very soon. May I request the students who are seated behind to kindly come in front and occupy the front rows. Please come forward. The second and the third rows, please come and occupy in the second and the third rows. Outset, I, Dr. Subbalakshmi, Assistant Professor from School of Law, Pondicherry University, take this privilege to welcome you all on behalf of the organizing team. Now, as invocation, I request you all to kindly raise up for the invocation, and may I request Dr. Santosh Muthu, the South Zone Convener, SSUN, to give the invocation. न्यायेन मार्गेण महीमहीषा गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. Thank you, sir. I now very humbly request our guests for the session, our chief guest, Honorable Justice G.R. Swaminathan, Judge, Madras High Court, Madurai Bench, to kindly join us on the dais. I also welcome all the other guests and speakers for this session. Our chair, Professor K. Tarnikarasu, Vice Chancellor, Pondicherry University. Our guest of honor, Dr. R. Rajendran, Advocate K. Paranikumar, Advocate Raghavendra Shukla, to join us on the dais. I also have Advocate Shika along with me. Please join on the dais, madam. Indian languages are not only the medium of communication, but are deeply connected to the culture, traditions, literature, and the philosophy of India. The classical languages have rich literary traditions and philosophical texts that have shaped the Indian knowledge system. The term Bharatiya language highlights linguistic unity within India's diversity, celebrating many languages that contribute to the nation's rich cultural and historical fabric. I should mention here, recently, Honorable Chief Justice of India, Justice D.Y. Chandrachud, while addressing the law students in one of the law universities at Lucknow, mentioned that teaching law in regional languages can improve the access to legal justice system. With this prelude, I would like to say that
the title for the panel session as Scope of Bharatiya Languages in Legal Education and Justice Delivery System is very apt and befitting. We are truly honored to have with us distinguished speakers who are experts. Their knowledge, experience, and insights will surely make this session both enriching and inspiring. We are really looking forward to hear from you and for a valuable session full of takeaways. So without further ado, let me request our advocate, Joydeep Roy, Advocate of Supreme Court of India, Additional Advocate General, Madhya Pradesh, and National Convener of Bharatiya Bhasha Abhiyan, to kindly give us the introduction and the welcome address, please. Vanakkam to everybody. Honorable G.R. Swaminathan, sir, the Justice of Madras High Court, Madurai bench, the main host out over here, the Vice Chancellor of Pondicherry University, my good friend R. Rajendran, advocate from Kerala, Mr. Palani Kumar, advocate of Chennai High Court, Raghavan Pondicherry, and in front of me, the advocates, the law students, the academicians who have a zeal to make the Bharatiya languages applicable in all the spheres of life. Let it be in the court, in the judiciary, in the legal education, and in other educations. So the present, everybody have to know that what is the scope of Bharatiya languages in legal education and justice delivery system. As we have got some experience from our day-to-day practicing life in the court, basically I am from West Bengal, and initially I have started my practice from the trial court of West Bengal. So in my initial practice days, I find a trial was going on in a murder case. There evidence was there who herself have seen somebody have been with an hasua in his hand and hurt to other one. He died. And at the evidence, the magistrate write it in English, not in the local language. And instead of hasua, he write it there as X, A-X-E. But hasua means a type of instrument that we used to use for cutting the grass and everything. Not X. But in evidence, it was written by the magistrate as X. But when the postmortem report comes, the wound of X and the wound of this hasua, a typical other instrument, it's totally different. So ultimately, the justice was not delivered because of that a little bit of mistake of a language. In my some professional and organizational tour, I went to a particular state, I'm not naming, which have the largest high court in the country. So I was sitting in a chamber, I'm in a little bit table, you know, where the lawyers used to work in the court. So I was sitting for somebody who was in the court, and beside that table, an advocate was sitting. Some client come to him. So today my date was that, what was the judgment of the court? Then first he told, okay, bring sweets.
You bring sweets. By the time he was in other some work, the judgment was lying in the table. I have gone through it. Then this lawyer came and this client came with a box of the sweets. He asked, what was the judgment in the court? Then this lawyer told, no, the judgment is here, you just read it. He told, I can't read English, I don't know English. So you told me what is the fate. I was struggling for so many years in this court. Then he told, no, from this judgment it is evident that this court doesn't have the capacity to hear your critical case. So it has been sent to the Supreme Court. But ultimately, I have gone through it, the case was dismissed. Because of this language situation, the thing that last person of the society would get justice, it's going away. This Shiksha Sanskriti Uthyanyas have one of the branch, Bharatiya Bhasha Abhijan, with first have his conference in Jabalpur in Madhya Pradesh in 2012. And it has started working from 2015. It has working in the entire country in two motto. One is, public should get justice in his own mother tongue, in his own language. Second, the legal education should be in his mother tongue. So as we are going through it in the entire country, the movement is coming up. Many people will say that this legal language is a very typical, critical language. It is not a simple thing. It can't be translated like other whatever we are saying. But for your kind information, this is the age of artificial intelligence. And morely, out of the 22 scheduled languages, the legal glossary has come up on 16 languages. So when the legal glossary is there, artificial intelligence is there, so it is not difficult to translate the words from one language to other language. When we can provide the member of parliament more than 543 with a device with he can hear the voice and the language, whoever is saying in the floor of the parliament in whichever language, it has been converted into his mother tongue with the option he has been given. It can be given for the High Court judges, it can be given for the Supreme Court judges who is not able to understand. In Supreme Court, there is 33 judges. So there are judges from each and every state. Invariably, they are there. So working knowledge they have of their particular language. And with this help of artificial intelligence, it can be done. Mostly in the district judiciary, in most of the places, it is going on with a local language. But in the High Court, only 4 High Court are running with a local language. And these 4 High Courts are Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Bihar. They are going on in the High Court with the Hindi, their language. But the other 3 states which has come from this state that has been divided, means from Madhya Pradesh, Chhattisgarh has come, from Uttar Pradesh, Uttarakhand, and from Bihar, this Jharkhand. Still now in these 3 High Courts, English is going on. In most of the High Courts, the judges are very much knowledgeable of the local language. Only 3, 4, 5 judges who have come from the other than that particular state, they don't have that working knowledge of that language. But they are the senior judges. Normally, when they come to the other
State High Court, they sit in the division bench, where in the division bench, the other judge, he has the language of that particular state, so it is not difficult to work even in the state high courts. We want, particularly standing in southern parts of this country and from this holy land of Puducherry, that in Tamil Nadu High Court, in Madras High Court, principal bench, in other benches, the work should be in Tamil. In Kerala, it should be in Malayalam. In Andhra Pradesh, Telangana, it should be in Telugu. In Karnataka, it should be in Kannada. And when going to Supreme Court, days are not so far. We can definitely expect that an advocate from Puducherry, he will go and argue in his mother tongue in Tamil in Supreme Court also. Days are coming. So, language cannot be a barrier for us. If you go to the developing countries in America, in Canada, in Australia, and other countries, apart from their translation service, they have another service where they have been given tremendous support to the clients. They have an interpreter service. And in Canada, the interpreter service has been extended to the deaf and dumb also. So there they are giving the service to the person who cannot speak. And here, still now, we are carrying the colonial legacy and having a foreign language which most of the people doesn't understand. What is the ratio of people who are from English background or can communicate and understand properly English? It's hardly 3% of the entire population. So when will you give justice to this 97%, the majority of the population? And for that, the first work should be done, giving justice in their own language. In last 19th and 20th April, we have a joint conference of 2 days in Delhi University along with Bharatiya Bhasha Abhijan. The subject was Indian knowledge system and Indian languages in the contemporary legal education, where 350 academicians were there from the entire country. And 108 paper were presentation out over there. Subsequently, on 7 July, along with the Indian Law Institute in Delhi, Bharatiya Bhasha Abhijan, we organized a one-day conclave. Mostly the decision maker of the universities and the law colleges was invited there. From the northern part of the country, 35 universities and colleges participated there. And there we have started how to implement all these things in the syllabus. Already Delhi University have implemented it in the syllabus, Himachal University and other lot of universities. In this particular movement of language, we are very much supported from the former 2 Chief Justices of India, Justice Ramanna, Justice D.Y. Chandrachud. The President is saying, Vice President is saying, number of judges are saying, now it has become a very welcoming that the sitting judges of the High Court and the Supreme Court, they are coming in our platform and openly they are vouching for the functioning of court proceeding in local languages. There is no barrier from the part of the benches in the country, but the little constraint is the advocates whom we are working in the court. I can give you an example. In 2018, in a conference
of Adhivakta Parishad in Lucknow. There, the Chief Justice of Allahabad High Court, he was present in the dais. So I requested him, please announce from this platform that henceforth we will deliver our judgments in the local language, whoever needs it. He declared it from the open platform. But the irony is that after 1 year, I met him in a program. He told me that day I have announced, I have intimated my department sections, but you just query from the registry how many applications has come. So it is we, the law student, the lawyers, we have to start working on the local language. As far as justice is concerned, the justice properly, which we say in our Bharatiya languages, is Nyaya. And this Nyaya is very related to Dharma. So in that way, Nyaya is a very superior to this judgment concept of this colonial legacy. In order to give proper Nyaya, ultimate judgment to the last man of the society, we should introduce the local language in the judicial system. Still now, Supreme Court has translated 78,000 judgments in all the 22 scheduled languages. 78,000 judgments has been translated by Supreme Court of India. And ultimately, I would like to say, for a long time, we have fight for a lot of our fundamental right. Now the time has come up that getting justice to my own language should be a fundamental right for all of us. Bharat Mata ki jai. Thank you so much for that introduction and welcome, sir. As you rightly pointed out, yes, justice needs to be done, and if not in the native language or the mother tongue, where else is it possible? With that note, we now take the pleasure to honor the guests who have joined us today. At the outset, I would request Dr. Kandavel, the principal, Perundalivar Kamarajar College, to kindly come over to the stage to honor our chief guests, Honorable Justice G.R. Swaminathan, Judge, Madras High Court, Madurai Bench. This is as a token of our respect and gratitude, sir. Thank you for joining us today. May I request Dr. V. Mohan Kumar, PSG College, Coimbatore, to kindly honor our chair, Professor Ketarni Karasu, Vice Chancellor, Pondicherry University. Thank you for joining us today, sir. May I request Dr. Manikanda Raja, SRM Trichy, to kindly honor Advocate R. Rajendran, Advocate, National Vice President, Akhila Bharatiya Adhivakta Parishad. Thank you for joining us, sir. May I request Sri Kalidas, Media and Press State Convener, to kindly come onto the stage to honor Advocate K. Parani Raja, Parani Kumar, Advocate, Madras High Court, the former General Secretary of Akhila Bharatiya Sangam, Tamil Nadu, and National Executive Member of Adhivakta Parishad. We welcome you, sir, and thank you for joining. I request Dr. Nagaraj,
Rani Anna Government College, Tirunelveli, to kindly come over to the stage to honor Advocate Joydeep Roy, Advocate of Supreme Court of India, Additional Advocate General Madhya Pradesh, and National Convener, Bharatiya Bhasha Abhiyan. May I request Mr. Gautam Saravana, Media and Press, State Co-Convener, to come onto the stage to honor Advocate Raghavendra Shukla, Advocate Supreme Court of India. We welcome you and thank you for joining us, sir. We welcome you all once again. And moving on, may I now request our guest of honor, Advocate R. Rajendran, National Vice President, Akhila Bharatiya Adhivakta Parishad, to kindly share his insights with us. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും വണക്കം. நான் வந்து கேரளாவிலிருந்து வந்துட்டேன். ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தமிழ் தெரியும், தெலுங்கு கன்னடா தெரியாது. இந்த விஷயத்தில் the scope of Bharatiya Bhasha, local language, in legal education and justice delivery system. இந்த சர்ச்சா விஷயம் வந்து அதுதான். ஆனால் ஜெய்தீப் ஜி அவர் வந்து சப்ஜெக்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண அந்த நேரத்தில் சொல்லிட்டேன். வாட் ஆர் த டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபேஸ்டு பை காமன் மேன், சாதாரண மனிதன் எந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணல இந்த இங்கிலீஷ் பாஷையில் ஜஸ்டிஸ் டெலிவரி சிஸ்டம் இருந்துட்டா என்ன சொல்லிட்டேன். பாஷா லாங்குவேஜ் அது வந்து உள்ளத்திலிருந்து வரும் விஷயம். லாங்குவேஜ் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் அவர் மைண்ட், isn't it? சரியா தப்பா? சரி. இங்கே நம்ம அனில் மோகன்ஜி இருக்கேன். அனில் மோகன்ஜி வந்து கேந்திரிய வித்யாலயோட சோனல் கோஆர்டினேட்டராக. அவர் வந்து சென்னை சென்டராக இருக்கேன், மலையாளி. சே சப்போஸ் அவருக்கு ஒரு லவர் இருந்துட்டா அவர் எந்த பாஷையில் லவ் லெட்டர் போடும்? இங்கிலீஷில் மலையாளத்தில்? மலையாளம். அவர் இங்கிலீஷ் பாஷையில் லவ் லெட்டர் போட்டுட்டா அது எப்படி இருக்கும்? நல்லா இருக்குமா? அதை போராக இருக்குமா? காதல் உள்ளிருந்து வருது இல்லையா? அப்படி வரும்போது அந்த லவ் லெட்டரும் மாதృபாஷையில் இருக்கணும். கொங்கினி லாங்குவேஜ் இருக்கு. கோவா அண்ட் கொங்கின் கம்யூனிட்டி, தே ஆர் யூஸிங் கொங்கினி லாங்குவேஜ். there is no manuscript for Konkani language. கையெழுத்தில்லை. ஆனால் இப்படும் even now they are following this Konkani language. எப்படி? generation they are transforming. ஒரு குழந்தை பிறந்துட்டு அது வந்து அப்பா அம்மா ஃபஸ்ட் டைம் அப்பா அம்மா எப்படி சொல்லும்? யாராவது படிப்பிச்சுட்டா? அது இஸ் இட் tutored? இல்லை, by born. So this, when we are delivering justice in foreign language, there are so many issues as suggested by our Joydeep ji. Say for example, நான் வந்து ஒரு கேஸ் கொடுத்துட்டேன். நம்ம சுவாமிநாதன் ஜி இங்கே இருக்கேன். அவர் அந்த கேஸு கேட்ட ஜட்ஜ்மெண்ட் எல்லாமே ப்ரனௌன்ஸ் பண்ணி அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு
ஓனர் உடமை யாரு? நானா அவரா? கேஸுக்கு மெட்டீரியல் சப்ளை செய்தது நான் தான், பணம் முடக்கியது நான் தான், அட்வொகேட்டை அப்பாயிண்ட் பண்ணியது நான் தான். அவர் ஜட்ஜ்மெண்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிட்டேன். மை கொஸ்டின், வெதர் தி ஆனர் ஆஃப் தட் ஜட்ஜ்மெண்ட் இஸ், அது நானா அவரா? யாரு? ப்ளீஸ். அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டோட ஆனர் விடமா அவரா நானா? உத்தரவு இல்லையா? law students are here. Yes. What is your opinion? அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டுடைய உடமை யாரு? அது நான் தான். கேஸுக்கு மெட்டீரியல் கொடுத்தது நான், அக்ரிட் பார்ட்டி நான், பணம் முடக்கியது நான். அவர் வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிட்டேன். அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு உடமா நான் தான். அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் எனக்கு படிக்கணும். அது என்னோட லாங்குவேஜில் இல்லைன்னா எப்படி படிக்க முடியாது. அப்போ லோக்கல் லாங்குவேஜில் we have to deliver justice delivery system in local language. There is no doubt. Otherwise, there is a gap between the client and system. Jayadiji, one example solidilaya. A particular instrument was used for an offense, but the judge has written like X. The entire case was gone. Being a trial lawyer, day to day, every day, I am seeing that poor clients who have filed their cases standing outside the court hall without knowing what is happening inside the court. When they are seeing a person is sitting on the dais, some advocates are standing in front of him, they are saying something. And what is happening inside the court? This poor man who filed his case with the proper documents, who contesting the case with money, don't know what is happening inside the court. And after all, when the judgment came, for understanding the contents of that judgment, again he has to go to the advocate. Sir, what is the judgment? Please சொல்லுங்க. The system மாறணும். The system has to change. 22 scheduled languages are there. Nowadays in lower courts, the lawyers, even the judges are using local languages. But in high courts, when come to high courts and Supreme Court, it is changing. All are thinking that speaking in English, arguing in English, drafting in English is a style. We will get some. മലയാളത്തിൽ പോട്ടിട്ടാ അവൻ വക്കീൽ കൊള്ളില്ല, and the lawyer is not good. But if it is in English, he is good. So that impression is there, that has to be changed. And if it is in local language, that gap, we can reduce that gap between the client and the system. In earlier days, see what happened in our judicial system, how this English language came. In earlier days, our justice delivery system was in local language only. Manusmriti, it was written in Sanskrit. All legal formalities, legal this for everything was in local languages. See, Manunidhi Chodan's story is there. I think justice will say about that. What was happened in the court hall of Manunidhi Chodan. So like it was in local language only. But during the British period, when they have introduced the present law which is prevailing in India, even criminal laws or civil laws, all these laws were codified and introduced by the Britishers. They have introduced in English only. We are following the same. Hopefully, fortunately, recently the central government has introduced 3 new criminal laws. But unfortunately, the name has been changed. But those who are going to the content of that acts, almost all, 99% is one and the same. No change.
The institutions, organizations like Bharatiya Bhasha Abhiyan, Adhivakta Parishad, SSU, has to take lead, has to take steps. And the scope, when we have to change into Bharatiya Bhasha, as I said, the gap between the poor fellow, the poor man, and the institution will be reduced. Second, it will help the poor man to approach. It will give an encouragement to them to approach the institution. And third, proper recital or reflection of the matter will be in the judgment or in the deposition notes. See, when I started my practice, there was one magistrate. She don't know how to write in Malayalam. So what happened is, when witnesses were depositing in the box, she write it in English only. The same mistake was committed there also. Some words, some Malayalam words, she can't write in English. So what she was done, she translated into her own language. The proceedings says that the officer shall write in the same words which used or which deposed by the witness in the box. The judge has no right to translate the matter into his own words. And there are some difficulties. Say, for example, this conference is for local language. But majority of the words, or most of the time, I was spoken in English only. Why? Because this language barrier is there. I'm not fluent in Tamil, I'm not fluent in Telugu. Like, there is enough shortage of or lack of law books in local languages. Minimum books are there, but sufficient number of books is not available. Second, some technical words in English, legal terminologies are there. That legal terminologies, how to translate into local language. There is an issue. That how to tackle it. When we are being a worker of Adhivakta Parishad, when we have thought about inviting some guest for speaking about this local language, Bharatiya Bhasha like, or ancient legal jurisprudence, what we are facing is, we don't have a sufficient number of scholars in this particular subject. Earlier Justice Rama Joyce was there. Now GRS is here. One Vivek Thakur at Himachal High Court. Like, a few people are there who is having sufficient knowledge about our ancient legal jurisprudence or ancient legal subjects. So we have to take initiative to give proper instruction, proper training, study classes to the public about the ancient Indian jurisprudence and ancient Indian legal system. And in law colleges, the medium of study is English. What is the medium of study here for law college? English or Tamil? Both. So bilingual method is the only proper way to establish or to promote this local language system. The teachers has to equipped with bilingual, English as well as the local language. Because all of on a sudden, on a fine day morning, we can't change the entire things. It will take its own time. We are under that process. If we, in future, we can presume, we can hope that in future it will come in local languages. So the yes, Bar Council of India has issued a circular that's mentioned by our Chaudhary. Even though that circulars are there, as said by you in Lucknow, the Chief Justice of Lucknow, Uttar Pradesh, has openly declared that
till tomorrow onwards, it will be in local language. But these kind of barriers are there. How to tackle these barriers? Lack of proper legal law books, lack of sufficient number of teachers who are able to teach the law in both bilingual studies, how to translate the legal terminologies into local languages. This kind of some difficulties are also there when we are discussing about implementation of local language. We have to answer these questions also. Anyhow, I congratulate the organizers of this program. One more thing I want to, when Bharatiya Bhasha Abhiyan was started, I think it was in some 10 to 12 years back. 2015. It was Adhivakta Parishad. From our team, we have supplied or deputed our senior Karyakartas for Bharatiya Bhasha Abhiyan activities. Till today, even Joydeep ji, he is the national coordinator. He was our national organizing secretary, Adhivakta Parishad. And every state, Adhivakta Parishad has given much importance to this Bharatiya Bhasha Abhiyan Andolan. And in future, together, Adhivakta Parishad, Bharatiya Bhasha Abhiyan, SSU, and like some organizations which are working in education field, we can try for implementing local languages in legal field. Namaskaram. Sir, நீங்கள் மலையாளியானோ? ஆனால் எவ்வளவு அழகாக தமிழ் பேசினார் இல்லை? We still understand that English is only a language which is used here for the sake of communication. And thank you for citing those interesting examples for the students here, citing that writing your love letters in your mother tongue, it brings life to your love. Similarly, we are here professing for the languages that can bring life and that can make justice more accessible. Thank you for your insights and words, sir. I now request our next guest, Advocate K. Paranikumar, Advocate Madras High Court, the former General Secretary of Agila Bharata, Varakaringargal Sangam Tamil Nadu, and National Executive Member, Adhivakta Parishad, to kindly share few words with us. நிகழ்ச்சியிலே பெருந்திரளாக கலந்து கொண்டிருக்கின்ற கல்வியாளர்களே, சட்டக்கல்லூரி மாணவர்களே, புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மாணவர்களே, பேராசிரியர் பெருமக்களே, நிகழ்ச்சியிலே இன்றைக்கு நமக்கு சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு வழிகாட்ட இருக்கின்ற சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதியரசர் திரு சுவாமிநாதன் அவர்களே, எனக்கு முன்னால் பேசி அமர்ந்திருக்கின்ற அனைத்து பெருமக்களே, எனக்கு முன்னால் பேசிய ஜோய்தீப் ராய் அவர்கள் ஆங்கிலத்தில் பேசினார். ராஜேந்திரன் அவர்கள் கவின் மலையாளத்திலும் தமிழிலும் கலந்து பேசினார். எனக்கு இப்படி எந்த மொழியும் உருப்படியாக தெரியாததால் தமிழிலேயே பேசிவிடுவது என்று முடிவு செய்து நமது பாரதிய மொழியான தமிழகத்திலே பேசுவதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். நான் நிற்கின்ற எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அட்டையிலே 5 நிமிடம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது, 5 மினிட்ஸ். ஆங்கிலத்திற்கு 15 நிமிடமும், கவின் மலையாளத்திற்கு 10 நிமிடமும், தமிழுக்கு 5 நிமிடமும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் நான் என்ன நினைக்கிறேன் என்றால், ராஜேந்திரன் அவர்கள் சொன்னது போல இதயத்தோடு இதயம் பேசும்போது 5 நிமிடமே போதும், பல நிமிடங்கள் மௌனமே போதும்.
என்பதால் எனக்கு 5 நிமிடம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அதற்குள் என்னால் சொல்ல முடிந்ததை சொல்கின்றேன். புதுச்சேரியிலே இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துவது மிகவும் முத்தாய்ப்பான விஷயம். ஏனென்றால் புதுச்சேரி தமிழகத்திற்கு மட்டும் சொந்தமானதல்ல. இது ஒரு பரந்து விரிந்த மாநிலம். அது அப்படியே சென்றால் ஏனாம் வரை செல்கிறது, அங்கே தெலுங்கர்கள் இருக்கிறார்கள். இப்படியே சென்றால் மாகி வரை செல்கிறது, அங்கு மலையாளிகள் இருக்கிறார்கள். இங்கே தமிழகம் இருக்கிறது. எனவே இந்த 3 மொழிகளை இணைத்த, பாரதிய மொழிகளை இணைத்த ஒரே மாநிலம் புதுச்சேரியாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும். எனவே இதை புதுச்சேரியிலே நடத்தியதும் மிகவும் பொருத்தமானது. இங்குதான் சுப்பிரமணிய பாரதி வாழ்ந்தார், இங்குதான் அரவிந்தர் வாழ்ந்தார். ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு தேசிய விதைகளை ஊன்றிய இடத்திலே நாம் நின்று கொண்டிருக்கின்றோம். இது இடத்திற்கான பெருமை. இந்த களத்திற்கான பெருமை இங்கே நமக்கு நடுவிலே அமர்ந்திருக்கின்ற ஆகச்சிறந்த, அவரை நான் நீதியரசர் என்று சொல்ல மாட்டேன், ஆகச்சிறந்த மனிதர் என்று சொல்வேன். ஏனென்றால் அவரது நீதி பரிபாலன முறையில் அவர் சட்டம் சார்ந்து இருப்பதை தவிர மனிதம் சார்ந்து வழங்குகின்ற தீர்ப்புகளே மிக அதிகம். அவரோடு கூட நாம் இந்த நிமிடத்தை செலவழிப்பதிலே நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அவருடைய தீர்ப்பில் அவர் எழுதியிருந்த விதத்திலிருந்தே என்னுடைய இந்த மீதம் இருக்கின்ற 3 நிமிடங்களை உங்களோட செலவு செய்ய விரும்புகின்றேன். அவர் ஒரு தீர்ப்பு எழுதுகிறார்கள். ஆங்கிலத்திலே எழுதியிருந்தாலும் கூட தமிழுக்கு சாகித்ய அகாடமியை பெற்றுக் கொடுத்த சூல் என்கின்ற ஒரு நாவல். அந்த நாவலிலே ஒரு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குளத்தில் சாதாரணமாக மக்கள் நீர் எடுப்பது உரிமையிலே அந்த ஊரில் ஒரு உரிமம் பெற்ற, மீன் பிடிப்பதற்கான உரிமம் பெற்றவருக்கும் அந்த உள்ளூரிலே நீர்வளத்தை சிறு வயதிலிருந்து எருமை மாடு மேய்த்து அதிலே குளித்து வளர்ந்த ஒருவருக்கும் ஏற்படுகின்ற ஒரு உராய்வு பற்றின ஒரு தீர்ப்பை எழுத வேண்டிய கட்டாயம் அவருக்கு விழும்பொழுது அவர் இந்த சூல் என்கின்ற நாவலில் இருந்து தன்னுடைய தீர்ப்பினுடைய ஒரு பொசிஷனை அமைத்துக் கொள்கிறார். அது எடுத்து ஆளப்படுகிறது. அதை எடுத்து ஆளப்பட்ட பிறகு அந்த தகவல், அதை எழுதிய அந்த நாவலாசிரியர் தர்மனுக்கு செல்கிறது. உங்களுடைய நாவலை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பின் ஒரு பகுதியாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்ன பொழுது அவர் சொன்னார் ஆனந்தமாக, நான் சாகித்ய அகாடமி விருது வாங்கியதை விட இன்றுதான் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்று சொன்னார். அப்படி தமிழிலிருந்து, தன்னுடைய இலக்கியங்களிலிருந்து தன்னுடைய ஆளுமையை அவருடைய இல்லத்திற்கு சென்று பார்த்தீர்கள்னா ஒரு புத்தக ஆலயமே இருக்கும், அங்கு நூலகமே இருக்கும். இவ்வாறாக அவர் தமிழ் மீது மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டவர். அவரை நாம் இங்கு அழைத்திருக்கிறோம். பல விஷயங்கள் நாம் பேசுவோம், ஆனால் அவர் எழுதக்கூடிய இடத்தில் இருக்கிறார். நான் அவரிடம், நீதியரசரிடம் எதிர்பார்ப்பதெல்லாம் என்னவென்றால், ஏதேனும் ஒரு சமயத்தில் இந்த சட்டக்கல்வியையும், தமிழகத்திலே சட்டக்கல்வியையும், நீதிமன்றத்திலே சட்டத்திலே வழக்காடுகின்ற முறைமையிலும் உங்களுடைய தீர்ப்பின் வாயிலாக ஏதேனும் ஒன்று தமிழுக்கு ஏற்றம் கொடுக்க முடியுமேயானால் அதுவே இந்த நிகழ்ச்சியில் தாங்கள் கலந்து கொண்டதற்கான மிகப்பெரிய பலனாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். நான் கீழமை நீதிமன்றத்திலே பணிபுரிகின்றேன். திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட நீதிமன்றத்திலே கிட்டத்தட்ட ஒரு 10,000 புத்தகங்களுக்கு மேல் இருக்கின்றது. அது மிக குறைவாக நான் கணக்கிட்டு சொல்கிறேன். 50,000 புத்தகங்கள் கூட இருக்கலாம். அதில் 50 புத்தகங்கள் கூட தமிழில் இல்லை என்பது மிகுந்த வேதனையான விஷயம். நீங்கள் எந்த வழக்கறிஞர் சங்கத்திற்கு வேண்டுமென்றால் சென்று பாருங்கள், நூலகத்திலே ஆங்கில புத்தகங்கள் மட்டுமே இருக்கும். நான் இதை ஏன் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் என்றால், ஒரு மாற்றத்தை நோக்கி நாம் நகரும் பொழுது மேலிருந்து கீழாக மட்டுமல்ல, கீழிருந்து மேலாகவும் மாற்றத்தை கொண்டு செல்ல வேண்டும். இந்த நிகழ்ச்சி கருத்தரங்கத்திலே மிக முக்கியமான நல்ல விஷயமாக நினைப்பது சட்டக்கல்வியை பற்றியும் சேர்த்து யோசிப்பது. ஏனென்றால் சட்டக்கல்வியில் கல்லூரியிலிருந்து தான் வழக்கறிஞர்கள் தயார் செய்யப்படுகிறார்கள். கல்லூரியிலிருந்து தான், சட்டக்கல்வியில் தான் நீதிமன்றத்தினுடைய நீதியரசர்கள் தயார் செய்யப்படுகிறார்கள். ஒரு நீதிமன்றம் எங்கே கட்டமைக்கப்படுகிறது என்றால் சட்டக்கல்லூரியில் தான் கட்டமைக்கப்படுகிறது. எனவே நீங்கள் எந்த ஒரு மாற்றத்தை நீதிமன்ற வளாகத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் அது சட்டக்கல்லூரி வளாகத்திலிருந்து துவக்கப்பட வேண்டும். எனவே மக்களுக்கு சட்டக்கல்வியை தமிழிலே அந்தந்த பாரதிய பாஷைகளிலே கற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்பு இப்பொழுது இருக்கிறதா என்பதை நாம் சீர்தூக்கி பார்க்க வேண்டும். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துவிட்டது தான். நம் ஜோய்தீப் ராய் சொன்னது போல அது மிகப்பெரிய வரமாக இருக்கலாம். ஆனால் அதை பயன்படுத்தி கொள்வதற்கான தகுதியை நம்முடைய சட்டக்கல்லூரி மாணவர்கள் மத்தியிலே நாம் ஏற்படுத்த வேண்டும். எத்தனை மூட் காம்படிஷன்ஸ் தமிழில் நடத்தப்படுகிறது. மூட் காம்படிஷன் தமிழில் நடத்துவதற்கு, தமிழில் கலந்து கொள்வதற்கு அவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பினையும் அவர்கள் உத்வேகத்தையும் நாம் அளிக்க வேண்டும்.
மூட் காம்படிஷன் நடத்த வேண்டும். கமெண்ட்ரி புத்தகங்கள் இல்லை. புத்தகங்கள் என்ன இருக்கிறது என்றால், இன்றைக்கு வருகின்ற தமிழ் புத்தகங்களில் உள்ள தமிழில் உள்ள சட்டத்தை நம்ம படித்து புரிந்து கொள்ள விட, இதை விட ஆங்கிலத்தில் படித்து தெரிந்து கொள்வதே மேல் என்று போவதாகத்தான் அது இருக்கிறது. சமீபத்திலே ஒரு புத்தகத்தை டீகாலனைசேஷன் ஆஃப் ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் என்ற நம்மளோட புத்தகத்தை மொழியாக்கம் செய்வதற்கான ஒரு முயற்சியில் இறங்கினோம். அதில் ஆகப்பெரும் பணியாற்றியவர் நம்முடைய நீதியரசர் என்பதை நான் சொல்லிக் கொள்வதில் பிரச்சனை இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க தான் அந்த முயற்சி பண்ணாங்க. அந்தளவுக்கு தமிழில் புத்தகம் கொண்டு வர வேண்டும். நசீர் அலி உயர்ச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி அவர்கள் பேசிய ஒரு பேச்சினுடைய தொகுப்பை நம்முடைய நீதியரசர் மொழியாக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று முயற்சி செய்தார்கள். அப்பொழுது நான் ஒரு மொழியாக்கத்திற்கான ஒரு முயற்சி எடுத்த பொழுது கூகுள் வாயிலாக போகும்போது அது எத்தனை பிரச்சனைகள் வந்தது என்பதை நாம் அறிவோம். ஆகையினால் நம்ம இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இதையெல்லாம் நாம் எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட அவையெல்லாம் நம்முடைய இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குல்ல, ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ், இதற்கு உட்பட்டது தான். ஆக நாம் அடிப்படையில் இந்த ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸை டியூன் பண்ணணும் கட்டாயமாக. அதற்கு தமிழில் நாம் நிறைய பெருமுயற்சிகள் எடுக்க வேண்டும். புத்தகங்கள் வேண்டும். கமெண்ட்ரிஸ் கிடையாது. இப்போவும் பேர் ஆக்டுக்கு வேணால் தமிழ் இருக்கே தவிர ஒரு எஸ்ஏ ஒரு காதர் உடைய புத்தகத்தை போலவோ ஒரு சுகோடியினுடைய புத்தகத்தை போலவோ அல்லது வேறு யாருடைய ஒரு கமெண்ட்ரி இருக்கக்கூடிய ஒரு புத்தகங்கள் இன்றைக்கு கிடையாது தமிழில். அது தமிழில் புத்தகத்தை கமெண்ட்ரியோடு கூடிய புத்தகங்கள் எல்லா பாரதிய பாஷைகளிலும் கொண்டு வரப்பட வேண்டும். அப்பொழுது தான் நம்ம அது முழுமையாக நம்மளுடைய பலனை அடைய முடியும். நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் தமிழில் பெற வேண்டும், கொடுக்கப்பட வேண்டும். தமிழில் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகள் நடந்தால்தான் சாமானிய மக்களுடைய பங்கெடுப்பு அதில் இருக்கும். ஒரு சமயத்தில் இந்த மாநிலத்தில் ஒரு அரசியல்வாதி கைது செய்யப்பட்ட போது ஒரு வழக்கு நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது தன்னுடைய கோப்புகள் அனைத்தும் தமிழில் தான் வேண்டும் என்று மனு தாக்கல் செய்தார். நான் இந்த பேரெல்லாம் போக விரும்பலை. தமிழில் தான் எனக்கு அனைத்து கோப்புகளும் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். அது ஆயிரக்கணக்கான பக்கங்கள் நிறைந்த ஒரு வழக்கு. அதில் ஒரு இல்லை, அதில் கொடுக்க முடியாது, வேண்டுமென வழக்கை இழுத்தடிப்பதற்காக மனு தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. இது ஆயிரக்கணக்கான பக்கங்கள் கோப்புகளில் இருக்குது, இதெல்லாம் தமிழில் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, வழக்கறிஞருக்கு ஆங்கிலம் தெரியும் என்று ஒரு முடிவு வந்தது. அப்பொழுது துக்ளக்கில் சோ ராமசாமி அவர்கள் ஒரு அழகான கார்ட்டூன் போட்டார். அதை மறக்கவே முடியாது. அதில் ஒரு வழக்கம் போல் கபாலி தான் அவருக்கு ஹீரோவாக இருப்பார், இல்லை கழுது தான் ஹீரோவாக வரும். அந்த கபாலி விட்னஸ் பாக்ஸில் நிற்பார். நின்றுக்கிட்டு எதுக்கு கமெண்ட்டுன்னா தமிழில் தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லி வழக்கு இழுத்து அடிக்கிறதுக்காக. அதில் அந்த கபாலி கேட்பார், சாமி, நீதிபதியை பார்த்து சொல்லுவார் பாக்ஸில் என்ன, சாமி தமிழில் கொடுத்தா கூட எனக்கு புரியாது சாமி, நான் கை நாட்டேன், விடுதலை பண்ணிவிடுங்கம்பார். எனக்கு அந்த மொழியும் தெரியாது, நீங்கள் குற்றப்பத்திரிக்கை தமிழில் கொடுத்தா கூட எனக்கு படிக்க முடியாது, ஆகையினால நான் விடுதலை பண்ணிவிடுங்க அப்படிம்பார். நானும் கூட அதில் ஒரு கேரி அவுட், அது இதுவும் ஒரு சரியான வாதம் தானே என்று நினைத்தேன். ஆனால் அதற்கு பிறகு ஒரு அந்த அந்த வழக்கிலே ஒரு தீர்ப்பு, தெளிவான தீர்ப்பு வந்தது. அந்த தீர்ப்பிலே நாம் கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்றால் அதில் நீதியரசர் அழகாக அந்த டிஸ்டிங்ஷன் வேறுபடுத்தி காண்பித்திருந்தார். தமிழில் ஒரு தாய்மொழியில் ஒருவருக்கு அவருடைய உத்தரவையோ அல்லது ஒரு கோப்பையோ ஆவணங்களை கொடுக்கும் பொழுது ஆங்கிலத்தில் கொடுத்தால் அவரது வழக்கறிஞர் படித்து அதை மொழியாக்கம் செய்து அவருக்கு உரைக்க வேண்டும். ஆனால் நீங்கள் தமிழில் அவருடைய தாய்மொழியில் கொடுத்து விட்டால் ஒரு வாசித்து காண்பித்தாலே போதும், அந்த வழக்காடியோ அல்லது குற்றவாளி நேரடியாக அதனுடைய பொருளை புரிந்து கொள்வார். அந்த சௌகரியம் அதில் உள்ளது என்று எழுதியிருந்தார். ஸோ இந்த வித்தியாசம் அந்த தீர்ப்பில் காட்டப்பட்டது. எனவே நம்ம ராஜேந்திரன்ஜி அவர்கள் சொன்னது போல அந்த சொத்து என்னுடையது, நான் வழக்கிற்காக போகிறேன், ஒரு 5 ஏக்கர் நிலம் வேண்டும் என்பதற்காக நான் வழக்கு தாக்கல் செய்கிறேன், நீதிமன்ற கட்டணம் செலுத்துகிறேன், வழக்கறிஞரை நியமிக்கிறேன், எல்லாம் முடித்த பிறகு அந்த உத்தரவை நான் படித்து பார்க்க வேண்டும் போகும்போது அது நீதிமன்ற ஆங்கிலத்தில் இருந்தால் அது என்னுடைய சொத்து தானே. அவர் சொன்ன அதுதான் கேட்டார், யாருடைய சொத்துன்னு. நீதிமன்றம் நீதி எழுதியிருக்கலாம், தீர்ப்பை எழுதியிருக்கலாம், ஆனால் அந்த தீர்ப்பு என்னுடையது, அதற்கான முயற்சி என்னுடையது, அதற்கான வழக்கறிஞர் வைத்துக்கொண்ட இது என்னுடையது. ஆக என்னுடைய அந்த தீர்ப்பு என்னுடைய சொத்து, எனவே அது தமிழில் தானே இருக்க வேண்டும், எனக்கு புரிதலாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். அந்த மாதிரி நிறைய நியாயங்கள் இருக்கின்றன. அப்பொழுதுதான் வழக்காடிகள் முதல்ல தமிழில் இருக்கும் பொழுது தான் அவர்கள் பங்கெடுக்க முடியும். தி பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் கிளைண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அவங்க கொண்டு வந்து நம்மள்கிட்ட கொடுத்ததுக்கு பிறகு நான் வழக்கறிஞர் என்ன சொல்கிறார் நீதிமன்றத்திற்கு என்றே அவருக்கு ஏன் தெரியாமல் இருக்க வேண்டும்? வழக்கறிஞருக்கு என்ன தெரியணும், என்ன சொல்கிறார், நம்ம சொன்ன விஷயத்தை தான் நீதிமன்றத்தில்
அவர் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காராங்கிறதுக்காக அந்த ப்ளீடிங்லாம் இருக்கட்டும், இதுவாக இருக்கட்டும். ஸோ அது ஒரு விதத்தில் ஒரு தாய்மொழியை அங்கீகரிக்கக்கூடிய இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னை கேட்டால் சரியான அளவிற்கு, ஏன்னா புத்தகங்கள் போடும்பொழுது நான் நிறைய பேர்கிட்ட பேசுவேன், புக் செல்லர்ஸ்ட்டை கேட்பேன், ஏன் தமிழில் புக் வரலன்னு. அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ். உங்களுக்கு அலகாபாத்தில் இருந்து ஒரு புக்கு பிரிண்ட் ஆகி வருதுன்னா ஒரு 5000 காப்பி அடித்தா த்ரூ அவுட் இந்தியா விற்றுரும். ஆனால் தமிழகத்தில் மட்டும் அந்த புத்தகத்தை விற்கணும்னு வரும்பொழுது அந்த நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் குறையும் பொழுது அதற்கான காஸ்ட் அதிகமாகும். அதனால் ஆங்கிலத்தில் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள். அது ஒரு நியாயமான காரணமாக இருக்கலாம். இந்த நியாயமான காரணங்கள் எல்லாம் நாம் இதில் எப்படி களைவது என்று யோசித்தாலே தவிர நாம் நினைக்கின்ற இலக்கை அடைவதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நடைமுறை சிக்கல்களாக நான் நினைக்கிறேன். ஆகவே நாம் சரி செய்ய வேண்டியது அடிப்படையில் நல்ல புத்தகங்களை தமிழிலே கொண்டு வர முயற்சி செய்ய வேண்டும். வழக்கறிஞர்களை மாணவர் பருவத்திலிருந்து தமிழை பயிற்று மொழியாக கொண்டு வருவதற்கு அதை பயிற்று மொழியாக இன்றைக்கு நான் நிறைய பேரை பார்க்குறேன், இங்கிலீஷ் மட்டும் தெரியல, தமிழில் இங்கிலீஷும் தெரியாது, தமிழும் தெரியாது. மொழி அறிவு என்பது மொத்தமாக குறைந்து விட்டது. அதுதான் உண்மை. இன்றைக்கு வரக்கூடிய சட்டக்கல்லூரி வழக்கறிஞர்கள் எங்கள்கிட்ட வர்றவங்களுக்கு ஒரு டிக்டேஷன் கொடுத்தா அவங்களால இங்கிலீஷ்லேயும் ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியல, தமிழ்லையும் ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியல. அந்த அளவுக்கு மொழி அறிவு என்பதே மொத்தமாக பிரச்சனையில் இருக்குது. இன்றைக்கி ஏதோ பாரதிய பாஷை மட்டும்தான் இன்றைக்கி பிரச்சனை இருக்குன்னு இல்லை, ஆங்கிலமும் பிரச்சனை தான், தமிழும் பிரச்சனை தான். மொழி அறிவு என்பதே மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது. எனவே அதிலும் நம்முடைய பாரதிய மொழிகள் இன்றைக்கு வரைக்கும் சயின்டிஃபிக் அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. இந்த அட்வான்டேஜஸ் வரும்போது அதை வைத்து கொண்டு பெரிய அளவில் நாம் இந்த விஷயங்களை சீர் செய்வதற்கு அதை ஒரு ஆதாரமாக கொண்டு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அட்வான்டேஜ் ஒரு சாதக சூழ்நிலையாக நாம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். அதற்கான ஏதேனும் ஒரு சிறு அசைவை இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படுத்தியிருக்குமேயானால் அதை ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மகிழ்வான தருணமாக எண்ணி உங்கள் அனைவருடன் விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ சார். மிக்க நன்றி சார். ரொம்ப அருமையாக தமிழாக்கம் செய்யும் பொழுது பொதுவாக சட்ட நூல்களில் தமிழாக்கம் செய்யும்பொழுது என்ன மாதிரியான சிரமங்கள் நம்ம சந்திக்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்றத ரொம்ப அழகாக இங்கே குறிப்பாக நீங்கள் சொன்னீங்க. ரொம்ப நன்றி. நெக்ஸ்ட், born in 1968, Justice G.R. Swaminathan had his early schooling in the provincial town of Thiruvarur. He obtained his law degree in 1990, being the first generation lawyer. He had practiced over 13 years at Chennai. After the establishment of the bench of Madurai, he shifted his practice there, and he was a standing counsel for several public sector undertakings. He became the Assistant Solicitor General of India for Madurai bench in 2014, and then he was elevated as the additional judge of Madras High Court in 2017. He has authored several landmark judgments covering free speech, prisoners' rights, animal rights, and rights of differently abled. He has authored more than 50,000 judgments and orders. We are very happy to have you here, and it is definitely a pleasure that we are witnessing him who will be speaking to us on the scope of Bharatiya languages. Over to you, sir. Thank you so much for joining. அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய காலை வணக்கங்கள். சுப்புலக்ஷ்மி 2 விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டாங்க. நான் படித்தது பாண்டிச்சேரி சட்டக்கல்லூரியில். அப்புறம் 50,000 தீர்ப்புகள் இது வரைக்கும் எழுதியிருக்கேன்னு சொன்னாங்க. இல்லைம்மா, 70,000, 70,000. Honorable Vice Chancellor, dear organizers and participants, and everyone present here. எனக்கு முன்னாடி பேசின 3 பேருமே ஆல்மோஸ்ட் எல்லா விஷயத்தையும் கவர் பண்ணிட்டாங்க. இருந்தாலும் சீஃப் கெஸ்ட்னு போட்டிருக்கிறதுனால ஒரு 15-20 நிமிஷம் நானும் சில கருத்துக்களை சொல்ல நான் ஆசைப்படுறேன். உங்கள் முன்னாடி நான் நிற்கிறதுக்கு எனக்கு முழு தகுதி இருக்குது. ஏன்னா என் கோர்ட்டில் நான் கோர்ட் நம்பர் 12 மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் மதுரை பெஞ்சில் எந்த வழக்கறிஞரும் தமிழில் பேசுகிறாங்க டெய்லி தினமும். நானும் வழக்கறிஞர்களோட பேசும்போது
தமிழில் தான் அவங்களோட நான் உரையாடுவேன். அதனால் இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் நிற்கிறதுக்கு எனக்கு தகுதி இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். ரெண்டாவது, ஒரு எடுத்தோன்னே ஒரு இதுலேருந்து ஆரம்பிக்கும், ஒரு இலஸ்ட்ரேஷனோட ஆரம்பிக்கும், உதாரணத்தோட. நான் ஒரு வீடு கட்ட ஆசைப்படுறேன். என்கிட்ட அதுக்குரிய பண வசதி இருக்குது, அந்த பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, வேலையாட்களும் இருக்காங்க. இருந்தாலும் கூட என்னால் எடுத்தோடனே ஒரு கல்லை கூட நான் வைக்க முடியாது. ஏன்னா எங்கிட்ட ஒரு பிளான் இருக்கணும், எனக்குன்னு ஒரு ஆர்கிடெக்சரல் பிளான் இருக்கணும். அப்போ தான் வீடே கட்ட முடியும். ஒரு சாதாரண வீடு கட்டுறதுக்கே ஒரு பிளான் வேணும், ஒரு ஆர்கிடெக்சரல் இது வேணும். அப்படின்னா ஒரு தேசிய புனர் நிர்மாணத்துக்கு என்னெல்லாம் வேணும்? அப்படிப்பட்ட ஒரு பிளானிங்கை உருவாக்குவதற்காக தான் இந்த ஞான கும்பம் நிகழ்ச்சியே பாண்டிச்சேரியில் கடந்த 2-3 நாட்களாக நடைபெறுகிறது. இதில் கலந்து கொள்கிற அத்தனை பேரும் நம்ம எல்லாருமே we are all architects, we are all contributing to nation building. தேசிய புனர் நிர்மாணத்திற்கு நம்மளுடைய பங்களிப்பை அளிக்கக்கூடிய ஆர்கிடெக்டாக தான் நம்ம எல்லாருமே இங்கே நம்ம அமர்ந்திருக்கிறோம். இந்த ஸ்கோப் ஆஃப் பாரதிய லாங்குவேஜஸ் இன் லீகல் எஜுகேஷன் அண்ட் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. ஸோ ஒரு நீண்ட தலைப்பாக இருந்தாலும் கூட நான் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும்தான் எடுத்துக்க போகிறேன். நான் 26 வருஷமாக நான் வழக்கறிஞனாக இருந்திருக்கிறேன், சென்னையிலையும் மதுரையிலையும். கடந்த 7 வருஷமாக மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் ஜட்ஜாக இருக்கேன். இந்த தகுதியை வச்சுண்டு கோர்ட்டில் தமிழ் மொழி இதை பற்றி மட்டும்தான் நான் பேசலான் இருக்கேன், மற்ற எதையும் நான் எடுத்துக்க போகிறதில்லை. உதாரணத்துக்கு 2008 லா கமிஷன் ஹிந்தியை உச்சநீதிமன்றத்தில் ஒரு கம்பல்சரி லாங்குவேஜை கொண்டு முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிறத ஒரு அந்த டாபிக் எடுத்துக்கிட்டாங்க. அவங்க 216வது ரிப்போர்ட்டில் கொண்டு வர முடியாதுன்னு ஒரு ஆணித்தரமான ஒரு கருத்தையும் அந்த லா கமிஷன் சொல்லிட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட விஷயங்களை நான் தொட போகிறதே கிடையாது. தமிழ்நாட்டில் தமிழ் நீதிமன்றங்களில் தமிழ் மொழி இதை பற்றி மட்டும்தான் நான் பேச போகிறேன். ஒரு சின்ன நிறைய லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு சுவாரஸ்யமாக 2-3 ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் கொடுக்கலான்னு நான் ஆசைப்பட்றேன். நம்ம இது இருக்கு இல்லையா, ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா, 3 டியர் இருக்கும், 3 லெவலில் இருக்கும். டாப்பில் இருக்கிறது சுப்ரீம் கோர்ட், அப்புறம் ஹை கோர்ட், அப்புறம் இருக்கிறது டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜுடிஷியரி, சபார்டினேட் கோர்ட்ஸ்ன்னு ஒரு வார்த்தையில் சொல்லுவாங்க. டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜுடிஷியரி 3 லெவலில் இருக்குது. முதல்ல எடுத்தோன்னா நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜுடிஷியரி எடுத்துக்குவோம். நான் சொல்ல போகிற இந்த நிகழ்ச்சி மிடில் 1975 நடந்தது. ராமநாதபுரத்தில் இருந்த ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் முன்சிஃப், மாவட்ட முன்சிஃப், அவருக்கு திடீர் ஒரு ஆசை வந்து போச்சு. அவர் என்ன பண்ணுறாரு, தமிழில் ஒரு தீர்ப்பை எழுதுகிறார். 1975 he writes a judgment in தமிழ். இது உச்ச நீதிமன்றம் வரைக்கும் போகிறது. ஒரே ஒரு கேள்விதான், தமிழில் தீர்ப்பை எழுதலாமா? தமிழில் எழுதப்பட்ட தீர்ப்பின் ஸ்டேட்டஸ் என்ன, நிலை என்ன, அதான் கேள்வி. நண்பர்களே, நம்ப மாட்டீங்க, நான் அந்த தீர்ப்புலேருந்து தான் நான் கோட் பண்ணுறேன், சொந்த வார்த்தையெல்லாம் யூஸ் பண்ணலை. தீர்ப்பளித்த நீதிபதி ஜஸ்டிஸ் பாலசுப்ரமணியம் என்ன சொல்கிறாருன்னா, தமிழில் எழுதப்பட்ட இந்த தீர்ப்பு ஒரு வேஸ்ட் பேப்பர்னு எழுதியிருக்கிறார். நம்புறீங்களா? ராமாயி வெர்சஸ் முனியாண்டி கோனார் 1978 MLJல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. ஜஸ்டிஸ் பாலசுப்ரமணியம் தமிழில் எழுதப்பட்ட தீர்ப்பு ஒரு என்னது வேஸ்ட் பேப்பர். கேட்கறது எவ்வளோ ஒரு கஷ்டமாக இருக்கு நமக்கு இல்லையா, கொடூரமாக இல்லை? பட் இருந்தாலும் கூட அவர் சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட் சொல்லிட்டு போயிடல, அவர் சாலிட் ரீசன்ஸோட தான் சொல்லியிருக்கிறார். அவர் உங்களுக்கு சிபிசி கிளாஸ் முடிச்சா முடியலையா, இன்னும் சப்ஜெக்ட் இருந்தால் வரலையா? இன்னும் எந்த வருஷம்? அடுத்த வருஷமா? ஓகே, எத்தனை வருஷத்துல? 4th இயர்ல 5th இயர்லையா சிபிசி? 5th இயர். எனக்கு சிபிசினாலே ரொம்ப வருத்தம். எனக்கு எங்கள் சீனிவாசன் சார் உட்காந்துருக்காரு, நான் கடைசி வருஷம் ஃபெயில் ஆகிட்டேன்னா, சரியா? அரியர்ஸில் தான் நான் பாஸ் பண்ணேன் பிஎல்ஏ, சரியா? சரி, அந்த சிபிசியில் செக்ஷன் 137 அப்படின்னு ஒரு பிரிவு இருக்குது, நீங்கள் போய் பார்க்கணும். போய் அந்த 1908 தான் சிபிசி வருது. சிபிசி வந்தப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, என்னன்னா, இதுவரைக்கும் எந்த மொழியில் நீதிமன்றம் எல்லாம் நடக்கிறதோ அதே மொழியை தொடர்ந்து நடக்கலாம். ஆனால் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அன்லஸ் இட் அதர்வைஸ் டைரக்ட்ஸ், அவங்க மாத்திரம்னா மாற்றலாம் அப்படின்னு செக்ஷன் 137 சொல்கிறது. 1908 எந்த மொழி நடத்திட்டு இருந்தது? ஆப்வியஸ்லி என்னது? ஆங்கிலம், இங்கிலீஷ் தான். இந்த 137(2)ல்
ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தாலும் கூட ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தவே இல்லை. ஸோ இங்கிலீஷ் மொழியை தொடர்ந்து அப்படியே இருந்துட்டு இருக்கு. 1950 நம்ம ஜனவரி மாதம் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம அமுலுக்கு வந்துடுது. இப்போதைக்கு அமுலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த கடைசி இந்த பார்ட் 17 இருக்கும், நீங்கள் கான்ஸ்டியூஷன் எல்லாரும் படிக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியமான பார்க்க வேண்டியது ஆர்டிகல் 343, 345 அண்ட் 348 இதெல்லாம் தான் நீங்கள் பார்க்கணும். அது பிரகாரம் பார்த்தா நம்ம நாட்டோட நேஷனல் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் என்னன்னு பார்த்தா ஹிந்தி, நோ ப்ராப்ளம். அப்புறம் 345 பிரகாரம் ஒவ்வொரு ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சருக்கும் அதிகாரம் கொடுத்தாச்சு. உங்கள் மாநிலத்துக்கு எது அஃபிஷியல் லாங்குவேஜுங்கிறது நீங்கள் முடிவு பண்ணீங்க. அது ஹிந்தியாக இருக்கணுமா, உங்கள் லோக்கல் லாங்குவேஜாக இருக்கணுமா, நீங்கள் முடிவு பண்ணுங்க அப்படின்னு அதிகாரமும் கொடுத்தாச்சு. அது பிரகாரம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் 1956 என்ன பண்ணிட்டாங்க, தமிழ்நாடு அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஆக்ட்னு ஒன்று போட்டு தமிழ்நாட்டுக்கு ஆட்சி மொழியாக வந்தாச்சு. சரியா, 1956 வந்தாச்சு. ஆனால் தமிழ்நாட்டு ஆட்சி மொழியாக தமிழ் இருந்தாலும் கூட கோர்ட்டுக்குள்ள எந்த மொழி? ஆங்கிலம்தான். ஏன்னா அந்த ஆர்டிகல் 346 இந்த கான்ஸ்டியூஷன் புக்கு போய் நேராக போய் வீட்டில் போய் பார்த்துட்டு அந்த ஓப்பனிங் வேர்ட்ஸை பார்க்கணும். நாட் வித் ஸ்டாண்டிங் எனிதிங் கண்டெய்ன்ட் இன் த ஃபோர்கோயிங் ப்ரொவிஷன்ஸ்னு வார்த்தை வரும். ஆர்டிகல் 343 என்ன சொன்னாலும் சரி, 345 என்ன சொன்னாலும் சரி, 348 பிரகாரம் எது மொழி? ஆங்கிலம் தான் மொழி, கோர்ட் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் தான் அப்படின்னு இருக்கும். ஆனால் 348 அந்த 2 பிரிவு இருக்கு, ஆனால் மற்ற பிரிவுகள்லாம் இருக்கு. கவர்மெண்ட் என்ன மாற்றலாம். ஸோ இந்த அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஆக்ட் பிரகாரம் அஃபிஷியல் வந்தால் கூட அதுக்குன்னு தனியாக ஜிஓஸ்லாம் அவங்க போடணும், போட்டால் தான் கொண்டு முடியும். அப்படி ஜிஓ போட்டு 1969 தான் முதல் முறையாக எவிடன்ஸை தமிழில் எடுக்கலாம் அப்படின்னு முதல்ல கொண்டு வராங்க. அப்புறம் 1976 கிரிமினல் கோர்ட்லாம் தமிழ்லேயே இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் எல்லாம் எழுதலாம், எல்லாமே செய்யலாம் அப்படி கொண்டு வந்தாங்க. ஆனால் சிவில் நீதிமன்றங்களை பொறுத்த மட்டும் எந்த ஜிஓவுமே அரசாங்கம் போடவே இல்லை. தமிழ்நாட்டில் தமிழ் அந்த அஃபிஷியல் லாங்குவேஜை கொண்டு வந்தாலும் கூட கோர்ட்டை பொறுத்த ஆர்டரே போடாதனால தான் ஜஸ்டிஸ் பாலசுப்ரமணியன் என்ன சொல்கிறாரு, எந்த ஜிஓவே போடாதனால சிவில் நீதிமன்றங்கள் தன்னுடைய தீர்ப்புகளை ஆங்கிலத்தில் தான் எழுதணும் அப்படின்னு தீர்ப்பு சொல்கிறார். சொன்ன தீர்ப்பானது தப்புன்னு சொல்லவே முடியாது. அப்புறம் 1982 தான் எப்படி கிரிமினல் நீதிமன்றம் இங்கிலீஷ் இருக்கலாம், தமிழ் வரலாம் சொன்னதோ, தமிழ்லேயே சிவில் நீதிமன்றங்களும் இங்கிலீஷ் தமிழ்லேயே எழுதலாம் அப்படின்னு ஜிஓ போட்டாங்க. எந்த வருஷம்? 1982. அப்போ தான் முதல் முறையாக வருது தமிழ் எழுதலாம்னு சொல்லிட்டு. உடனே என்ன பண்ணாங்கன்னா, கோயம்புத்தூர்லேயே சில வழக்கறிஞர்கள், மெட்ராஸின் ரங்கான ஒரு அட்வொகேட், இவங்கெல்லாம் வழக்கு தொடுக்கிறாங்க. இந்த அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் ஆக்டில் செக்ஷன் 4A 4Bலாம் கொண்டு வராங்க இல்லையா, தமிழை கொண்டு வரலான்னு, அதெல்லாம் செல்லாது, அரசியல் சட்டத்துக்கு முரணானது, புறம்பானதுன்னு சொல்லிட்டு வழக்கு தொடுக்கிறாங்க. அந்த வழக்கு பல வருஷங்கள் நடக்கிறது. அல்டிமேட்டாக நம்ம ஃபுல் பெஞ்ச் அந்த வழக்கெல்லாம் தள்ளுபடி பண்ணியாச்சு. அப்பா 4A வந்தாச்சு, 4B வந்தாச்சு, எல்லாம் ஜிஓஸ்லாம் வந்தாச்சு. அப்போ எல்லாம் கீழெல்லாம் செய்ய வேண்டியதானே. அப்போதைக்கு தான் சில நீதிபதிகள்லாம் அவங்கெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க, எங்களுக்கு தமிழ் எழுதுறது கஷ்டம். எனக்கு முன்னாடி ராஜேந்திரன் பேசுனாங்க, பழனிக்குமார் ஜிலா சொன்னாங்க இல்லையா, சட்டத்தில் என்ன மாற்றங்கள் வந்தால் கூட மனுஷங்கள் மாறுறதுக்கு தயாராக இல்லை. அவங்களும் என்ன சொல்கிறாங்க, எங்களை தொடர்ந்து இங்கிலீஷ்லேயே எழுதுறதுக்கு அனுமதி கொடுங்க அப்படின்னு லெட்டர் கொடுக்குறாங்க. கொடுத்த உடனே மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டும் ரிஜிஸ்ட்ரி மூலமாக ஒரு சர்க்குலர் போடுறாங்க. ரைட், இங்கிலீஷில் தான் நீங்கள் எழுதணும்னு நினச்சிங்கன்னா யூ ஹவ் காட் த ஆப்ஷன் டு ரைட் இன் இங்கிலீஷ், உங்கள் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் ஆங்கிலத்திலே நீங்கள் எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு சர்க்குலரும் போட்டாச்சு. இந்த சர்க்குலரும் போட்டதுனால என்னாச்சு, இவ்வளோ எல்லாரும் தொடர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க, இங்கிலீஷ்லேயே தீர்ப்புகளை எழுதிட்டு இருக்காங்க. இப்போ இப்படி இருக்கிறச்சு தான் இந்த பேரெல்லாம் மனசு ஞாபகிச்சுங்க. ஏன்னா இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் நீங்களாம் வாசிக்கணும்னு நான் பிரியப்படுறேன். சோலை சுப்பிரமணியன், திரும்ப சொல்லுங்க. கரெக்ட். இந்த சோலை அந்த நீதி எதுக்கு ஒரு சொல்றேன்னா, ஒரு என்கேஜ்மெண்ட்டுக்காக தான் உங்களுக்கு திரும்ப சொல்ல, வேற நோ த ரீசன். அந்த சோலை சுப்பிரமணியங்கிற அட்வொகேட்டு ஒரு வழக்கு தொடுக்கிறார். ஆங்கிலத்திலையும் தீர்ப்புகள் எழுதலாம், அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்ததே தப்பு, அது அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் ஆக்டுக்கு விரோதமானது, ஜிஓஸுக்கு விரோதமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வழக்கு தொடுக்கிறார். அந்த வழக்கு ராமசுப்ரமணியம் அவங்க நீதி அமர்வில் வருது. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, ரொம்ப அற்புதமான ஒரு தீர்ப்பு. நீங்க எல்லாருமே கூகுளில் போய் இந்த சோலை சுப்பிரமணியன் போட்டு பார்த்தாலே கூகுள்லேயே உங்களுக்கு வந்துடும், இந்தியன் கானூன்ல ஈஸியாக. ரொம்ப சுருக்கமான ஜட்ஜ்மெண்ட் தான், அதிகபட்சம் ஒரு 15-20 நிமிஷத்தில் நீங்கள் படித்து முடிச்சிடலாம். அதில் எல்லா அந்த ஜிஓஸ் எல்லாமே அதில் வருது. அந்த ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் நீங்கள் படிச்சீங்கன்னா இந்த அமர்வை நீங்கள் அட்டன் பண்ணதுக்கான ஃபுல் இது உங்களுக்கு பலன் உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். உங்களுக்கு
எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு ஹைகோர்ட் கொடுத்த அந்த சர்க்குலரானது செல்லாது அப்படின்னு ஸ்ட்ரைட் டவுன் பண்ணிட்டார். ஸோ சோலை சுப்பிரமணியம் தீர்ப்புக்கு அப்புறமா இனிமேல் தமிழ்நாட்டில் என்ன இருக்கணும், சிவிலும் சரி கிரிமினலும் சரி தீர்ப்புலாம் எழுதணும், தமிழில் தான் எழுதணும் அப்படிங்கிற நிலைமை வருது. ஆனால் என்னாச்சு, டக்குன்னு யாரோ வந்து அப்பீல் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போட்டாங்க, சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஸ்டே ஆயிடுச்சு. ஸோ சோலை சுப்பிரமணியம் வழக்கில் வந்து தமிழில் தான் எல்லாம் எழுதணும் அப்படின்னு கொடுத்த அந்த தீர்ப்பானது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இப்போ இடைக்கால தடை உத்தரவு வாங்கிட்டாங்க. இன்றைக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அப்படியே இருக்குது. எனக்கு மனசுக்கு ரொம்ப ஒரு ஆசை என்னென்னா, பழனிக்குமார்ஜி இருக்காங்க, நம்ம ராஜனஜி இருக்காங்க, சுக்லாஜி எல்லாருமே இருக்காங்க. சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அந்த சோலை சுப்பிரமணியம் தீர்ப்பு கொடுத்த அந்த ஸ்டேயை வகேட் பண்ணினா தமிழ்நாட்டில் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜுடிஷியரியை பொறுத்த மட்டும் தமிழ் முழுமையாக எல்லா லெவல்லையும் ஒரு மொழியாக வந்து விடும். அதான் இதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய முதல் விஷயம். இப்போ சுக்லாஜி, யூ மஸ்ட் ரிமெம்பர், ஓகே, that Solai Subramaniam judgment has been stayed by the Supreme Court. If the stay is vacated, then Tamil will become the language in all respects as far as district judiciary is concerned. இதான் நான் இங்கே வைக்கக்கூடிய முதல் வேண்டுகோள். இதான். ரெண்டாவது, இப்போ நான் எதை பற்றி பேசினேன், டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜுடிஷியரி பற்றி பேசினேன். அடுத்து நம்ம ஹைகோர்ட்டை பற்றி பேசுவோம். இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே உங்கள் வீட்டுக்கு போனோடனே நெட்டில் எடுத்து பார்த்து எந்த பிரிவு படிக்க போகிறீங்க, ஆர்டிக்கல் 348 சொல்லுங்க. அதுதான் வந்து இந்த இதை பற்றின ரொம்ப அழகாக ரொம்ப தெளிவாக என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கும் சரி ஹைகோர்ட்டுக்கும் சரி லாங்குவேஜ் எதில் இருக்கணும், இங்கிலீஷில் தான் இருக்கணும்னு தெளிவாக இருக்குது அதில். ஆனால் 348(2) என்ன சொல்கிறது, கவர்னருக்கு வந்து, கவர்னர் யார், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு தானே, அவங்க நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்தா அலுவல் மொழியாக இருக்கலாம் அந்தந்த ஸ்டேட் லாங்குவேஜ், ஹிந்தியாக இருக்கலாம், லோக்கல் லாங்குவேஜாக இருக்கலாம். இப்போ நான் தமிழ்நாடு தமிழை பொறுத்த மட்டும் தான் பண்ணலான் இருக்கு. ஆனால் அந்த வந்துருச்சு அப்படின்னா தமிழ்லேயே எல்லாமே பேசலாம், தமிழ்லேயே எல்லாரும் பெட்டிஷன்ஸ் ஃபைல் பண்ணலாம், ஆர்கியூ பண்ணலாம், எல்லாருமே பண்ணலாம். ஆனால் இன்னி வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் ஆர்டிகல் 348 பிரகாரம் கவர்னர் டைரக்ஷன், கவர்னர் பிளேம் பண்ண முடியாது, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான். அவங்க வந்து இன்னி வரைக்கும் எந்த வித நோட்டிஃபிகேஷனும் உத்தரவுமே பிறப்பிக்கவே இல்லை. ஆனால் ரொம்ப காலம் முன்னாடி, கிட்டத்தட்ட 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே உத்தரப்பிரதேசத்தில் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஹிந்தியை வந்து அப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ என்னாச்சு, 1977 ஒருத்தர் வந்து ஹிந்தியை ஒரு ரிட் பெட்டிஷனை, அஃபிடவிட் எல்லாத்தையுமே ஹிந்திலேயே டிராஃப்ட் பண்ணி ஒரு ஃபைல் பண்ணுறார். ரிஜிஸ்ட்ரி வந்து ஹிந்தியில் எப்படி வர முடியும், இங்கிலீஷில் இருக்கணும்னு சொல்லி ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க. ஸோ வந்து அந்த வழக்கு வந்து விசாரணைக்கு போகிறது. விசாரணைக்கு போன உடனே இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டையும் நீங்கள்லாம் குறிச்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். பிரபந்தக் சமிதி வர்சஸ் ஜில்லா வித்யாலயா நிர்ஷக், அலகாபாத், 1977 ஜட்ஜ்மெண்ட். இது அலகாபாத் டிவிஷன் பெஞ்ச் ஜட்ஜ்மெண்ட். எம்என் சுக்லா அப்படிங்கிறவர் கொடுத்த தீர்ப்பு. இது மறக்காமல் பிரபந்தக் சமிதின்னு டைப் அடித்தாலே நீங்கள் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு தீர்ப்பு. அந்த தீர்ப்பில் அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா, அதில் வந்து ஹிஸ்ட்ரியை முதல்ல டச் பண்ணுறார், அதுதான் நீங்கள் எல்லாருமே படிக்கணும். இங்கிலாண்டில் எது வந்து கோர்ட் லாங்குவேஜாக இருக்க முடியும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம், இங்கிலாண்டில் எது, இங்கிலீஷ். சரி, எடுத்தோடனே இங்கிலீஷ் தான் அங்கே கோர்ட் லாங்குவேஜாக இருந்ததா பார்த்தா இல்லை. ஆரம்பத்தில் லத்தீன் மொழி தான் அங்கே வந்து கோர்ட் லாங்குவேஜாக இருந்தது. ஃப்ரெஞ்சு வேர்ட்ஸ் தான் டாமினேட் பண்ணிட்டு இருந்தது. ஆங்கிலம் தனக்கு உரிய இடத்த பிடிக்கிறதுக்காக கிட்டத்தட்ட 5 நூற்றாண்டுகள் போராட வேண்டியதாக இருந்தது. 5 centuries they had to struggle. அப்புறம் தான் வந்து இங்கிலீஷே வந்து அங்கே 1731 தான் இங்கிலீஷ் பிகேம் கோர்ட் லாங்குவேஜ் அங்கே இங்கிலாண்டில். அது வரைக்கும் லத்தீனும் ஃப்ரெஞ்சு தான் அவங்க தான் டாமினேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. யோசிச்சு பாருங்க. இதுலேருந்து என்ன தெரியுது, அவர் ரொம்ப அழகாக அந்த ஜட்ஜ் எமன் சுக்லாஜி என்ன சொல்கிறாருன்னா, கோர்ட் நீதிமன்றங்களை யாருக்காக இருக்குது, நம்ம ராஜனீதி ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க இல்லையா, உடம்புக்காரன் யாரு, தீர்ப்புங்கிறது சம்பந்தப்பட்டவனுக்கு தானே. ஸோ மக்களுக்காகத்தான் வந்து நீதிமன்றங்களும் கோர்ட்டும் இருக்குது, வேறு யாருக்காக இல்லை. இன்னொன்று டெமோக்ரஸி, ஜனநாயகம். இது தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, மலையாளம், கர்நாடகா அவங்க தானே இருக்கணும். எப்படி ஒரு அந்நிய மொழியில் இருக்க முடியும், ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாதுன்னு மிக ஒரு அற்புதமான ஒரு தீர்ப்பு. படித்து பார்த்தோம்னா நமக்கே ஒரு பெரிய உத்வேகம் வரும். எமன் சுக்லாவோட அந்த தீர்ப்பை படித்து பார்த்தோம்னா சொல்லிட்டு கடைசியில் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஆர்டிகல் 348(2) பிரகாரம் கவர்னர் வந்து இங்கே நோட்டிஃபிகேஷன் போட்டாச்சு.
அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் பிரகாரம் இங்கே ஹிந்தி தான் உத்தரப்பிரதேசத்தை பொறுத்த மட்டும். ஆகவே ஹிந்தி மொழியிலேயே ரிட் பெட்டிஷனை ஃபைல் பண்ணது தப்பே கிடையாது, பெர்ஃபெக்ட்லி ஓகே அப்படின்னு 1977லேயே அவர் யார், நம்ம எமன் சுக்லாஜி ரொம்ப அழகாக சொல்லிட்டாங்க. முன்னாடி சொன்னாங்க இல்லையா, சொன்னாங்க இல்லையா ஜாதீப், சில ஊர்கள் எங்கள் ராஜஸ்தானில், அப்புறம் மத்திய பிரதேஷ், தென் ஹரியானா, அலகாபாத், இங்கெல்லாம் மட்டும்தான் வந்து இன்னும் ஹிந்தியில் இருக்குது. ஏன் அங்கெல்லாம் அந்தந்த தாய்மொழியில் இருக்கும் பொழுது நம்ம தமிழ்நாட்டில் தமிழ் பேசுகிற இங்கே தமிழ் ஏன் இருக்கக்கூடாது? ஒரு காரணமே கிடையாது. ஏன் நம்ம தொடர்ந்து ஆங்கிலத்தை பிடிச்சுட்டு இருக்கோங்கிறது எந்த காரணமே கிடையாது. சிம்பிள். ஆர்டிகிள் 348(2) பிரகாரம் கவர்னர் வந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் போட்டார்னா தானா வந்து இங்கே தமிழ் வந்து இங்கே அலுவல் மொழியாக ஆகிவிடும். அதனால தான் முத்துகிருஷ்ணன் ஒரு வழக்கறிஞர் 2002ல் ஒரு வழக்கு போட்டார் ஹைகோர்ட்டில். டைரக்டட் த கவர்னர் டு இஷ்யூ நோட்டிஃபிகேஷன் அண்டர் ஆர்டிகிள் 348(2) அப்படின்னு போட்டார். ஆனால் ஜட்ஜ் பெஞ்ச் சரியாக தான் சொன்னாங்க. அவங்க சொன்னாங்க, கோர்ட் வந்து இந்த டைரக்ஷன் கொடுக்க முடியாது, வி கான் கிவ் மேண்டமஸ். கவர்னராக தான் அரசாங்கமாக தான் பார்த்து நோட்டிஃபிகேஷன் போடணும், அதனால நம்ம பண்ண முடியாது அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க. ஸோ பிரச்சனை என்னென்னா பொலிட்டிக்கல் வில் தான் காரணமாக நான் பார்க்குறேன், வேறு எதுவுமே காரணம் இல்லை. ஆர்டிகிள் 348(2)ல் ஒரு ப்ரொவைசோ ஒன்று இருக்கும். அதை படித்து பார்த்தீங்கன்னா அலுவல் மொழியை அது தாக்கல் பண்ணுறதுக்கு ஆர்கியூ பண்ணுறதுக்கு எது வந்தாலும் கூட தீர்ப்புகள் ஆங்கிலத்தில் தான் இருக்கணும்னு கான்ஸ்டியூஷன்லேயே போட்டிருக்கு இப்போதைக்கு. புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? தமிழில் நீங்கள் வந்து விவாதம்லாம் பண்ணினாலும் கூட நான் ஒரு நீதிபதியாக உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்னா நான் வந்து என்ன பண்ண முடியும், ஆங்கிலத்தில் தான் தீர்ப்பு நான் இட்ஸ் எ கான்ஸ்டியூஷனல் கம்பல்ஷன். அதனால தான் ஜஸ்டிஸ் சந்திராசூட் ரீசெண்டாக சொன்னாங்க, ஸோ கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் தேவை அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போதைக்கு. ஸோ நான் என்ன ஆசைப்படுறேன்னா, இந்த ஞானகோபம் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக வி ஹாவ் டு ஜெனரேட் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு லாபிங் எல்லாமே பண்ணிட்டு தான் பொலிட்டிஷியன்ஸ் வந்து கம்பல் பண்ணணும். பண்ணினா தான் இந்த மாற்றங்கள்லாம் மேல் லெவல்லேருந்து நடக்கும். ஆனால் மேல் லெவலில் மட்டும் மாற்றங்கள் வந்தால் போருமா அப்படின்னா பண்டிகுமார்ஜி சொன்ன மாதிரி பத்தவே பத்தாது. இப்போ நம்ம எல்லாம் ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸ்னு சொன்னால், நான்லாம் வந்து எங்கள் பாண்டிச்சேரி லா லைப்ரரியில் சால்மண்ட் புக்கு தான் நான் படிச்சிருக்கேன். சால்மண்ட், டயஸ், பேட்டன், இந்த புக்கெல்லாம் இருக்கும். தமிழில் ஒரு புஸ்தகம் சொல்ல முடியுமா? முடியாது. தமிழில் இருக்கக்கூடிய லா புக்கு எல்லாமே எதுக்கு இருக்குன்னா நம்ம எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணுற வைக்கிறதுக்கு, மார்க் வாங்கிறதுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது. ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் காமெண்ட்ரி அப்படின்னு விளக்கு வரையுதுன்னா எதுவுமே கிடையவே கிடையாது. அதனால வெறும்னா மேலேருந்து நம்ம அந்த ஆர்டிகிள் 348(2) பிரகாரம் நோட்டிஃபிகேஷனும் ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் மட்டும் வந்தால் மட்டும் பத்தாது, நாமெல்லாம் தயாராகணும், வழக்கறிஞர்கள் தயார். அதனால தான் இங்கே மாணவர்கள் நீங்கள் இருக்கிறத பார்க்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்குது. இப்போலேருந்தே நீங்கள் நான் என்ன சொல்வேன்னா, நீங்கள் 2 மொழியுமே எனக்கு தயாராகுங்க. கெட் ரெடி இன் போத் த லாங்குவேஜஸ், போத் இன் தமிழ் as well as in இங்கிலீஷ். அதான் வந்து நமக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இப்போதைக்கு. அது மாதிரி பல பல மாற்றங்கள்லாம் வரணும். அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, அந்த லா கமிஷன் 2008ல் தொடர்ந்து வந்து இப்போ ஹிந்தி இருக்கலாம், ஹிந்தி கொண்டு வரலாமா அப்படின்னு கேட்கும்போது அத்தனை பேருமே என்ன பண்ணாங்க, அவங்க நோ 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 அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. நான் கேட்குறேன், ஒரு ஹரிஷ் சால்வே, ஒரு முகுல் ரோத்தாகி, ஒரு அபிஷேக் மனு சிங்வி, இவங்கள்ட்டெல்லாம் கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்க எல்லாருமே? இப்போ இருக்கிறது தான் தொடரணும் தான் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா ஸ்டேட்டஸ் கோவோட பெனிஃபிஷியரிஸ் அவங்களாம். இப்போ இருக்கிற ஸ்டேட்டஸ் கோட லாபம் அவங்களுக்கு தான் கிடைக்கிறது. அவங்க எப்படி மாற்றணும்னு சொல்லுவாங்க, இப்போதைக்கு மாறணும்னு அவங்க சொல்லவே மாட்டாங்க. அதனால் அவங்கள்ட்டேருந்து நம்ம அவங்கள்ட்ட ஒப்பீனியன் கேட்டால் அந்த பதில் தான் வரும். ஸோ நாம் என்ன பண்ணணும், நாம தான் வந்து விஷயத்தை கையில் எடுக்கணும். இந்த மாற்றத்துக்கான படிகள் எல்லாத்தையுமே அத்தனை ஸ்டெப்ஸ் அத்தனையுமே நாம தான் வந்து எடுக்கணும். அகெயின் ரொம்ப அழகான ஒரு வார்த்தை சொன்னார், அதுக்கான ஒரு சின்ன ஒரு அசைவுங்க ஏற்பட்டால் கூட ரொம்ப ஒரு மகிழ்வான தருணமாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கவித்துவமான ஒரு வார்த்தை பழனிக்குமார்ஜி பயன்படுத்தினாங்க. அதே தான் நானும் சொல்கிறேன். பிரச்சனைகள் நிறையா வரலாம். இப்போ எடுத்தோடனே நாம் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன வரணும்னு யோசிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஃபஸ்ட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜுடிஷியரி முழுமையாக மாற்றங்கள் கொண்டுரும், அப்புறம் ஹைகோர்ட்டில் கொண்டுரும், அப்புறமா நம்ம பார்த்துப்போம். ஸோ நிறையா பிரச்சனைகள் வரத்தான் செய்யும். அந்த பிரச்சனைகள் என்னென்ன அப்படிங்கிற ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் மாடல் உருவாக்க இருக்க தான் ஞானகும்ப மாதிரியான நிகழ்ச்சிகள்லாம் இப்போ நம்ம கூட்டியிருக்கிறோம். இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் மட்டுமே உடனே வந்துடாது. தொடர்ந்து இந்த மாதிரி நமக்குள்ள சந்திப்புகள் நடக்கணும். இதை பற்றி மேலான பேசணும். நம்ம என்னெல்லாம் கருத்துக்கள் வெளியில் அப்படியே கொட்டணும். எல்லாம் கொட்டினா தான் கடைசியாக வந்து சில மாற்றங்கள்லாம் வரும் அப்படின்னு நான் உறுதியாக நான் நம்புகிறேன். நீங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பெயரை மட்டும் நான் அறிமுகப்படுத்துகிறேன். தரம்பால் அப்படின்னு ஒரு பெயர்.
கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களான்னு தெரியல. நம்ம நம்ம பாரதிய அந்த கலாச்சாரம் ஊறின ஒரு மாபெரும் ஒரு ஞானி, இன்டலெக்சுவல். ஸோ இந்த ஞானக்கும்பம் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வது மூலமாக இங்கே இருக்க நிறைய மாணவர்கள் நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க. நீங்கள் அத்தனை பேரும் எதிர்காலத்தில் ஒரு பெரிய பெரிய தரம்பாலாக உருவாவீங்க, பெரிய பெரிய மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு பண்ண அத்தனை ஆர்கனைசர்ஸுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுதலையும் தெரிவிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Thank you so very much for sharing your insights and valuable experiences with the students here. ரொம்ப அழகாக இந்த செஷனை ஒரு என்கேஜிங்கான செஷனாக சார் கொண்டு போயிருந்தார். அதுக்கு ஒரு தாழ்மையான நன்றிகள். மக்களுக்காக தானே நீதிமன்றங்கள் இல்லையா? ஸோ மக்களுக்கு நீதி கொண்டு செல்லணும்னா அந்த நீதிமன்றங்களில் வந்து தமிழ் மொழியில் என்ன மாதிரியான தடைக்கற்கள் இருக்குது, என்ன மாதிரியான சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பற்றி ரொம்ப அழகாக நம்மக்கிட்ட ஷேர் பண்ணார். தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகெயின் சார் ஃபார் ஷேரிங் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் ஐ எம் வெரி ஹம்ப்லி சப்மிட்டிங் ஹியர். எஸ், ஐ எம் ஆல்சோ an alumni of Dr. Ambedkar Government Law College, Puducherry. And just on a lighter note, I want to share something here. சார் ரொம்ப அழகாக ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக சொன்னார். சிபிசியில் சார் ஃபெயில் ஆகி அரியரில் தான் கிளியர் பண்ணார். அண்ட் ஹீ சீட்டட் ஹியர் as Honorable Justice. சிபிசியில் நான் கோல்ட் மெடல் வாங்கினேன். And I am here sitting along, sharing the stage with you. I really feel it is a blessed moment for me, sir. Thank you so much. Now to move on, may I very humbly request our chair, Professor K. Taranikarasu, the Vice Chancellor of Pondicherry University, to kindly share the wrap-up and few insights on the title. Over to you, sir. எல்லோருக்கும் வணக்கம். Honorable Justice G.R. Swaminathan, Judge, Madras High Court, Madurai Branch. Guest of Honor, Advocate R. Rajendran, Advocate of Supreme Court India, Joydeep Roy, and Advocate Madras High Court, K. Palanikumar, and Advocate Raghavendra Sukulaji, and Advocate N.P. Shika, who is going to deliver vote of thanks, and Chanchalan, Dr. Subbulakshmi, and all the advocates and the delegates and my dear students. Good morning, everyone. ஸோ ஞானக்கும்பத்தில் வந்து நம்ம நிறைய டாபிக் கடந்த 2 நாளாக பேசியிருக்கோம். இன்றைக்கி 3ஆவது நாள் நம்ம ஆரம்பித்து பேசிட்டு இருக்கோம். ஸோ நேற்று வந்து நாங்கள் மோர் தென் 30 வைஸ் சான்சலர்ஸ், டைரக்டர்ஸ் அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து சிலபஸ் அண்ட் தென் கரிக்குலம் எப்படி நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசி பேஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணி நம்ம மதர் டேங்க்லையும் சரி மற்றபடி எப்படி இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதை பற்றி நாங்கள் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் நேற்று டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இன்றைக்கி ஒரு அருமையான பேனல் டிஸ்கஷன் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இட் ஹஸ் வெண்ட் வெல். தி டாபிக் இஸ் ஸ்கோப் ஆஃப் பாரதிய லாங்குவேஜஸ் இன் லீகல் எஜுகேஷன் அண்ட் ஜஸ்டிஸ் டெலிவரி சிஸ்டம். ஸோ இதில் வந்து 2 பார்ட் இவங்க இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து லீகல் எஜுகேஷன். நம்ம பழனிக்குமார் ஐயா அழகாக சொன்னார்.
நீங்கள் காலேஜில் வந்து தமிழில் நீங்கள் தமிழ்லையோ ரீஜனல் லாங்குவேஜஸில் மதர் டேங்கில் நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்கலனா அவங்க எப்படி போய் கோர்ட்டில் வந்து ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க. இது வெரி குட் வேலிட் பாயிண்ட். ஏன்னா நம்ம படித்தது ஒன்று, நம்ம ஆர்கியூ பண்ணது ஒன்று, நம்ம அதை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம முதல்ல மதர் டேங்கை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும், வெதர் இட் இஸ் a judicial system or any other field, whether it is a teaching in basic languages or the basic subject. ஸோ முதல்ல நம்ம நிறைய மதர் டேங்கில் புக் நிறைய வரணும். எல்லாருமே வந்து ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் மட்டும் இல்லை, எல்லா ஃபீல்ட்லேயும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷில் தான் நிறைய நல்ல நல்ல புக்கெலாம் இருக்குது. நம்ம ஏதாவது ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம வில் கோ டு தி ரெஃபரன்ஸ் புக், ஒன்லி இட் இஸ் அவைலபிள் இன் இங்கிலீஷ். அந்த ஒரு சிஸ்டத்தை நம்ம மாற்றாமல் நம்ம இந்த கனவை கண்டிப்பாக வந்து நிறைவேற்ற முடியாதுன்னு ஐ திங்க் ஆல் தி ஸ்பீக்கர்ஸ் ஹேவ் அண்டர்ஸ்டுட் திஸ், and the responsibility is lying with the present teachers who are teaching judicial system as well as other subjects. They have to come out with writing a very good book, a standard book, which should be referred by even English speaking people also. So that is very important point everyone should understand. This is the responsibility is there. Without this, then we cannot imagine this. And on this occasion, I would like to also get the feedback of the students. எத்தனை பேர் இங்கே வந்து கண்டிப்பாக தமிழில் நம்ம நல்ல டீச்சிங் புக்ஸு நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நம்மளால் தமிழில் டீச் பண்ணி தமிழில் வாதாட முடியும் அப்படின்னு எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? கேன் யூ ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ்? Thank you. Still, there are some doubt among the students. I understand the doubt. So, இந்த சமயத்தில் என்னுடைய ஒரு சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் I want to share with all the students. நான் வந்து 2 வருஷம் ஜப்பானில் வந்து போஸ்ட் டாக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். மை பேசிக் சப்ஜெக்ட் இஸ் கெமிஸ்ட்ரி. பிஎஸ்சி தமிழ் தான் படித்தேன். பட் எம்எஸ்சி தமிழில் படிக்கலாம்னு நினச்சா பட் புக்கு கிடையாது ஆக்சுவலாக. ஸோ +2 I was in English language. So I scored very less mark. That's why I moved to Tamil in BSc chemistry. But I could manage in writing BSc chemistry. But when I went to MSc chemistry, there was no standard books. So for postdoc after PhD, I went to Japan through JSVS fellowship. I stayed there 2 years there, and I could see whatever even chemistry is a very difficult subject because there are many technical terms. தமிழ் அறிஞ்சொற் பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வெஸ்டர்ன் லாங்குவேஜஸ் தான் இருக்கும். கோவலன் பாண்ட் இதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் தமிழில் சொன்னீங்க அப்படின்னா யாருக்கும் புரியாது. பட் இருந்தாலும் வந்து பிஎஸ்சி லெவலில் நிறைய புக்ஸ் அப்போ வந்தது. இப்போது எல்லாருமே வந்து இங்கிலீஷ்க்கு வந்துட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களால லாங்குவேஜ் தான் மாற்ற முடியுது. பட் அவங்களால அந்த கான்செப்டை வந்து பசங்களுக்கு கொண்டு போக முடியல, குழந்தைங்களுக்கு கொண்டு போக முடியல. பட் ஜப்பானில் போனீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் ஃபார் ஜாப்பனீஸ் வந்து எனி ஃபீல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ்னால் அவங்களுடைய லாங்குவேஜஸ் தான் போய் எடுப்பாங்க. இங்கிலீஷ் புக்கை வந்து அவங்களால படித்து புரிஞ்சிக்க முடியாது. அதே டைமில் அவங்களால அதை படித்தா இங்கிலீஷில் புரிஞ்சிக்கிறத விட அவங்களால ஜாப்பனீஸில் வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு அவங்ககிட்ட புக்ஸ் இருக்குது. இன்றைக்கும் அதே நாங்கள் 1998 2000 வரைக்கும் இருந்தேன். அந்த டைமில் அவங்க சொன்னது எங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ஜப்பானில் தான் இருக்குது. எங்களால் இங்கிலீஷ்லாம் அவங்களுக்கு இங்கிலீஷில் சரியாக வராது. அவங்களுக்கு ஈவன் தி பிஹெச்டி முடித்த பிறகு கூட அவங்களுக்கு இங்கிலீஷில் கொஞ்சம் தடுமாறும் அவங்களுக்கு. ஆனால் நாலேஜில் பாருங்கள், அவங்க தே ஆர் ரூலிங் எனி டெக்னாலஜின்னா அவங்கள மாதிரி நான் இருக்கும்பொழுது நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கமர்ஷியலாக நீங்கள் அங்கே வரும்.
நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் ஜப்பானில் ஆரம்பித்து ஜப்பான்லேயே முடிஞ்சு போயிட்டு வெளியிலே வராது, அந்தளவுக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் வராங்க. என்ன காரணம் அப்படின்னா அவங்க லாங்குவேஜ் வந்து எனி டெக்னிக்கல் எந்த விதமாக இருந்தாலும் ஜப்பானில் தான் படிப்பாங்க, ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜஸ் தான் படிப்பாங்க. ஸோ இதனால தான் சொல்கிறேன், யூ ஷுட் நாட் ஹேவ் எனி டவுட். மதர் டேங்கில் படிக்கிறதுனால கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து நாலேஜ் போகிறதுக்கு உண்டான சான்ஸே கிடையாது. நாலேஜ் கண்டிப்பாக அதிகமாக தான் ஆகும். ஸோ நீங்கள் தமிழில் வந்து ஜுடிஷியல் புக்ஸ் நீங்கள் லா புக்ஸ் படித்து தமிழில் வாதாடத்தினால எந்த விதமான குறைபாடும் இருக்காது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஐ வாண்ட் டு எம்ஃபசைஸ் திஸ் வித் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஐ வுட் make it right here so that everybody will have a confidence this. Then second point வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஏன் நம்ம வந்து மதர் டேங்கில் வந்து கூட திருப்பி ஏன் இங்கிலீஷ்க்கு போகிறோம்? ஏன் நிறைய பேர் வந்து இதுக்கு அதுக்கும் நம்ம இதுவாக இருக்குன்னா, மெயின் பாயிண்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா, ஸோ we have to understand when you go back to our mother tongue, there should not be any mediocrity. குவாலிட்டி கம்மியான ஒன்று கண்டிப்பாக வந்து என்ன இது மாதிரிலாம் எழுதுகிறாங்க புக்கு, இந்த புக்கெலாம் எப்படி நாங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் புக்காக எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்ற அளவுக்கு நம்ம வந்து there is a responsibility for all the teachers. When we write for the book, let us not write the book for the sake of writing the book. எல்லாருமே வந்து பெருமைப்படுற அளவுக்கு, எல்லாரும் மதிக்கிற அளவுக்கு நம்ம புக்கு எழுத வேண்டிய கடமை நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஈவன் இஃப் யூ டேக் 2-3 years, 5 years also, let us make a book like a Bible, like a Gita, for that particular field. Then nobody can get away, nobody can take away the teaching in mother tongue. So mediocrity, even I want to emphasize through this August audience that let us get away from the mediocrity. Let us make the standard books for the not only the judiciary, every books. So this will strengthen our Indian knowledge system. So if everybody refers now Gita, Artha Shastra, all those things, why we are referring now? Because these are all very standard books. Even you cannot dispute now. You cannot dispute those are very mediocrity like this. So the standard books always, in times it will stay. So let us make the books which which should have the merit. எல்லாம் நிறைய படித்து நிறைய தெரிஞ்ச பிறகு இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய ஆனரபிள் சீஃப் கெஸ்ட் ஆனரபிள் ஜஸ்டிஸ் ஜிஆர் சாமிநாதன் நீங்கள் எப்படி ஆர்கியூ பண்ணார் பாருங்கள். இது மாதிரி ஐ திங்க் லாயர்ஸ் கூட இந்த அளவுக்கு போய் தமிழுக்காக அங்கே ஆர்கியூ பண்ணாங்களா அப்படின்னு சொல்ல முடியும். அந்தளவுக்கு ஆர்கியூ பண்ணார். அவ்வளோ ஸ்டாண்டர்ட் கோட் எடுத்து இந்த பாயிண்ட் மட்டும் வச்சு நம்ம வந்து நீங்கள் தமிழ் வந்து இல்லை மதர் டேங்க் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வாதாடினீங்கன்னா மதர் டேங்கில் இது வந்து லீகல் எஜுகேஷன் அண்ட் லீகல் ஜஸ்டிஸ் டெலிவரி சிஸ்டம் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அந்தளவுக்கு என்னால் ஒரு சில பாயிண்ட்ஸும் நோட் பண்ணிட்டே வந்தேன். ஒரு ஸ்டேஜ் ஐ எம் நாட் ஏ லா ஸ்டூடெண்ட், ஒரு ஸ்டைல் ஐ குட் நாட் ஃபாலோ. ஸோ அந்தளவுக்கு அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் எடுத்து கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த பாயிண்டில் கூட நீங்கள் வந்து ஒரு புக்கு எழுதிங்கன்னா இது மாதிரி வந்து தமிழில் இந்த லீகல் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இல்லை லீகல் டெலிவரி சிஸ்டம் எவ்வாறு கொண்டு வருவது அப்படின்னு நீங்கள் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க. அதே டைமில் திஸ் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் தேர் ஃபியூச்சர் ஹவ் these things can be done when it comes to them. ஏன்னா நீங்கள் நிறைய பேர் சார் கூட சொன்னார், இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் பீப்புள் ஒன்லி 3% தான், 97% பீப்புள் வந்து அது என்னன்னே தெரியாது. முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் நிறைய எங்கள் லா டிபார்ட்மெண்ட் மூலிமா பார்த்திங்கன்னா நிறைய லீகல் எஜுகேஷன்னே நாங்கள் இன்னும் எஸ்பெஷலி வந்து ஃபீமேல் ஜெண்டருக்கு வந்து நாங்கள் லீகல் எஜுகேஷன் எப்படி ட்ரைனிங் கொடுக்குறது அதை சொல்லிட்டு இருக்கோம். நாங்கள் இப்போது லீகல் பாயிண்ட்ஸே நிறைய பேருக்கு தெரியாது. இது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் தமிழில் நீங்கள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி தமிழில் புக்ஸ் வந்து தமிழில் வாதாட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நீங்கள் லேடிஸ்க்கெலாம் வந்து நீங்கள் லாயரே தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். அவங்களே டைரெக்டாக போயிட்டு அவங்களே டைரெக்டாக ஜட்ஜ்மெண்ட் வாங்கிடுவாங்க. அந்த அளவுக்கு அவங்களால கிராஸ் பண்ண முடியும். நீங்கள் வந்து தமிழ்லேருந்து நீங்கள் லீகல் சிஸ்டம் கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா
அந்த அளவுக்கு அவங்களால வந்து நீங்கள் வாதாட முடிய ஆளுங்க எல்லா மதர் டேங்கில் இருந்தால் எல்லாருமே வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் லா பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா போதும். தே கேன் ஈஸிலி வாயின். ஐ திங்க் அவர் ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் அலோஸ் ஈவன் தி whoever is filing a case, they can argue also. So this is the நீங்கள் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்க. law will go to the mother tankல நீங்கள் கண்டிப்பாக லீகல் எஜுகேஷன் கொண்டு வந்தீங்கன்னா it will go to the even the normal people also. So there is a big responsibility for the law students to take this, whether it is the legal delivery system or legal education. So there are many responsibility for the students. And this national education policy, this sort we are also discussing. National education policy gives this opportunity. Not only the teaching of law, any knowledge can be taught in their mother tongue. And we have introduced in our university last 2 years, we are following the national education policy, and we have framed a syllabus. And still, there are, I generally inform our faculty members also, we have to come out with the more faculty members who have to write the books on their own subject. On their own subject, they have to write in their mother tongue based teaching, whether it is in their language. We have different languages in our university. Students from different part of the country, they are here. So with their help, with the research students are there, our faculty members can think of writing a book in their mother tongue. So I thought there are many points are there to discuss. Anyway, the paucity of time, I stop with this. I thank all the speakers who have spoken very well. So this point is really a valid point. Even though it is the initial stage, this point is the very valid point. How to educate a legal system, how to introduce the mother tongue in the law colleges, and how to deliver a mother tongue based justice. These are all very valid, very useful. Our India's definitely the Bharat knowledge system will be followed when we follow these things in the judicial system. So I thank SSCN and the Pondicherry government for collaborating with Pondicherry University for arranging this wonderful panel discussion. This is eye-opening for many of the students and the delegates from other parts of the country. Thank you, one and all. Thank you, sir. Thank you for sharing your insights. மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது, நல்லதொரு மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் அப்படின்னு ரொம்ப அழகாகவும் தெளிவாகவும் சார் எடுத்து சொல்லியிருக்காரு. Change is very crucial at this time. When we are taking a lot of efforts to to learn the foreign languages, why not we take the same effort to learn and educate in our Bharatiya languages? With that message, I now call upon for the vote of thanks, Advocate N.P. Shika Madam. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. We are discussing about the scope of Bharatiya language in legal education and justice delivery system. I used to prefer my local language, Malayalam, to vote of thanks. We are already out of time. That's why ഇന്നിവിടെ അതിഥിയായി നമ്മോടൊപ്പം എത്തി ഭാരതീയ ഭാഷയുടെ നിയമ സംവിധാനത്തിലെ പ്രാധാന്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച ആദരണീയായിട്ടുള്ള ഹോണറബിൾ ജസ്റ്റിസ് GR സ്വാമിനാഥൻ അവർക്ക് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങളായിട്ടുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് R. രാജേന്ദ്രൻ അവർ, അഡ്വക്കേറ്റ് K. പളനികുമാർ, ശിക്ഷാ സംസ്കൃതി ഉദ്ധാന്യാസിൻ്റെ പേരിലും ഗ്യാനകുംഭൻ്റെ പേരുമുള്ള ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈ സദസ്സിൽ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം അലങ്കരിച്ച
Vice Chancellor in charge, Professor K. Tharanikarushu അവർകൾക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. വെൽക്കം സ്പീച്ച് അവതരിപ്പിച്ച അഡ്വക്കേറ്റ് ജോയ്ദീപ് റോയ് അവർകൾക്കും വേദിയിൽ സന്നിധനായിട്ടുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് രാഘവേന്ദ്ര ശുക്ല അവർകൾക്കും ഇന്ന് ഈ സദസ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്ത ആദരണീയായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ സുബലക്ഷ്മി അവർകൾക്കുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കും law students, teachers, everyone, thanks for coming this legal discussion. Thank you all. Thank you once again. Thank you for patiently listening, and I would request all the participants and the gathering here to have your refreshments, which is readily available outside, and quickly join us back for the session. அங்கே இப்போ வந்தாங்கல்ல என்ன சரகம் பண்ணால் I invite the special guests and delegates on the stage. First, Mr. Subramaniam, Director, Swami Vivekananda Rural Institute. I invite Professor Sammadananda Mishra, Director of Central for Human Science, Rishigud University, Delhi. I invite Dr. Liti Chako, Assistant Professor in St. Joseph College, Tripura. I invite Professor N.V. Nadesan, Member and Independent Director of Railway Ligam Limited. Please come on the stage, sir. I invite Mrs. Radha Subramaniam Ma'am, Dean of National Admission Test and the DAV Group of Schools. I invite Dr. Bindu Ma'am, Assistant Professor in MES Teacher Education College, Ernakulam. And I invite Dr. R. Dhanalakshmi, Associate Professor of IIT Tiruchirappalli, OSD Auroville Foundation, State Convener of Technical Education,
SSUN Tamil Nadu. Ma'am, please. அக்கினி குஞ்சென்று கண்டேன், அதை அங்கொரு காட்டிலோர் பொந்திடை வைத்தேன். வெந்து தணிந்தது காடு, தழல் வீரத்திற்குஞ்சென்று முப்பென்று முண்டோ. தத்தருகிட 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 என்ற முண்டாசு கவி பாரதியினுடைய வார்த்தைகளை முன்வைத்து இந்த அரங்கத்திலே கூடியிருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். Dr. P. Shanti, Principal of M. Kumarasamy College of Education, Karur District, Tamil Nadu, and State Co-Convener of Mahila Samanve, Siksha Sanskriti Uttan Niyas. I am the take part of the session. Is the Sanjalan. The third day of Gyan Kumbh is successfully going on. The main theme of Gyan Kumbh, the holistic approach that integrates the various aspects of a human life, such as mind, body, and spirit. It emphasizes the interconnectedness of all beings and the universe, and the interpractice and self-realization and intertransmission. In the theme of this session, the South India and contribution of Bharatiya knowledge system, it has significantly contributed in South India through its rich traditions in the field of Ayurvedic medicine, mathematics, astronomy, philosophy, and the forms like Bharatanatyam and architecture, leaving a lasting impact on the region's culture and health practices and intellectual pursuits, while also fostering a strong sense of community and values rooted in Dharma. In this session, may I invite Dr. R. Dhanalakshmi, the Associate Professor of IIT Tiruchirappalli, OSD Auroville Foundation, State Convener of Technical Education, is to deliver the welcome address. Thank you. Good morning, everyone. I am Dr. Dhanalakshmi, State Convener of Technical Education of SSUN. I welcome you all for the third day program of Gyan Kumbh. So I welcome the guest of today's function. So let me start with Dr. Litti Chako. She is the Assistant Professor in Malayalam, St. Joseph College, Thrissur. Welcome you, ma'am. Next, I welcome Professor N.B. Nadesan, former Dean, Sri Shankara University, Kerala. And the third guest of today's session is Dr. Subramaniam, sir, Director, Swami Vivekananda Rural Community Center, Pondicherry. Welcome you, sir. The next speaker of today's session is Srimati Radha Subramaniam, Dean, NAT, DAV Groups, Chennai. Welcome you, ma'am. Next, I welcome Professor Sambandhananda Mishra, Director of Center for Human Science, Delhi. So now let us all hear the inspiring speech from all the guests now. Thank you, one and all. சிறப்பு விருந்தினர்களையும் அழைப்பாளர்களையும் சிறப்பு அழைப்பாளர்களையும் கௌரவிக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான நிகழ்வு. மிஸ்டர் சுப்பிரமணியன், டைரக்டர், சுவாமி விவேகானந்தா ரூரல் கம்யூனிட்டி காலேஜ் அவர்களை பட்டாடை அணிவித்து கௌரவிக்குமாறு டாக்டர் இளங்கோவன், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர், பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றேன்.
தேங்க்யூ சார். அடுத்ததாக டாக்டர் லிட்டி சாக்கோ, அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் இன் செயின்ட் ஜோசப் காலேஜ் திருச்சூர் அவர்களை கௌரவிக்குமாறு டாக்டர் உதயச்சந்திரன், டைரக்டர் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன், காஞ்சி முனிவர் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பிஜி ஸ்டடி சென்டர் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன். தேங்க்யூ சார். அடுத்ததாக ப்ரொஃபஸர் என்.வி. நடேசன் சார், மெம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர் ஆஃப் ரயில்வே லிகம் லிமிடெட் அவர்களை கௌரவிக்குமாறு டாக்டர் திருமூர்த்தி, அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் பிஎஸ்டி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன். தேங்க்யூ சார். அடுத்ததாக ராதா சுப்ரமணியன், டீன் ஆஃப் நேஷனல் அட்மிஷன் டெஸ்ட் டிஏவி குரூப் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ் அவர்களை கௌரவிக்குமாறு டாக்டர் பிரவீன் சுந்தர், ப்ரொஃபஸர் அண்ட் ஆதி பராசக்தி காலேஜ் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன். Thank you, sir. We invite all the participants and delegates and special guests. Thank you. Thank you so much. I invite Dr. Liti Chako, Assistant Professor, St. Joseph College of Tiruchur. She is doing research in life contributions of Sangama Madhava, an ancient mathematician who lived in AD 14th and 15th century to deliver the Sangama Grama Madhava, to give the special address to this session. Namaste. Last week, I found a letter in my inbox. The moment I held it, the trembling handwriting caught my attention. As I read through carefully penned words, reaching the final lines, tears to my eyes. It was a letter that unlocked a profound connection, a gateway
to a family of a historical figure that I had been searching for. The person I had been seeking was none other than Shankaravarman, a remarkable genius who lived in Kerala in 1774 to 1839 CE. He was a junior prince of the Kadapana royal community. He is known as Onjiyam Tamburan, known for his scholarly contribution and intellectual brilliance. The valuable letter was sent to me by Professor K.K.N. Kurup, an eminent historian and former Vice Chancellor of the University of Calicut. Following this, a deeply meaningful conversation with Professor Govind Raja, a current member of Kadathanat family, cemented this extraordinary connection. This anecdote illustrates the essence of my research journey. For me, this endeavor is far more than a scholarly pursuit. It is a voyage of self-discovery. Every document I uncover, every story I piece together resonates deeply within me, as through the experience itself is seeking and shaping me in return. Today, I am here to take you a journey into the remarkable intellectual legacy of Kerala's contribution to Indian knowledge system, with a particular focus on the pioneering mathematician and astronomer Sangama Grama Madhava. The depth of India's traditional knowledge is like an iceberg. Much of it remains hidden beneath the surface. Our education system has brought so far by only hearing and learning that everything is from the West. If you look through the past, you will find many examples where the other way of thinking is directly grounded in various ways. Know that the tools we rely on for our scientific studies or learning activities are European imports. The present scenario, we are handling all the scientific studies of all disciplines. The studies of our flora and fauna, our philosophy of science, etc. are based on the data and classifications produced by the West. Let me ask you one question. Why? Even our academic or scientific writing tradition is recognized as foreign. When they say that these writing methodologies were formed in the world only by 16th century, we too are comfortable to come confessing the same. The truth is that the centuries-long colonial slavery has made cracks in our convictions of self-confidence. All the interventions that happened after independence, India could only start from the scratch. We have tried, true. The gaps created by foreign despotism were too extreme to bridge the gap to the past. Whenever we try to say that we had such knowledge exchanges even before the activities started by Jawaharlal Nehru, it's all limited to mark the helps we offer to the West, such as some notations in Hortus Malabaricus. Somebody may know that the Hortus Malabaricus, it's the first scientific textbook of Kerala's flora and fauna. In finding tools to present fields like Ayurveda, the world, and developing laboratories, etc., that also in infancy stage. It is also noteworthy that India's contributions to astronomy and the mathematics have come out many ways is true. The reason for that is it was inextricably embedded in all aspects of life, including faith, agriculture, ritual, and observance. There are many evidences in the past. Christians also had used these astrological documents regularly under the guidance of their priests. Kerala had a unique tradition in astronomy from the early period itself. Haridatta, Govindaswamin, Shankaranarayana, Vidyamadhava, Talikulathu Govinda Bhattadiri, Ulutira Warrior, etc. are prior to Madhava
and Vadasheri Parameshwara, Damodara, Nilakanta Somayaji, Achyuta Pisharadi, Shankaravarman, etc. are coming after Madhava in this line. And also, an important is that it is Kerala school, not the Nila school. You can see the map. You can see the spread of astronomy and mathematics in Kerala in this slide. Did calculus originated from Kerala? Now, let us delve into the core topic. Sangamagrama Madhava was a mathematician and astronomer who lived in Kerala during 14th and 15th centuries. Madhavan transformed the finite to infinite in mathematical theories. He who fixed the mathematical formula pi with the poetic lines starting with Sreshto Nama Varishtanam Himadrir Veda Bhavana. He was the user of trigonometric formulas, and he is the person who made great cognitive explosions in mathematics after Aryabhatta. Madhavan is the inventor of power series, infinite series, concept of sine, cosine tables, etc. Sangamagrama Madhavan is a great man who changed the trail of global mathematics. He is known as the father of modern mathematics right now. Jeshtadeva's text, Yukti Bhasha, is known as the first ever calculus text in the world written in Malayalam. This book is written in Nambyam Tamil, a variant of Malayalam. Serious interventions are still taking place on this book in academia, but we have to realize that this book is written upon the doctrines of Madhava and disciples. Jeshtadeva mainly depends on Tantra Samgraha for presenting the ideas. It's a handbook which presented all the theories of his pioneers in a systematic and simple manner. Yuktibhasha is not only a pioneering text in calculus, but also serves as a testimony to the systematic and comprehensive Kerala scholars adopted in scientific documentation. Although many notable observations and studies have been made about Kerala mathematics, Madhavan and his country leave incomplete gaps in the history. Sangamagrama Madhava is celebrated in Europe as the founder of the Guru Shishya Parambara, that is Kerala School of Mathematics. He leaves only a little information about him in his work. That is Baguladishtidatva Viharoyo Visheshyade Grihanamani Soyam Syad Nijanamani Madhavaha. According to these lines, it is the notes available from his disciples. He lived in Iringalakuda in Thrissur district, where I have fortunate to live now. His house name is Iringadappilli Illam, which still exists. I started my research years ago on the topic, the life and contributions of Madhava. I preserved 2 major inscriptions from this house as part of my study. One document belongs to 12th century and the other is of 17th century. These are the 2 documents. I have found and preserved the unknown palm leaf document, Lekna Pragarana, from an archival cellar from the nearby location. I authored one book which is on compilation of the studies and included the refined text of Venaroha and Lekna Pragarana. My journey behind him still continues. The observatory at Mahodayapuram. This observatory symbolizes the synergy between governance, science, and community life in ancient Kerala. Its strategic location and advanced tools underline the scientific indigeneity of the era. It is natural to think of Mahodayapuram when we remember of Madhavan. The most important reason is the old observatory which stood in the peak time of Mahodayapuram, the capital city of Second Chera dynasty. It was a time when the country's administrative systems, agriculture, and social life were all tied to a single thread of astronomy. Many historical references about Mahodayapuram are available in various fields.
The astronomical work that gives us the clearest clues about this is Shankaranarayana's Lagubhaskariya Vivarana, known as Shankaranarayaniyam. Golan Mahodayapure Ravivarma Deve Sambandha Valayangida Rashi Chakral. The observatory Ravivarma Yandralayam was located in this land, which was a strategic place of South India called Mahodayapuram. He named it Ravivarma Yandralayam as a tribute to the king Sthanu Ravi, who generously installed many new astronomical equipments like Gola Yantra, Rashi Chakra, Jalesha Sutra, etc. on it. There was an accurate system for announcement of time, Nariga Kotte, in every important place of the capital city under the doctrines of this observatory. This observatory followed the theories and applications of Aryabhatiya doctrines. Madhava is the link that the tradition and hence the growth and decline of Mahodayapuram has affected the history of Madhava as much as it has affected astronomy. It is true that Madhava wrote Venuaroha for rectifying the gaps occurred in the implementation of Aryabhata theories, most probably for the accurate functioning of this institute. Shankaranarayana's references to Mahodayapuram contain descriptions of a royal palace surrounded by the high fort walls. These were important parts of the palace where quite sophisticated living arrangements were possible. Shankaranarayanan, who describes that there were wide royal streets and tall buildings, also says that the royal palace was located at Gotramaleshwaram, which is in present Kodungalur, Thrissur district. After the loss of capital status of Mahodayapuram, we can see that the country entering to a long cultural silence. The zenith of Jyotishastra Sarani, which the great Shankaranarayana was fondling, began to crack. Astronomy wandered in Mahodayapuram with no one to protect it and nothing to rely on. The course of all other science was not overtuned. Later, we can see that each center of knowledge rushes to certain illums and main ancestral homes where the peoples led these streams. Later, the knowledge that had been sheltered in such ancestral homes was later reduced to individuals. It is there that the question of who was Madhava's guru breaks. Unfortunately, apart from a new independent investigations, no research has been conducted there investigating Mahodayapuram or the observatory that was there. Now let us come to the K.V. Sharma, the relations between K.V. Sharma and Madhavan. Professor K.V. Sharma, born and studied at Kerala. After studies, he worked with many institutes all over India as a curator. He devoted his life to collect and publish the written wisdom on palm leaves. Sharma was well versed in mathematics, astronomy, history, Malayalam, and Sanskrit. Assessments and revisions of such works were relatively easy for him. Even though the outbreaks created by Venuaroha shaken Europe, there were no currents in India at that time, or it must be true that our country did not even know it in the backwash of colonial invasions. However, by then, the modern phase of global mathematics were confined to the hands of the West. Many remarkable theories have been presented by them, but they renamed many well-known theories like Madhava-Grigori series, Madhava-Newton series, Madhava-Leibniz series, Madhava-Taylor series, etc., because Madhava's contributions were so unquestionable. Research methodology of Venuaroha. Venuaroham's research methodology is examined in detail here. The manuscript reflects Kerala's deep engagement with scientific rigor centuries ahead of the methodologies later popularized in the West. It challenges modern assumptions about the origins of systematic research. This is the book, Venuaroham,
follows all the format of scientific research, the style of scientific research paper in 14th century CE, 200 years before the so-called father of research methodology, Father Francis Bacon was born. Except the prayer, the abstract, review of literature, relevance of study, methodology, body of the text, conclusion, outcome, and appendix are presented nicely in a manner of a modern research framework. In 1602, Bacon's Novum Organum was published. This book is seen as the cornerstone of research methodology in the world and later known as the Baconian method. But in Kerala, Venuvaroham is a good example of the scientific research and academic writing more than 200 years before the emergence of the Baconian method. The widely accepted methodology of world-class journals still followed today without much fluctuations was here in the Middle Ages to deal with modern scientific research cannot be measured lightly. This work demonstrates how the Sanskrit text written in Malayalam in 14th century before the Baconian period guided the epoch. Moreover, taking a step further and questioning the ways of believing that is research writing is a dry process, Venuvaroham begins with the poetic beginning, Alayo Shidamshu Shekara, Shivo me Shriye Bhavadum. It should be remembered that in every recent times in Europe, discussions about creativity in academic writing have started now only. Venuvaroham gives the light that our field of knowledge has capacity to adopt the same in 14th century itself. The scientific coding tradition of India, particularly in Kerala. All the scientific writings developed in Kerala are mainly written in verse form to avoid rhyming errors, because it is writing that assigns numerical values to letters, a system called Kadabayadi or Paral Peru. Transliteration affects the subject as well. It will also overtune the formulas and the theories dealt in within it. The writing materials of Kerala also was a factor. The process of making palm leaves is a long and costly task. The writing on the surface of the tended leaf using a pointed metal pen is a risky job. They never used ink to write on it. All the letters are made with carvings. So it is not easy to make mathematical signs on it. The leaf may break. Moreover, the fact is that it is easy to memorize and remember without the help of scriptures when directed in verse from also make Indian scientific literature is easier and more unique too. Why the access to Indian knowledge treasure is restricted, landing. The limits of our archival preservation is a matter. The gap highlights the urgent need of modern archival techniques and public access initiatives to preserve and promote India's scientific heritage. Countless archival records have passed through my hands in the passage of my research. It is disappointing that not a single % of them is in public domain even today. This is not to say that there have not been some interventions at the government level. Organizations like National Manuscript Missions do that, but unfortunately, none of this is effective. Many still follow outdated technologies and methodologies. Only two important reasons can be mentioned. Writing on palm leaves is done by making carvings on the leaves. Without the highest image quality, cracks and scratches due to the aging of leaf may fail to be distinguished from the letters. So digital preservation without the use of a scanner or high-powered camera is fertile. And the inaccuracies in cataloging and availability to the public domain is the another reason. Even today, India has not thought of a detailed cataloging system
like that provided by British Library. Many people working in this field today are not trained properly in archival management. Archival knowledge and maintenance should be developed as a skill, and these records should be available in the public domain. This is the Kadabayadi table or Paral Peru. During my research, I feel the bliss of Madhava in each and every momentum. I am very much fortunate to set a research center for conservation and preservation of heritage and traditional wisdom. In my center, preserved lakhs of brittle and fragile documents and inscriptions of the past years. I initiated a script garden in my campus by linking mathematics, music, script, etc. The eco-friendly installation Madhaviyam, you can see that slide now, is the highlight of this place. The other initiative heading by me is the areas of IKS are also interconnected with this topic. Preserving the written heritage. Preserving the legacy of scriptures plays a vital role in dealing with IKS. I preserved 5 inscriptions and countless number of palm leaves on this behalf. Preservation and preservation of the paper materials using chemicals are also doing here for archiving. We use high definition cameras and scanners for digitizing the same. We have produced 5 types of traditional ink like kaduka, charcoal, turmeric, etc. I have noticed that kaduka ink acts like a permanent marking effect with the time of preserving the waterlogged documents in the flood time. The cataloging system we follow is offered by British Library. I invite you all, the elite minds from India's present academia, to my lab and my campus. I thank all the officials of this program, especially Vinodji and Priyesh sir, to invite me to this prestigious event. Thank you for your patient listening, open for discussions later. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for deliver the details about the Sangama Grama Madhava to wonderful information, because we are Tamil Nadu. We know about only the mathematician Ramanujam sir. So this is the opportunity to know about him. So I wish you are completing your research to success. Thank you so much, ma'am. Next, I call upon, I invite on the stage Professor Sammadananda Mishra, Director of Central for Human Science, Rishikesh University, Delhi. He is a renowned Sanskrit scholar and Indian knowledge system is proponent. We heartily welcome you, sir. We are very happy to invite you. சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களை மரியாதை செய்யுமாறு டாக்டர் பிரபாகரன் சார், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் சோஷியல் எக்ஸ்க்ளூஷன் அண்ட் இன்க்ளூசிவ் பாலிசி, பாண்டிச்சேரி அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றேன். We welcome you, sir. Thank you, sir. Next, I call upon Professor N.V. Nadesan, sir, to give the special speech on Bharatiyar. He is a member of Independent Director of Railway Ligam Limited. He is a former professor in Sankaracharya University, Koladi. He is the author of Subramanya Bharatiyar, Kaviyum Rashtriya Sirpiyum. It means poet and nation builders. Yes. I welcome you, sir.
Yes, yes. Yes, please. ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्. In this Jnana Kumbha, our respected chair Subramaniam sir, yes, my scholarly friend Dr. Sampadananda Mishra, Madam Liti Chako, and other stalwarts, scholars, researchers assembled here as part of the Jnana Kumbha. It's my proud privilege and honor to present a paper on Subramanya Bharati, a multi-faceted personality. Actually, I am presenting this paper in Pondicherry. This is the Karma Bhumi of Subramanya Bharati. And this is the Tabo Bhumi of Aravinda Ghosh. And it is the Jnana Bhumi of VVS Iyengar. Subramanya Bharati, he has spent near about 10 years in Pondicherry. So, in this session, before entering my paper, let me take 2 minutes. That is, we are discussing about South Indian contribution. Madam Liti Chako presented Angamagrama Madhava's contribution to mathematics from 11th century to 17th century. Kerala contribution towards mathematics is wonderful. But this topic is not teaching in anywhere in our universities. Likewise, see Tamil Nadu contribution towards philosophy, literature, language, and so on is uncomparable. But unfortunately, almost all this knowledge system is written in Tamil language. It's a barrier because still now we follow the European legacy. Indian knowledge system embedded in Indian languages, that means 1563 languages. We have to trace the knowledge and to impart this knowledge. That is our aim. This Jnana Kumbha, it's not an academic exercise. It's an exercise for building our nation. So in this sense, while we are asking the question, Bharati Yar, Subramanya Bharati is known as Bharatiya. And if we are going to split the word, it's a question. Bharati Yar. Who is Bharati? See, vice chancellors are here. Professors are here. Kindly inform me one university in Tamil Nadu where the contribution of Subramanya Bharati is teaching. Can you show? No. Why? Because he is an Indian. More than that, he is Bharatiyan. That is the problem actually. So, while answering the question, who is Bharati? It's an answer for several problems that we are facing today. So, Subramanya Bharati is not
a question, its answer. From the national point of view, if we are going to ask question, who is Subramanya Bharati? I think it is not working. Right. He is a freedom fighter and a nationalist. Very famous. He is a freedom fighter and a nationalist. He is a Vedantic humanist and Advaita philosopher. He is a Renaissance leader and a social reformer. He is a literary stalwart and a language expert. He is a political journalist and a spiritual practitioner. He is a poet of patriotism and a propagator of IKS, Bharatiya Jnana Parampara. And he is a translator of stalwarts like Swami Vivekananda, Tilak, V.V.S. Iyengar, Arabinda Ghosh, and so on. Translator of leaders and a teacher of inspiration individual with Bharatiya ethos. And he is, of course, Subramanya Bharati is a Tamil orator, but at the same time, he is a Sanskrit Pandit. He is a Swadeshi leader, an ambassador of culture and prophet of harmony. More than that, Subramanya Bharati is a Karma Yogi. He is a Jnana Yogi and a Siddha Yogi. Then he is a Bhakta Yogi. Then Raja Yogi. He is a Shakteya Upasakaha. He is a Shaiva Aradhakaha. It's a multifaceted personality. So in this viewpoint, Subramanya Bharati is not presented anywhere in this month I have visited. But they have no idea about Subramanya Bharati, to be frank. Why? Because Tamil Nadu, that he is a Tamil poet. He is a Tamil poet. No, of course he is a Tamil poet. But he is a national poet. Janakiya Kavi, Rashtra Kavi, and poems, just like Upanishads. He was the propagator of Upanishadic philosophy. So, Subramanya Bharati's contribution for during the period of Swatantra Kala is uncomparable. Now we are entered Amrita Kala. So he must be the beacon light of Amrita Kala. Otherwise, everything will go another direction. For example, see, Madhrubhasha Premam, mother tongue, is inevitable in the life of each and everyone. But that should not hesitate others or other language speaking people. See, Tamil Nadu contribution towards different discipline, we know. But at the same time, this is the land of Hindi Viruddha Kalapa. From 1937 onwards, when C. Rajagopalachari, under his guidance, they have started to introduce Hindi. What happened? See, all of you, more than 70% belong to Tamil Nadu. What was the situation during those days? See, October 13 is anti-Hindi day, declared by anti-national elements.
right? And in 1940, they have assembled to declare that we are Dravidians and our map is entirely different. That is the cutting south. Declaration of cutting south under the leadership of Ramaswamy Naikar. I don't know whether it is right to say in this situation, but it's a fact, it's a history. So, Bharatiya Bhasha Parivar, it's a concept. See, I am Malayali. It's my duty to respect Tamil, Kannada, Telugu, Hindi and other languages because unity in diversity. Diversity, that is important point. If you are going to speak about humanism, that is okay. But without morality, that humanism will lead another direction. And if you are going to speak about morality without spirituality, that is collapsed. So, language or knowledge, whatever it may be, is based on the spirituality. And our morality derived from spirituality. And our language perspective, knowledge perspective from this legacy. That is Bharatiya Jnana Parampara. See, Subramanya Bharati Sarvada always speak about Tamil and Hindi, Tamil and Sanskrit. ആദിശിവനാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്നെ ആളും മൊഴികൾ തന്നുള്ളിൽ ഞാൻ ദിവ്യമാം ആര്യഭാഷയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ വാണു. My language slowly developed with the help of Arya Bhasha, that is Sanskrit. Can you think our Indian language without the help of Sanskrit? No, never. Because Samskrita is the mother of almost all Indian languages. Shikram Vango. What is the Shikram? Shikram is Samskrita. And without considering this nationalistic view, our knowledge text like Tirukural of Tiruvalluvar. Yes, I know. I will take 5 more minutes. One more point, let me finish. See, let me ask one question. How many scholars in this audience studied Tirukural with Parimelalaka's commentary? Anyone? I have studied Tirukural with the commentary of Parimelalagan. No. Everybody is getting, but not studied. What I am speaking is, see, actually Tirukural is a first Dharma Grantha in regional language. And its content is Dharma, Kama and Moksha. And it is started with the invocation of God. Akara mudal eduttu. Just like Aksharanam Akarosmi in Bhagavad Gita. Right? But the most popular Kural books published in Tamil language says that no, it has no connection with spirituality. It has no connection with Dharma Shastra. It has no connection with Artha Shastra or any other text in India, that is Bharat.
So while we are discussing about the South Indian contribution, we have to check what is the actual narration and what is the embedded narration. Okay. So Kerala contribution, Sangama Grama Madhava and others contribution is not teaching in Kerala. Likewise, Tamil tradition. So hereafter, as part of the national education policy, as part of the Indian knowledge system, as part of the Bharatiya Bhasha Parivar, all these elements will consider and impart to the next generation for the Saubhagya Kala of Bharat, Vikasita Bharata Nimittam. Ekam Vakyamapi Samskritena Uktva Aham Viramami. Subramanya Bharati Samskrita Panditaha Asit, Tamil Panditaha Asit. Subramanya Bharati Bhagavad Gitayaha Vyakhyanan Rajitavan. Subramanya Bharati Patanjaleha Yoga Sutrasya Vyakhyanan Rajitavan. Subramanya Bharati Swadeshi Prasthanasya Pravachakaha Asid. Ekadayaha Pravachakaha Asid. Tatrishaha Subramanya Bharati Amrita Kale Agami Kale Asmagam Prakasha Binduhu Bhavatu Itetavaduktva Viramami Jayato Bharatam Jayato Subramanya Bharati. Subramanya Bharati's view. Thank you very much for giving me this time, this precious time to impart my views in front of you. Thank you once again. Thank you, sir. தேடிச்சோரனிடம் தின்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பமிக உழன்று பிறர் வாட பல பல செயல்கள் செய்து நரை கூடி கிளப்பருவம் எய்தி கொடுங்கூ இறையெனப்பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதர் போல் நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ என்ற பாரதி தமிழ் கவி என்பதிலே எங்களுக்கு மற்றற்ற பெருமையும் மகிழ்ச்சியும் அளிக்கிறது. ஆனாலும் ஐயா அவர்கள் கூறியது போல அவர் ஒரு தேசிய கவி. The great poet Bharatiya is a Tamil poet. It gives very happy to proud privilege for us. And also, as sir said, he also the national poet. We respect all the languages. It gives the morality and humanism. Thank you to give the details about the Bharatiya. And next, I call upon Mrs. Radha Subramanian, Dean National Admission Test for DAN Group of Schools, to give the present of the Vedic Vidya Kendra. Please, ma'am. Namaste, ma'am. Thank you very much for the introduction. Namaste to dignitaries on stage. Namaste to all the dignitaries off the stage and the very patient audience. I represent DAV Group of Schools. I'd like to introduce myself as a teacher. Began my career as a teacher and remain a teacher at heart, an Indian teacher. I'll just quickly start with a small experience that I had as a teacher. One morning I got a frantic phone call from one of the parents saying that my daughter is refusing to come out from the garden because she's obsessed about a cat which is not drinking milk. She seems to be sick. So the parent was very worried. How do I get her out of that mode? And then we had to talk to the child and say, we'll have some vet taking care of the child. And the biggest learning that we get, that what we teach in school goes a long way in nurturing these basic values. So I'm here to represent DAV Group in Vedic Vidya Kendra Puducherry to talk about how value education
is taken forward in schools and specifically in DAV group of schools. What is the need of value education? Very quickly, we all know that we are in a fast-paced world, and making sure children have emotional stability, and as adults, they can handle their challenges much better. We are talking about the points that I've shared on the slide, very quickly going through them. Sense of empathy and generosity, which I would like to emphasize, where as Indians, I think we rank the top when it comes to instilling these values in our children. Value education classes. In DAV, we have classes as value education sessions, 2 classes per week. Apart from this, we make sure children learn basic values through their core subjects, mathematics, EVS, science, social science. We have our own curated books. We have books starting from classes 1 to 10, which talks about Vedic values, which Dharma. We have chapters. Very quickly, I'll go through the chapters, which these are our publications, our books, where we talk about these topics covering patriotism, unsung heroes, Vedas, Arya Samaj, living naturally, animal welfare, sattvic food. So all the chapters that we have in these books, starting from class 1 to class 10, cover these topics. We also have these regular sessions with assessments. It's assessments which makes these topics really meaningful for children. And we have teachers who train students, teachers who themselves are trained to take this forward. So going back, these are some of our publications that we have. We have put up a stall, number 5, in the Gyan Kumbh, where these books are available for audiences to view and go through. This curriculum has been charted out by the teachers and the management of DAV. Very quickly, again, going through the contents of the chapters. I was speaking about the teacher training. We have 2 unique programs of teacher training. The core subjects, plus all these core subjects have values embedded in them. Teachers are trained to bring in the value systems, Indian knowledge system into these courses, both for physical education and for core subjects. Ma'am, can we have some help with, yeah. So going on with the 3 key values, how we go forward: spirituality, patriotism, and service. Spirituality, we take it forward through the Panch Mahayagya. As very quickly going through the slides, the key Panch Mahayagya. The Pitra Yagya, we have experiential, hands-on experience that children have in these yagyas, which is performed in the form of meditation, in the form of Agnihotra every day in all the schools. 10 to 15 minutes of guided meditation, which happens through the morning sessions in school along with the conventional prayer. We also have, these are the meditation sessions that I was talking about. Please bear with me for the slides. Yeah, this is the Deva Yagya, the Agnihotra, which is performed in schools. The Pitra Yagya, we have the Matra Pitra Vandana, which is held in the schools, in the school campus with grandparents and seniors from their home visiting the schools and children honoring them. And we have the Bali Veshavadeva Yagya, where children are taken to Goshalas and they spend their time in service cleaning of animals. And we have the Atiti Yagya, again children are given inputs about taking care of guests at home. We also have these Panchamaha Yagya and these values inculcated in them through residential shivers conducted at Vedic Vidya Kendra at Puducherry, at Ganapati Chettikullam, where we have these residential shivers annually. We are planning to have it quarterly also from next year.
Again, spiritual center, the key aspects, we are running a Gurukulam at Vedic Vidya Kendra at Puducherry. We have students with us who are trained for a Dincharya, day-to-day, which starts as early as 4 a.m. in the morning. They are given a combination of modern education and ancient Indian knowledge education through the year. So we have a specific curriculum. We have the children with us right now. You can see them seated part of a service. We have this campsite is available for the residential spiritual camps. Also, we have the Sadhak Ashram there, facilities available for people who are wanting to explore Vedic research with the Vedic Research Center. So this is available, these facilities are available for us to work on Indian knowledge system and mostly educate our younger generation, that is the children, school-going children, where we catch them young. How do we take this? These are theoretical aspects. What are the day-to-day aspects how children are imbibe these values? In DAV, we make sure children chant the mealtime mantra before they have theirs. These are the day-to-day activities where these values are taught to them. We have the Prerna posters which adorn every classroom of DAV. Every classroom of DAV has these gather together where we have social gathering, children chant the mantras with meaning, they understand the importance of chanting, and they also showcase their talents. This is a weekly affair that happens on Sundays at 3 places in Chennai. We have the social outreach program by RS Samaj, where children are a very important part in school. Address us as acharyas and with a namaste. And also, when a very new aspect that we have introduced and going very successfully is when attendance is being called out, children don't repeat as yes ma'am or present ma'am, they say Jai Hind. So that's another way that children are constantly in touch with their patriotic aspects of their life. And we have the Sengol, which is there in the principal's office, which represents Dharma. Dharma protects people who protect Dharma. So this Sengol here. Again, going on to how we bring about patriotism. Patriotism is through the NCC sessions, the camps that NCC students have, scouts and guides, units which are present across DAV group of schools, entertaining tours where they go to hill stations. We take them to places which has national meaning to us. Like we have taken them to cellular, to the hardships that our leaders went through during the freedom struggle. And these things were already mentioned. We make sure children don't distribute chocolates on their birthdays. We encourage them to distribute groundnut sweets, local made sweets rather than chocolates, 5 stars, which are constantly being rotated around with their plastic wrappers. So even the groundnut sweets, we make sure that they bring the sweets without the plastic wrapper. Aspect of value education that is taken forward in DAV group of schools is the culture of serving. We have this Dan Utsav, wonderful experience that we have. You have to see it to believe it. The kind of outpourings children have when they contribute towards Dan Utsav. They bring what they have at home. They don't buy from outside. They share what they have at home. We find sometimes the one classroom is not enough to store the things they bring from home, right from clothes, new clothes, blankets, bed sheets, to a variety of food items. As school heads, we found it very difficult to store these goods, and they are taken to old age homes, orphanages for a period of 1 week. Children go through this Dan Utsav and carry out seva activities in these homes as well. Gyan Pravah. This was a wonderful initiative where during COVID,
I think DAV is one of the few schools which conducted this for students across the country, online sessions where through Zoom we conducted classes to students from Chennai to remote villages in Assam, where children were planning to take their class 12, but the school shut down, couldn't help them prepare for the exams. So through Gyan Prava, which we still continue, we reach out to students of economically challenged section and help them with their basic science, English and mathematics. We'll talk about the Seva Maitri. This is a club which class 10 students, where they have a big break. They take up the Seva Maitri program and render their services, their choice. And another very blood donation camp is something which is held regularly. Another very interesting project I would like your focus on would be the milk packet project. Children are encouraged to drop the milk packets, used milk packets to school, which is used for recycling. So these are values, environmental values that we take forward. This happens regularly. We have a vendor who recycles these milk packets. And what are the experiential learnings? We conduct workshops on values, where we emphasize on the gunas, 3 gunas of people, based activities. We have the Varsharam and Varsharan, where children take resolutions of what they would like to do through the year and how they finish the year. I already mentioned about Matrupitra Vandana. This also they catalog as to how they revere their seniors at home, how much time they spend. So they maintain a catalog for this, and they are evaluated on all these values. Parameter, like I said, they are evaluated and they are presented with the report of how they can better themselves. And here I have a QR code of a video YouTube channel exploring Vedic Dharma, where we have content regarding ahimsa, the thoughts on how to carry on your day-to-day activities with truth, honesty and integrity, your food habits. People can subscribe to this. We have content which is curated by DAV Group, ensuring authenticity. With this, I would like to thank the organizers for having given us this opportunity to present our small contribution towards preserving the Indian knowledge system. Thank you very much. Namaste. Thank you. As you said, respect to elders is there. Your institution is like a spiritual campus and maintain the intellectual and values also, ma'am. Our sincere appreciation to your children and your Acharya also. Since I am watching is a very beginning also, my sincere appreciation to your students. You said that Jai Hind for the patriotism, for helping others, national meanings are giving much importance. Seva Mutri, blood connection camp project. These all activities provide the students such a values to give them much importance to give the values. Thank you, ma'am. Thank you so much. Next, I call upon Professor Sammadananda Mishra to give the special speech about the Bharatiya Jnana Parambara. He is the Director of Central for Human Science, Rishikesh University, Delhi. He is a wonderful and renowned Sanskrit scholar and Indian knowledge proponent. I welcome you, sir, to give the special speech on Bharatiya Jnana Parambara. Om. Namaskar to all of you. Namah Sabhabhya Sabhapatibhyascha. So, I've been asked to be very precise. I've been living here for last 30 years as a part of Sri Aurobindo Ashram, and at present I'm working as the director for Center for Human Sciences, Rishikesh University, Sonipat.
Today, if you look at various conferences happening, Vice Chancellor Conclave happening, so we are talking everywhere. After NEP 2020, whole of India is talking about these four aspects. NEP 2020, we talk about NCF, we talk about Bharatiya Parampara, and we talk about Vikasit Bharat. So now, for us, it is not important to talk about SDG or MDG, Millennium Development Goal or Sustainable Development Goal. So what is important for us is Vikasit Bharat goals. So what we need to achieve. And we talk about Bharatiya Jnana Parampara, and I come from the school of Sri Aurobindo. So he has given, because very briefly I have to talk, so let me be very brief and then very precisely, let's concentrate on what is the task ahead. Sri Aurobindo has spoken about it while speaking about Indian culture, Indian knowledge system, in the book India's Renaissance. So he says there are three tasks before every Indian. Before we achieve that goal of Vikasit Bharat. He didn't talk about Vikasit Bharat goal, but we are linking it with that. So he says the first and foremost task is to recover the spiritual force, the spiritual wisdom which has been lost and from which we all have been cut off in our education system. So that is why the efforts like DAV and many other places, like we are encouraging to the young children how to with our own knowledge tradition. So the recovery of spiritual force, the spiritual wisdom is the first and foremost task. And for that we need to go back to the Vedas, to the Upanishad, to the Tantra, to the Darshana, to the various other texts where the spiritual realizations of our Rishi tradition is preserved. First task. The second task is the spirituality is usually considered as something dry. The spirituality is here in Sanatana Dharma. When we talk about Adhyatma, it is not something that could have told Arjun that, okay, you are saying something good, let's go to Himalaya and then sit in some cave and do meditation or do some satsang fighting in the Kurukshetra war. Did he say that? No. And Gita is the foundational text of our Adhyatma of Bharat. So here Sri Aurobindo says that once we have recovered that spiritual wisdom and force, let's percolate it, allow it to percolate into every aspect of life. And based on that, let's create new forms of literature, new forms of religion, new forms of art, new forms of architecture. It has to be conducive to the present generation. So new forms have to be given, but the foundation remains same. Past is our foundation, he says, present is our material, and future is our goal. We cannot forget the past. But at the same time, we should not remain satisfied by singing the glory of the past. Then the third task is that based on this spiritual foundation or this spiritual wisdom, we must use it lasting solution to all the problems that the humanity faces. These are the three tasks. If we can fulfill, we can definitely achieve the Vikasit Bharat goal, what has been targeted for 2047. And at the same time, Sri Aurobindo again repeats, when we talk about the past, there are three things he again reminds us: the spirituality, the vitality, and the intellectuality. Spiritually and materially, Bharat was never poor. Still, we are suffering because there is some deep-rooted problem which we need to find out and become aware of it, and then correct that. Second, so this spirituality, which is the foundation, is not dry of anything, but it also is the basis of the stupendous
creativity. Look at, for many thousands of years, India kept on creating. There was no end to the creations in every field, every branch of knowledge. Name any branch of knowledge where India has not contributed. You will not find India has not contributed positively, constructively, something original in that branch of knowledge. Science, technology, philosophy, literature, any branch of knowledge. Then you talk about the the robust intellectuality. If you talk about India's intellectuality, then you come to the southern part, the south part of India. So here you find the giants, the gigantic figures like Shankaracharya, Kumarila Bhatta, Ramanujacharya, Vedanta Deshikan. So I doubt whether the world has been able to create one Vedanta Deshika, one Kumarila Bhatta, one Panini, one Patanjali. So this is the contribution of Bharat we need to keep in mind and then work out in a manner that we pass it on to our next generation, to the children. So I myself have started one program called Creating Awareness About Indian Knowledge Systems for the High Schoolers. So I go from school to school, and through this program I beg to the principals that allow me 2 hours, and then we can talk to your student about Bharatiya Jnana Parampara. So in Sonipat district, my plan is to cover 100 schools and then take it to the whole of India, how we make our children aware of the Bharatiya Jnana Parampara so then they become rooted. So going back to the past is not the goal. Go back to the root is not the goal. Yesterday I was in Delhi addressing in a Vice Chancellor's Conclave on Indian knowledge system, that it is not about going back to the root, but being rooted. So being rooted, we can do a lot, and this will help us when we, take it especially to the young children and then create that awareness, because they are the future. Then we will be able to achieve the Vikasit Bharat goal. So this is what I wanted to express in front of you, and thank you for giving me the opportunity. Dhanyavad. Thank you so much for your inspiring words. Next, may I invite Dr. B. Bindu M.K. Bindu, Assistant Professor, MES Teacher Education College, Ernakulam, to deliver the vote of thanks. Good afternoon all, respected dignitaries on the dais and off the dais. It's with great pleasure and gratitude and humility I stand before you to deliver the vote of thanks for this thought-provoking session on the topic South India's contribution to the Bharatiya knowledge system. So today's presentations have been nothing short of enlightening, as it brought to the light the profound and diverse contributions of South India to a nation's intellectual and cultural heritage. At the outset, I extend our deepest gratitude to the distinguished guest here. I especially express my heartfelt gratitude to Professor N. Nadeshan sir for the active engagement and thought-provoking content. Your talk really enlightened us, sir, all of us, and we are really blessed for that. Next, I would like to convey our great gratitude to Lily Teacher Choco in her absence. The presentation was wonderful, and I also wish the presence, I extend my gratitude for the presence of Dr. Subramanian sir, Director, Swami Vivekananda Rural Culture, who has chaired. Thank you, sir. And next, Srimati Radha Subramaniam, Dean, NATDV Group. Madam, you have wonderfully portrayed what all activities you have there in your organization. It was really inspiring. Thank you, ma'am, for that, and also congratulating you. And next is Professor
Sampananda Misra, Director, Center for Human Sciences, Delhi. It was a wonderful presentation. I extend my heartfelt gratitude. I also thank Dr. Shanti, the coordinator of the program, and Ms. R. Dhanlakshmi for taking all the effort behind this. And I also wish to thank the audience for the enthusiasm and commitment and for serving and promoting the knowledge system of our country. Thank you all once again, and I look forward for more sessions like this. Thank you once again. Have a wonderful day. And you please, all of you, please, I request all of you to be seated in the hall itself. Thank you. Okay, thank you. An important announcement before proceeding for lunch. All the delegates who is from mathematics background, all the delegates and participants who are attending this Gyan Kumbh, whose subject is mathematics, they will stay back for just 5 minutes and hear itself. They can come forward, and there will be a short meeting of 5 minutes with Sri A. Vinoji, National Coordinator of Shiksha Sanskrit Uthanyas. I'm once again requesting all the participants who are having mathematics background, math subject, they are requested to stay back for 5 minutes. Thank you. By converging comics, film, OTT, all the divisions of media and entertainment sector under one roof, they can create synergies. That's what Wave Summit is all about. So this is going to happen in February 5 to 9 in Delhi, in Bharat Mandap. As a part of the summit, government has posted 27 Indian students. So before showcasing about the challenges, I'll just tell what is the prize money. That is what we need, right? So the prize money total amounts to 2.75 crore. And the winners and the runners up also, they get paid paid visit to the Wave Summit. They can participate in the Wave Summit in Delhi. They'll get contacts with the industry leaders there. And for some of the competition, they get a custom Mahindra Thar. And these competitions are run by the industry, for the industry itself. So once the comics, whatever they do, get selected, they get publishing deals, and they get music rights from the leading music labels also. And they get mentorship from the industry leaders. And if at all they get selected in some of the categories, they get support for incubating their startups also. So this is a once in a lifetime opportunity, and all students should participate in this competition. So first I'll start with, first competition is in anime and manga category. How many of you are have read the manga or interested in manga? What is the difference between manga and comics? Anyone? Okay, I'll tell you. Anime and manga is like, it is a Japan-based comic. Difference between normal comic and manga is based on one narrative. There will be one hero and one narrative
whereas in manga there will be, in comics there will be several narratives. So government wants to popularize manga in India, so they wanted a localized version. So people who are interested in creating comics, they can participate in anime and manga competition, as well as there is another competition for comics also. So those comics which get selected, they'll get cash prizes, as well as they'll get a publishing deals from the leading publishing houses. And then there is another competition for animation film. So who are all interested in creating animation films, they can do that, and the winning person will get around 5 lakhs, and they will get a deal from the industry for broadcasting rights and all. And there is a awards for excellence. This is for professionals as well as students. This is for those who are interested in making show reels and advertisements. But condition is the people should be in the field of animation, VFX or gaming. So those who are in this sector, they can participate. There is another competition for VFX, wherein there should be a superhero kind of a thing. They should, in this, just like a He-Man or a Spider-Man, they should imagine a superhero who is solving everyday, day-to-day problems. So they should make a VFX film based out of this, and the winner gets a broadcasting deals, and they get a cash prize of 5 lakh. And there is another competition called Game Jam. In Game Jam, like nowadays many people are interested in playing games, but this is for creating games. There are various categories in creation of games. With the limited time, if people are able to create an engaging game, they will be awarded. And next category is, see, some people won't be interested in, they won't be having the knowledge of creating games. So this category is for playing games. This is called esports. There are video games like virtual football and WCC. These kind of video games are there. So the first prize is 5 lakh and second prize is 3 lakh and so on. And there is another competition called City Quest, where this competition is based on the Sustainable Development Index. It is given for individual cities. It is just like how you play Monopoly game. So wherein every city will have a city card, and some city will be known for cleanliness, some city for having infrastructure. So there are various points, and depending on that, you have to play the game. So it is a very new game. So this same 5 lakhs is the first prize. And there is another competition called Innovate to Educate. So this competition is for making handheld devices which can be immersive for educating people. So for students, how to learn in an immersive way, they have to make a handheld devices. So this is a kind of a social cause, and those who win the competition will have incubation for making their startup in this sector. And next is Bharat Tech Triumph. This is for making gaming essentials, like sort of payment gateway or some kind of accessories or something which is supporting the game. So in this same first prize would be 5 lakh. And then XR Creator competition is there. In XR Creator, it is like having audio, we have virtual reality headsets, right? So you have to create the content for virtual reality headset. How immersive and engaging that content is, based on that they will select. Then there is AI Avatar. In this competition, you have to create a virtual, like a virtual character, which would be a virtual influencer. So what is the kind of technology you're using, how engaging you're making the virtual influencer, depending on that you will win the game. And then next is AI art installations. So nowadays you would be seeing many exhibitions. Here also you can see the exhibition, which is like very much like archaic.
So nowadays, many places they are making installations based on AI art. So how immersive, engaging, you're able to use artificial intelligence and other technologies to create the art installation. Based on that, you will win it. Then next is film poster making competition, wherein you will be given a film, wherein you have to make the posters either using digital or handmade drawings. You have to paint it. You have to paint it, or using computer, you can draw the posters. So based on that, you will be awarded. Next is trailer. And all these competitions are run by the industry, not by the government. Government is just giving a support. So like a trailer competition is run by Netflix. So it is using Netflix content. You have to make a trailer. How innovative, how engaging, like seeing the trailer, a person should be thinking about watching the content. How engaging you're doing, you will be awarded accordingly. So there is another competition, Young Filmmakers Competition. In this, children aged 12 to 19 can participate, and those who are selected, industry deals are also made in this, because all these competitions are run by industry only. And here in your university, there is a community radio service also, and next competition is regarding that only. How engaging content you are creating for a community radio service. Depending on that, you will win. And then there is a hackathon event, wherein this time they have given a competition on ad spend optimizer. This is a software you have to create, wherein ads you can give, like outdoor publicity you can do, or you can give it in a magazine, or you can give it in a newspaper, depending on your target audience. So how this software should function is, what is your target audience? So you should use data, like in outdoor publicity also, like in airport, what kind of audience will come? In bus stand, what kind of audience will come? So what is the target audience for the government or the client? So how well you can match it with minimum budget, reaching the maximum audience who are targeted. So based on that, you would be awarded. So next competition is for making promo videos. So promo video is for any, they will give any theme. For that theme, you have to make a promo video. Whoever is making an engaging video will get awarded. Then next in hackathon, there is another competition called Truth Tell. In Truth Tell, it is like you should make a software which can do fact checking in real time. When the news is getting broadcasted live, something which is said, you should be in a position to take audio to text and use that text to search on and see the results, compare it, and then you should be in a position, the algorithm should find out whether it is true or false. So that what we can do is, we can directly embed with the news channels, so that when something is being said, they can easily check out whether it is true or false. So this you can have industry partnership also in this. And then next competition is bird's eye view. In bird's eye view, it is like the person who takes, who's good at making drone films. So how you make an engaging and eye-catching kind of a scenic view of India, anywhere in India where many people might not have seen those places, where you can make a kind of a drone shot, and they would be awarded. And in hackathon, third competition is anti-piracy. So they have to make a software wherein any content which is a pirated content played in any of the channels like YouTube or any other thing or online, it should be in a position to find it is a pirated content. So how you use a watermark technologies and all other things, or how well it is able to catch those pirated content, you will be awarded. And next is regarding music. We have 3 competition in music category. One is for the bands,
Bands is like how you make a fusion music of traditional Indian musical instruments with the Western musical instruments. So those people would be awarded, and in musical category, whoever wins, they will be having a tie-up with the musical channels. Other thing is symphony. In symphony, whoever makes the best symphony and using Indian traditional instruments. And last category in music is theme music. So each of the team will be given a different theme, and who makes a best theme music out of it, they would be awarded. Second last thing in competition is Explorer. In Explorer, students should take a video which is like 1 to 7 minutes long. It is like a video blog, just like a YouTube or how they make. They go to new places and make a video. In this, it should be something where people have not explored much, but it's very interesting and engaging. These kind of videos will be awarded. And the last category is reel making. So each of the students would be given some kind of a theme, and they should make reels based out of it. And whichever reel is very engaging, they would be awarded. And I hope from Pondicherry, at least like 3-4 people get selected in this. There are 27 competitions. I would like to see the maximum number of winners from Pondicherry. And this is a global platform, and it will help you get a very good exposure also. Thank you very much. Thank you, Arun sir, for your wonderful presentation. Within a short period, we can learn so many things from you. Thanks a lot.
M. Darshini, Central University of Tamil Nadu. Okay. Kavina V, Sri Sankara Vidyalaya Higher Secondary School. Kavina V. Okay. V. Pooja, Sankara Vidyalaya Higher Secondary School. Kamalini, Sankara Vidyalaya Higher Secondary School. Venila M, Second MSc Mathematics, Periyar University, Salem. Venila M. Okay. K. Angel, Sankara Vidyalaya Higher Secondary School. Okay. Prabhudas, Lakshmi College. Murshina Barvin, Mahatma Gandhi University, Kottayam. Okay. Sen Kumar. C. Nehru, Sankara Vidyalaya Higher Secondary School. Just to check. T. Agas, Sankara Vidyalaya Higher Secondary School. Mirlani, Central University, Central Research Institute, Puducherry. Thank you. National anthem.
Dr. Dhan Singh Rawat, Honorable Minister of Medical Health and Medical Education, as well as School, Higher and Sanskrit Education, Government of Uttarakhand. He has joined us for the valedictory function. He is interacting with the directors for different educational institutions. With the permission of sir, आपकी अनुमति है तो हम प्रोग्राम शुरू करें. I request Dr. Dhan Singh Rawat, Honorable Minister of Education, Health and Cooperatives, Government of Uttarakhand, Shri A. Vinod, National Coordinator, Shiksha Samsudhanyas, Sri Sanjay Swamiji, National Co-Convener of Gyan Kumbh, Professor Tharani Kareshu, Honorable Vice Chancellor of Pondicherry University, Dr. Velmurugan, Dr. Shelvaraj, all are requested to please come on stage, sir. Once again, say to all, we have been witnessing the Gyan Kumbh for the last 3 days, 21st, 22nd and 23rd of November 2024, and the land of Aurobindo Ashram, the land of Subramanya Bharati, and I have to start with a happy note that tomorrow, that is 24th of November, it was on this day, 98 years before, Aurobindo Ashram started its journey in Pondicherry. So in the last 3 days, we have been given insights and taken into the inroads of National Education Policy 2020, as well as Bharatiya Jnana Parampara, Bharatiya Knowledge System. Without taking much time and with the permission of the Honorable Chief Guest, I request Dr. P.S. Velmurugan, Professor, Department of Commerce, Central University of Tamil Nadu, Thiruvarur, who was a convener of Gyan Kumbh in Pondicherry, to deliver the welcome address. Thank you, Dr. Anil. Very good afternoon to one and all present here. With the blessings of Almighty, we are assembled here for the valedictory session of the 3-day Gyan Kumbh event, 21, 22, and today the 23rd November. The Gyan Kumbh event was conceived by our noble mentor, Shri Atul Kotari ji, and the national headquarters of our SSUN has communicated to us to organize the Southern Gyan Kumbh event at Pondicherry University with the noble objectives of skill education, vocational education,
value education, character building education, all for converging to the very great noble objective of Vikshit Bharat, which is expected to make our Bharat to be a developed nation in next 25 years, which is 2047, which means 100 years of India's independence from 1947 to 2047. When we were given the role of organizing the event at Puducherry, we approached the government of Pondicherry for helping us, associating with us to make it happen in a very big way. As expected, we had a very good support from the government of Puducherry, particularly as we told in the yesterday, day before yesterday in the 2-3 events. The Honorable Speaker of Government of Puducherry, Shri Selvam, and the Honorable Education Minister of Puducherry, Shri Namachivayam. Those are the two pillars who supported us. And if at all this Jnanakum is a very big support, definitely those two factors were a very big help for us. And yet another big support for this Jnanakum at Pondicherry is none other than the place where we are having this event, the Pondicherry University. When we had a very, go-ahead approval from the government of Puducherry in terms of finance, in terms of all other supports, whatever that is possible from government of Puducherry, we were narrowing down on the place where to organize the event. We were in a dilemma to narrow down on the place where to organize this event. And our national convener, Dr. Shri Vinod Ji, and other senior Karyakartas from Tamil Nadu, they visited quite 4 to 5 times to Pondicherry without any hesitation. Whenever we called, they came, even for locating a suitable location for organizing this Jnanakum event at Pondicherry. Initially, we had narrowed down at Kamraj Manipandamam, which is on the ECR road at Pondicherry, where we were thinking that that would be the right place because where it is connected with the ECR road, and we thought that a lot of dignitaries will be traveling from Chennai airport, and for easy access to Pondicherry, we thought of that would be the right place. Thank God, one day when we had a meeting with our Education Minister Namachivayam, he said, did you go check the place? Did you check the audience and other, the hall and other setups which will be suitable for you? We made a visit and we understood that when we thought that it would not be suitable, immediately he only suggested us go to Pondicherry University and check the cultural CC, the Triple C complex over here and to finalize on the thing. And as a former faculty of Pondicherry University, I was very familiar with with this auditorium and other facilities with Pondicherry University. We approached our Honorable Vice Chancellor of Pondicherry University, Professor Tharnika Rasu sir, who is sitting over here. The very statement from him was, yes, why not, we'll associate, just go ahead, whatever facilities. Even the statement from his letter says that Pondicherry University will extend all the possible facilities available at their end for the successful organizing of Jnanakum event. That day, many Karyakartas were asking me today, were in a casual discussion, informal discussion, they were telling me that, no, it went on well, it's a big success. The happiness which I'm facing, standing before you today, the same happiness I felt that day at his chamber at Pondicherry University. Because that day I believed it's going to be a very big success at Pondicherry. That was a beginning point. And a lot of other, we were able to, the organizing an event of such a very big size, an event which covers the entire South India. Vice Chancellors, close to 25 to 30 Vice Chancellors traveling from across the country. Professors from various parts of the South India. Teachers, students, research scholars, those who participated in competition. Meticulously, teams were formed. Close to 28 committees were formed for organizing this event. You may think, does it require 28 committees to organize?
There is a very big support from the Karyakartas of SSU and Tamil Nadu and Pondicherry, and even from Kerala, Karnataka, Telangana, and others. They have so no hesitation in supporting us, but definitely there will be some inconveniences, and definitely it was sorted out very beautifully. And we now are at the valedictory event of the Jnanam 3-day Jnana Kumbh, for which we have our Dr. Dhansingh Rawat, the Minister of Medical Health, Medical Education, Cooperative, Higher Education, School Education, Sanskrit Education, Government of Uttarakhand, who has graciously accepted our invitation and to be deliver the valedictory address today. I was, after, to understand is the contribution of Shri Dhansingh Rawat to the society, and I understood that a very dynamic leader from Uttarakhand, a long-term social worker who was occupying the capacity of Education Minister at Uttarakhand. Thank you for being with us today, sir. Next, I wanted to highlight I told you the role of other ministers are just going to join. The role of our Honorable Vice Chancellor of Pondicherry University, I just highlighted. Without his timely support, and almost not the timely support, support on daily basis, being with us today, sir. We have Shri Vinodji in the dais. He often refers to, even after before he said, no, it shows the skill of management or other thing. Honestly, Vinodji, if this Jnana Kumbh is a big success, if you believe, it is because of you. Thanks for your presence over here. We have amongst us the co-convener of all the Jnana Kumbhs, which is organized across our country, which is 4+1, which is going to happen at Prayagraj in the forthcoming year, 2025, in Prayagraj. And a key player, key activist, key person in the SSU in our fraternity, Shri Sanjay Singh Ji. Welcome for this valedictory function. We have amongst us Shri Anil Mohanji. I was having very short interaction with him, a very sweet and dynamic person. We were witnessing, just in 2 days, we were able to understand your dynamism. Okay. We have amongst us my co-convener, Dr. Selvaraj, from Rajiv Gandhi College of Arts and Science. Believe it or not, he is a manifestation of Velmurugan. Every other role which is missed by me, whatever I'm not there, is always there, a backbone of this Jnana Kumbh event. I welcome Dr. Selvaraj for this valedictory event. I welcome all the Vice Chancellors, Karyakartas, Adhikaris of SSUN, research scholars, faculty members, students from various institutions, and all those who are assembled here. Welcome you all once again for this valedictory event of this 3-day Jnana Kumbh. May I request Honorable Vice Chancellor of Pondicherry University, Karanikarasu, to honor our chief guest, Dr. Dhansingh Rawat. I request Professor Shakti to honor Shri A. Vinodji, National Coordinator, Shiksha Sanskriti Uthanyas. I request Dr. Vijay Ramakrishnan to honor Sri Sanjay Swamiji.
I request Dr. Jenny Raphael to honor Honorable Vice Chancellor. Thank you. Now it is time for the presidential address. Presidential address will be delivered by Sri Sanjay Swamiji. He is a national co-convener for the Gyan Kumbh. As we know that we are conducting Gyan Kumbh in 4 places as well as Mahakumbh in Prayagraj, Allahabad in the month of February. He is also the national coordinator of environmental education in Shiksha Sanskrit Udanya. Sanjay Swamiji. वणक्कम मंचासीन देवभूमि उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री मित्र धन सिंह रावत जी, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय संयोजक मित्र ए विनोद जी, महोदय मोहन जी, सेलव राजू जी, वेलुमुरुगन जी और मेरे समक्ष उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षाविद, कुलगुरु, कुल सचिव, हमारे भारतीय भाषा अभियान के राष्ट्रीय संयोजक जयदीप जी। समय मेरे को ध्यान है, मेरे सामने लिखा है, इसलिए मैं अधिक समय नहीं लूँगा। भारत एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक भूमि है। दुनिया से जो भी भारत में आए वो ज्ञान की खोज में आए या लुटेरे आए। भारत दुनिया में कहीं भी गया तो हाथ में गीता, रामायण, ज्ञान लेके गया, ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए गया, तलवार लेकर नहीं गया। हमने पूरी दुनिया में चाहे महात्मा गौतम बुद्ध के माध्यम से, चाहे महावीर स्वामी के माध्यम से, जो ऋषियों की परंपरा चली, जितने भी संत महात्मा, एक लंबी परंपरा है। दुनिया में कहीं भी गए उन्होंने ज्ञान दिया, ज्ञान का संदेश दिया। अभी प्रातःकाल हम औरविल होके आए तो अध्यात्म का एक केंद्र है, वो बहुत बड़ा केंद्र है और दुनिया के अनेक देश उसमें सम्मिलित हैं। भारत में क्यों बना? इस भूमि में वो पवित्रता है, इस मिट्टी में वो ओज है जहां ऐसे विद्वान मेधावी छात्र पैदा होते हैं। जो संस्कृत केंद्र है, जिसके सुबह पीयूष जी भी यहाँ आचार्य जी थे, यहाँ उन्होंने पांडिचेरी में भी संस्कृत और उसके माध्यम से जो भारतीय ज्ञान परंपरा आगे बढ़ाने का विचार किया है। तो भारत ऐसी भूमि रही है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने 2018 में पहली बार ज्ञानोत्सव किया, फिर 2019 में किया। उद्देश्य क्या था? और अब ज्ञान कुंभ और ज्ञान महाकुंभ के पीछे माननीय अतुल भाई जी ने इस विषय का जिक्र किया था। हम इस ज्ञान कुंभ के माध्यम से दक्षिण में शिक्षा का नैमिषारण्य बनाने की हमारी संकल्पना थी, जो आज साकार हो रही है। पूरे दक्षिण क्षेत्र से सभी से अलग अलग संस्थाओं में जो शिक्षा के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, उनका प्रकटीकरण वहाँ के आचार्यों ने किया, प्रदर्शनी के माध्यम से, मंच के माध्यम से। तो ये जो हमारे मन में अनसुलझे प्रश्न चलते रहते हैं, विद्यार्थियों ने भी प्रश्न पूछे, उनका समाधान देने का माध्यम ज्ञान कुंभ है। एक शिक्षा की वैतरणी पूरे देश में बहे और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में और जो लगातार प्रधानमंत्री के मन में बात है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का तेज भारत से बाहर पूरी दुनिया में फैले, तो उसकी शुरुआत यहाँ से हो। इस उद्देश्य को लेके इस ज्ञान कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। हमारे यहाँ ज्ञान परंपरा में जो उपनयन संस्कार और उसके बाद जो हम कहते हैं वेदारंभ संस्कार, अलग अलग जगह नाम रहते हैं, तो क्या था कि शिष्य और गुरु के संबंध, जब विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश के लिए गुरुकुल में जाता था तो शिक्षक देखते थे वो पात्र है कि नहीं है, शिक्षा के लिए योग्य है कि नहीं है, किस प्रकार की शिक्षा उसे दी जाए।
तो कहा गया कि उसको अपने उदर में धारण करता था, अर्थात उसको आत्मसात कर लेता था, अपना सब कुछ देने का प्रयास गुरु करता था। तो वो परंपरा रही है। तो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने इस कड़ी को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। सभी को पुस्तक मिली है यहाँ तिरुवल्लुवर जी की, उसमें एक, मेरे से उच्चारण उतना ठीक नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, पर एक श्लोक मैंने उसमें देखा, शेर करिए सही वार है, पेरियर सिरियर है, शेर करिए सिहला दार है। बहुत अच्छा भाव, मतलब पुस्तक तो बहुत मोटी है, 800 850 पृष्ठ की है। मैंने एक ऐसे खोल के दिया, मुझे देखा तो मुझे इस श्लोक सामने दिखाई दे गया। अर्थात जो दुर्लभ कार्य हैं, जो किसी से ना हो सके, और उसको जो करते हैं संसार में, असल में महान वो हैं जो किसी से नहीं होगा, जो करेंगे। तो ऐसे ही चाहे हम महाराणा प्रताप का उदाहरण लें, शिवाजी का उदाहरण लें, जितने भी उदाहरण लेंगे, तो उन्होंने ऐसे ही कार्य किए हैं और गुरुओं ने उन विद्यार्थियों को ही आगे बढ़ाया और अपना सब कुछ दिया है। चाहे महर्षि अरविंद की बात करें, समर्थ गुरु रामदास की बात करें, चाहे रामकृष्ण परमहंस की बात करें, उनका तेज उनके शिष्यों में दिखाई दिया है और कई गुना दिखाई दिया है। तो इस प्रकार से हमारा ज्ञान कुंभ इस दक्षिण के क्षेत्र का आलोक पूर्व और उत्तर दिशा में लेकर आए। आप सबको आह्वान करता हूं, प्रयागराज में आप आइए, वहां 1 माह हम लोग रहेंगे और इस ज्ञान की वैतरणी जो यहां से प्रारंभ हुई है, दक्षिण से, कावेरी गोदावरी के क्षेत्र से, ये दक्षिण में जाके गंगा के संगम पर प्रकट हो, ऐसा अपनी बात कहते हुए पूरी करता हूं। ओम। धन्यवाद संजय जी. Those who have not, just one thing that he have requested and invited all of us for the Maha Kumbh, which will be organized in the month of February at Prayagraj. Now may I request Sri A. Vinodji, National Coordinator, Shiksha Sanskritanyas, to deliver the valedictory address. सभी को सादर नमस्कार, वणक्कम, नमस्कारम, सौख्यंदाने। मंच पर उपस्थित अपने मित्र और देवभूमि की जनता के मन में और भगवान के मन में भी एक विराजमान व्यक्ति है हमारा धन सिंह रावल जी। जैसे वो अपने हाथ में प्रमुख रूप से 3 विषय है, एक शिक्षा है, स्वास्थ्य है और सहयोग भी है, कोऑपरेटिव सेक्टर भी है। इस प्रकार एक त्रिवेणी का दर्शन हमको देख सकता है। हम अपने कार्यक्रमों में विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रण देता है। अब हमारा ऐसा एक कार्यक्रम है, उसमें आप आना है, इतना बहुत समय बोलना पड़ेगा। लेकिन कब हमारा ये ज्ञान कुंभ का श्रृंखला का शुरुआत अक्टूबर 1-2 गांधी जयंती का अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश में देवभूमि संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रांगण में हुआ, when the first Gyan Kumbh of this series held on October 1st and 2nd at Uttarakhand Haridwar Deva Sanskriti University. He was the chief guest there in the inaugural session. उन्होंने अपने मंच से घोषणा की, आग्रह की, मैं इधर ऐसे मंदिर के जैसे नहीं है, शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा संस्कृति उद्यान यहाँ से क्या प्रयास चल रहा है, उसी का एक अंग है। इसलिए मैं इस सभी ज्ञान कुंभों में मेरा उपस्थित रहना मेरा आग्रह है। He wished to be the part of all the
Gyan Kumbh. But as we know, he is holding 3 important portfolios. इन्होंने प्रायोरिटी में उन्होंने किया, इसलिए मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू दक्षिण में पौंडीचेरी के ज्ञान कुंभ में मैं जरूर आएगा. आई विल बी देयर एट पौंडीचेरी ज्ञान कुंभ. ऐसे स्वयं he himself declared his wish to come here to be a part of this. And you have experienced how he was dealing with us all, with all his busy schedules. So, although he is our part कार्यकर्ता जैसे education minister, I am very happy to be here with him. This Gyan Kumbh, I want to give 2 aspects. One, what is the quantitative analysis that we can say only with the numbers. Total registration, not sport registration, was more than 600. From Tamil Nadu, it is 181. Pondicherry, 78. Kerala, 65. Andhra is less, 3. But Telangana, 43. And Karnataka, 40. There may be some person who didn't attend all the sessions. And VCs, 32 VCs came here. And exhibition, 32 institutions gave their innovations in the field of implementation of NEP. Professors and principals meet yesterday, 58. And school level teachers meet, 48. Researchers and students meet, 120. When we have an education conclave, summit, seminar, if there is a great personality like the governor, minister, the hall will be full. As they leave the hall, people will also go. They will have their own personal plannings. But in all our halls, that was parallel, all the participant was participating. Our Honorable Vice Chancellor is here, who chaired the Vice Chancellor's meeting yesterday at Vice Chancellor's chamber, near to his chamber, EC Hall. And all the Vice Chancellors were sitting together. In general, Vice Chancellor used to sit in the dais, only one Vice Chancellor comes. We know the story of Mahabharata, in which, with the Kaurava army, so many stalwarts were there. But they were not ready to fight together. So even though the number of army was very great with Kaurava, they lost. Because the heads of the great warriors, they were not ready to fight together. Till now, whether it is in education, in industry, in every field, they were not ready to come. So here we have experienced so many directors, vice chancellors, and private institutions who are running a group of institutions. They came together. So this is not a seminar. This was not a workshop. That is why we put a name with the Bharatiya concept, the Jnana Kumbh. To save the humankind, the Devadas, from Mrityu to Amritva, the Amrit was taken from the, in English it is Milky Ocean.
It is called Pal Kadal in Tamil. In that Devadas, Manushas, Rishis, Asuras, everybody came together. Because everybody want to sustain the system. So everybody came. So here also all the stakeholders, students were there, teachers were there, leaders were there, and Rishis, Adhyatmic and academic leadership, they came together into the, not only in the dais, in the discussion also. So this is Amrita, this is Jnana Kumbh. So this is the Samagra Darshan, not interdisciplinary approach. Now we are discussing about interdisciplinary. This is integral approach. Egadna, Samagra. So all came together, thought together, discussed together. And the second part is quality. Quality-wise, we can analyze number of sessions, participation, food, accommodation, all these. But I am not considering all these are not qualities. Qualities is from today onwards. How we are taking this Amrit to our place and making the innovations, experiments in our area, whether it is a school, college, university, department, how we are going to take the spirit. We started with the Batraji's Anusmaran. Batraji used to say how the transformation happens with some Prerana. What is Prerana? Inspiration, some idea. After this Prerana, some prayas. You have to do something. Through this prayas, some parivartan, some change should come there. This prayog or parivartan, make a pradiman, one model. This model, pradishtaban, establishment of that model, that may be different type of model. One prayog, uska parinam, uska model, pradiman. If it is very much established, then iska prajar prasar, publication or publicity for that, making wherever it is possible, make it happen. So everyone, every student, teacher, heads of the department, vice chancellor, they have to take what is their role. They have to start some prerana from this Jnana Kumbh, that is prasadam, and some prayog in our own institutions. Then there will be a small changes. Then we want to share that. So we want to come again, meet again in district level or state level. Here we have 5 states. Yesterday, Vice Chancellor, 2-3 states we will conduct. The Vice Chancellor themselves invited all other Vice Chancellors. So this is one of our work to be done in the coming days. We can plan either before Mahakumbh or after Mahakumbh. Anyhow, before our next academic year. This we want to take. One more thing. Here, 3 important things were presented here. One is Dakshina Bharat's fourth in the total Bharatiya Jnana Parampara, how the Dakshina Bharata has contributed. One is on science, especially on maths. Srinivasa Ramanuja is a modern mathematician, and we have a medieval mathematician also. But in mathematics, we have a very valuable, worthy contributions. And central government has declared his Ramanujan's birthday, December 22nd, as the National Maths Day, Rashtriya Ganit Divas. When Yoga Day was declared with the passion of our Modi ji,
everywhere Yoga Day is observing all over the world. But the man who declared this Ganit Divas, he just maybe signed it. Order was there. No passion behind that. But that passion we have to take. And we have to make different activity on this day of December 22nd, Rashtriya Ganit Divas. Vice Chancellor told all of the universities they will observe, they will conduct different programs in the affiliated college, Department of Mathematics, and go to schools also, they told. Second, we are from here, Pondicherry, where Subramanya Bharati, he said all the 18 languages are the same mori of, same wording of Bharat Mata. So the basic concept of Bharatiya Bhasha Parivar that he put forward when the decisive classification of languages was put forward by Father Cordwell and others. So we want to unite all Bharatiyadas with the diversity of languages with the Egatmata of Bharatiya Bhashas. So it is December 11th coming. So we want to observe, organize maximum programs on December 11 also. If we took these 3 programs in for 3 months before our Jnana Kumbh, Maha Jnana Kumbh, then only I will be saying that this Jnana Kumbh is fruitful. This is up to this part, our organization, our planning, everything was good. We planned in detail, we executed it very nicely, but if there is a follow-up, then only we can say this Jnana Kumbh is a success one. So I pray to all, let this Jnana Kumbh result will be visible, should be experiential for the general public also who are not present. Then they have to think, what is the change happening in universities, in colleges? Yes, that VC, that professor, that teacher was a part in the Jnana Kumbh. From there they got this inspiration. They started some innovation. They are making some revolution. In this way, everybody should know something happened in this land of meditation, land of creativity, land of exploration. With these words, I am thanking all of the participants, mainly the 2 parts. One is our University of Pondicherry, Central University, and the Department of Education, Pondicherry Government, Union Territory. They were 2 wings of this program. When these 2 wings were not there, Shiksha Sanskriti Udanyas can't fly. We are flying in such a height due to these 2 strong and balanced wings, how they supported the activity of Shiksha Sanskriti Udanyas. Once again, I am thanking all the Karyakartas, all the department faculty members, students. Students from university, they were working even in the late night at 12 o'clock, even at 1 o'clock. And getting up early morning at 3, somebody to wait and receive our guest. With all this, I am once again thanking everybody. I am giving my words that Shiksha Sanskriti Udanyas will be with you. We will work together. Namaste to all. Thank you, Vinodji, for giving us the roadmap in the coming days. Now it is time to listen to the chief guest of the day, Dr. Dhan Singh Rawatji, Honorable Minister of Medical Health and Medical Education, Cooperative, Higher Education, School Education and Sanskrit Education, Government of Uttarakhand.
आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी से विनम्र निवेदन है कि हम सबका संबोधन करें और आशीर्वादन प्रदान करें। भारत माता की आवाज आ रही? पीछे आ रही? सम्मानित हमारे यहाँ के कुलपति जी और हम सबके आदरणीय माननीय विनोद जी, हमारे संजय स्वामी जी जो कि हमारे इस ज्ञान कुंभ के पूरे देश के इस अभियान को देख रहे हैं। हमारे बीच में मंच पे बैठे हैं अनिल मोहन जी जो कि क्षेत्रीय संयोजक हैं हमारे इस अभियान के। डॉक्टर बेल मुरुगन जी हैं जो कि ज्ञान कुंभ के माननीय संयोजक हैं। हमारे श्री संतोष जी हैं जो कि क्षेत्रीय संयोजक हैं ज्ञान कुंभ के। हमारे प्रोफेसर मोहन जी जो कि केरल हेल्थ विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति हैं, अभी थे और अभी फिर चले गए शायद। प्रोफेसर रविंद्र जी हैं जो कि कालीकट विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। हमारे बीच में आदरणीय शोभा देवी जी बैठे हैं। बहुत हमारा आपसे बहुत पुराना संबंध है। आदरणीय अतुल कोठारी जी भी इससे कार्यक्रम में आए थे लेकिन वो आज दिल्ली चले गए हैं। और मंच पे बैठे हमारे सभी प्रिय मित्र, प्यारे बच्चों, युवा साथियों, सारे शिक्षाविद, हमारे सभी हमारे जो शोध छात्र हैं, विश्वविद्यालय की फैकल्टी हैं और पूरे दक्षिण भारत से लगभग 600 प्रतिनिधि इस ज्ञान कुंभ में सम्मिलित हुए हैं। सबसे पहले तो मैं शिक्षा विभाग उत्तराखंड की तरफ से और अपनी तरफ से आप सब लोगों को धन्यवाद देने आ रखा हूं कि आप लोग इस ज्ञान कुंभ में शामिल हुए हैं। भाई बहनों, मेरा सौभाग्य है कि पहला ज्ञान कुंभ जो है शिक्षा संस्कृति न्यास का हरिद्वार में संपन्न हुए हैं और उस ज्ञान कुंभ में हमारे विनोद जी भी थे, हमारे माननीय अतुल कोठारी जी भी थे, हमारे माननीय संजय स्वामी जी भी थे और संस्कृति न्यास के सारे प्रमुख लोग थे। मैं सबसे पहले तो आयोजकों का अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस ज्ञान कुंभ की परंपरा पूरे देश में आयोजित की है और इस साल 5 ज्ञान कुंभ पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। मैं आप लोगों को इसके लिए भी धन्यवाद दे रहा हूं कि आप लोगों ने मुझे इस ज्ञान आमंत्रित किया है। वैसे तो मैंने खुद ही कहा कि मैं आऊँगा, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं बुलाते तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है लेकिन मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस ज्ञान कुंभ में आमंत्रित किया है। और अभी जो सबसे बड़ा ज्ञान कुंभ होने जा रहा है फरवरी के महीने में, उसमें भी हम सब लोग मिलने वाले हैं। सब लोग, मैं विशेषकर इस विश्वविद्यालय के कुलपति जी का, यहाँ के रजिस्ट्रार का, यहाँ के पूरे स्टाफ का अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने 3 दिन तक हम सब लोगों की यहाँ पे बहुत अच्छी मेज़बानी की है। और कुलपति जी बहुत हमारे अच्छे आदमी भी हो, पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में थे, अब पांडिचेरी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। मैं कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि साउथ का और उत्तराखंड का आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन है। पता नहीं आप में से कितना लोग जानते हैं। हमारे उत्तराखंड में जो 4 धाम हैं, चाहे बद्रिकाश्रम हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे गंगोत्री हो, चाहे यमुनोत्री हो, हमारा जो केदारनाथ धाम है वहाँ के जो रावल होते हैं वो दक्षिण से जाते हैं। हमारे जो बद्रीनाथ धाम के रावल होते हैं वो भी कहाँ से जाते हैं? दक्षिण से जाते हैं। एक रावल केरल से आते हैं, एक रावल कर्नाटक से आते हैं। और इसलिए भारत को जोड़ने के लिए जो 4 बड़े धाम हैं, उन धामों का आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन था जो कि शंकराचार्य जी ने स्थापित किए थे।
और मैं आप लोगों को ये भी बधाई देना चाहता हूं कि हमारे राज्य में लगभग 50 लाख लोग तीर्थ यात्रा पे आते हैं, उसमें से 15 लाख लोग साउथ से आते हैं। तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है और जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं, जो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान के भंडार हैं, उसमें साउथ का भी बहुत बड़ा क्या है योगदान है। और ये अच्छा है कि मैं साउथ के कई जिलों में गया हूँ। आज भारतवर्ष में 1027 विश्वविद्यालय हो गए हैं। आज भारतवर्ष में 650 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। आज भारतवर्ष में लगभग 90,000 से ज़्यादा डिग्री कॉलेज हो गए हैं। आज भारतवर्ष में 1 लाख से ज़्यादा शिक्षण संस्थान हैं, चाहे प्राइमरी हो चाहे 10+2 हो। और आज भारत में 45 से ज़्यादा केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गए हैं। 35 करोड़ छात्र छात्राएं भारतवर्ष में आज पढ़ाई कर रहे हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा हमारे देश में जो है शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं। इतना बड़ा देश होने के नाते ये बात आई कि भाई पूरे देश में 5 ज्ञान कुंभ किए जाएं, क्योंकि अगर एक ज्ञान कुंभ करेंगे तो संभवतः पूरे देश के लोगों का प्रतिनिधित्व उसमें नहीं हो पाएगा। इसलिए शिक्षा संस्कृति न्यास के द्वारा 5 ज्ञान कुंभ आयोजित किए गए हैं और इन ज्ञान कुंभों में हमारे जितने भी स्कॉलर्स हैं, हमारे माननीय कुलपति लोग हैं, हमारे प्राचार्य लोग हैं, हमारे शिक्षाविद लोग हैं, हमारे आईआईटी के डायरेक्टर हैं, एनआई के डायरेक्टर हैं, हमारे मेडिकल कॉलेजों के कुलपति हैं, मेडिकल कॉलेजों के हमारे प्राचार्य हैं। ये जितने भी लोग बुलाए हम लोगों ने, पत्रकार लोग भी बुलाए हैं, ये था कि सब लोगों की कुछ न कुछ बातें उसमें समायोजित हो जाए और एक रोड मैप बनाया जाए कि NEP 2020 जो प्रधानमंत्री जी का सपना है देश के, कि हमको अच्छी शिक्षा कैसे देनी है, इसमें समाज को कैसे जोड़ना है और अपनी जो ज्ञान परंपरा है भारत की, इस ज्ञान परंपरा को हम उसके लिए ध्वजवाहक के रूप में आगे कैसे बढ़ें। तो इसलिए ये बातें आई कि भाई हम कुछ सरकार को भी कुछ गाइडलाइन दे सकते हैं, सरकारें जो अच्छा काम कर रहे हैं उसमें हम कुछ और चीज़ें जोड़ सकते हैं। तो इसलिए शिक्षा न्यास के द्वारा एक बहुत अभिनव प्रयोग किया गया है और मैं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से शिक्षा न्यास को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले तो आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप सबको पता है कि भारत में शिक्षा प्रणाली सबसे प्राचीन है और आपको ये भी पता है कि भारत जो है पूरे विश्व में ज्ञान देने वाला देशों में से पहला देश था। लेकिन हमारे यहाँ कई कालखंड में जो है कभी अंग्रेज आए, कभी जो है अलग अलग प्रकार से हमारा देश गुलाम हुआ, तो हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो धीरे 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 क्या हुई, चरमराती गई। और अब 21वीं सदी में ये बात आ रही है कि हमको फिर परम वैभव की ओर जाना है और भारत को एक लीडर के रूप में काम करना है जो कि पूरे विश्व को ज्ञान दे सके। और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक हमको विकसित राष्ट्र बनाना है, तो इसी कड़ी में हम लोगों ने NEP 2020 में रखा है कि पूरे देश के कुलपति लोग और विश्वविद्यालय अपने देश की ज्ञान परंपरा आधारित जो है 5-5, 6-6 सेमिनार करें। उन सेमिनारों में जितने भी वैज्ञानिक लोग आएंगे, मूर्धन्य ज्ञानी लोग आएंगे, वो क्या क्या कह सकते हैं, उनको हम एक पूरा कलेक्शन करके एक पूरा रोड मैप बनाएं। उसके लिए पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि शिक्षा के लिए पहला चैलेंज अब ये हो गया है कि क्लासरूम में बच्चे कैसे आएं। आज विश्वविद्यालय भी बन गए हैं, टीचर्स भी बहुत अच्छे आ गए हैं, लेकिन जो नई शिक्षा नीति है, हम नई शिक्षा नीति में 4 कंपोनेंट पे बात कर रहे हैं विशेषकर। पहले भारत कह रहा है कि बच्चे को चॉइस बेस्ड शिक्षा दी जाएगी, पहली बात ये है। दूसरा हम कह रहे हैं कि बच्चे को क्रेडिट बेस्ड शिक्षा दी जाएगी। तीसरी बड़ी बात हम कह रहे हैं कि बच्चे को भारतीय ज्ञान मूल्यों के आधारित पे क्या दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी।
और चौथा हम कह रहे हैं कि बच्चे को जो है रोजगार परक जो है शिक्षा दी जाएगी। तो ये जो 4 कंपोनेंट है हमारे एनईपी में, इसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट ये है कि हम बच्चे को मातृभाषा का ज्ञान देना चाहते हैं। और हमने कहा कि जो हमारी प्राइमरी शिक्षा है उसमें बच्चा अगर तमिल का है तो तमिल में पढ़ेगा, उड़ीसा का तो उड़िया में पढ़ेगा, केरल है तो मलयालम में पढ़ेगा, उत्तराखंड का है तो गढ़वाली और कुमाऊनी में पढ़ेगा, पंजाब का है तो पंजाबी में पढ़ेगा, आसाम का है तो असमी में पढ़ेगा। यह हम लोगों ने तय किया है कि उसको मातृभाषा का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और जब 5वीं की पढ़ाई करने के बाद उसको ऑप्शन दे दिया कि वो अंग्रेजी में भी पढ़ सकता है, वो हिंदी में भी पढ़ सकता है, वो संस्कृत में भी पढ़ सकता है, वो फ्रेंच भी ले सकता है, वो जर्मन भी ले सकता है, वो कोई भी भाषा ले सकता है। यह हमने एनईपी में रखा था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एनईपी का एक मेंबर मैं भी हूँ और हमने 6 साल तक बहुत मेहनत की एनईपी के लिए। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि बच्चे को क्रेडिट देने हैं। माना कोई बच्चा बीएससी पार्ट 1 करता है और उसकी घर की स्थिति खराब हो जाती है, वो पार्ट 2 में नहीं पढ़ना चाहता है, वो नौकरी पे चले जाते हैं। फिर 10 साल बाद उसको लगता है कि मुझे बीएससी करना है, तो उसका क्रेडिट जमा रहेगा, वो बीएससी 2 कर सकता है। ये हमने एनईपी में कहा है। फिर हमने ये भी कहा है कि कोई बच्चा अगर बीएससी के साथ कॉमर्स लेना चाहता है तो उसको छूट दी जाएगी, कॉमर्स पढ़ सकता है। हमने ये भी छूट दे रहे हैं कि बच्चा अगर ज्योग्राफी के साथ जो है फिजिक्स पढ़ना चाहता हो तो पढ़ाई कर सकता है। ये भी हमने एनईपी में कहा है। हम ये भी कह रहे हैं कि कोई बच्चा अगर पांडुचेरी विश्वविद्यालय में है और उसके पिताजी का ट्रांसफ़र हो के वो जो है नागालैंड चले जाता है, तो अभी तक क्या होता था कि पांडुचेरी का बच्चा नागालैंड में एडमिशन नहीं ले सकता है। एनईपी कहती है कि बच्चे को जो है अगर उसके पिताजी का ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसको नागालैंड विश्वविद्यालय में भी एडमिशन दिया जा सकता है। तो ये हमने पूरे सम विचार करके निर्णय लिया कि पूरे देश का बच्चा कहीं भी जा सकता है। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि साउथ के लगभग 40,000 बच्चा उत्तराखंड में भी पढ़ाई कर रहे हैं। कितना हज़ार बच्चा कर रहा है? 40,000 बच्चा साउथ का हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहा है। भाषाओं का ज्ञान क्या है कि मेरे जो केंद्रीय विश्वविद्यालय मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में श्रीनगर गढ़वाल में, वहाँ वायनाड के भी 47 बच्चे पढ़ रहे हैं। कितना खूबसूरत है। वहाँ कश्मीर के भी बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी मैं यहाँ आया तो यहाँ के भी 8 बच्चे उत्तराखंड के हमारे इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। तो जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की हमने कल्पना की है कि भारत अगर कहीं से भी देखें तो भारत क्या है? एक है। तो ये जो है बहुत बड़ा काम एनईपी 2020 में हो रहा है कि हम पूरे भारत को जो है क्या माने, एक भारतीय संस्कृति को एक तरफ ले जाना चाहते हैं। दूसरा, हम लोग प्राचीन संस्कृति की बहुत बात करते हैं। हम ऋग्वेद की बात करते हैं, हम रामायण की बात करते हैं, हम महाभारत की बात करते हैं, हम वंदे मातरम की बात करते हैं, हम अपने ट्रेडिशनल ज्ञान की बहुत बात करते हैं। लेकिन कई बार मैं देखता हूँ कि ये भाषणों में बहुत होती बातें हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करना है तो कौन करेगा? तो राज्य सरकारें करेंगी या भारत सरकार करेगी। मैं जब 2017 में शिक्षा मंत्री बना तो मैंने पहला काम ये किया कि जो दीक्षांत समारोह में मैकाले की ड्रेस थी वो मैंने ख़त्म करके भारतीय परिधान लॉन्च किया। और मेरे खिलाफ बहुत कोर्ट केस हुए। लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए। उन्होंने कहा साहब मंत्री जी शिक्षा का क्या कर रहे हैं? ड्रेस का भगवाकरण कर रहे हैं। मैंने उत्तराखंड की टोपी लॉन्च की, मैंने उत्तराखंड का गाउन लॉन्च किया, ठीक है। लेकिन मुझे बोलते हुए बड़ी खुशी हो रही कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि धन सिंह रावत अपने कल्चर के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमको यही करना है। ज्ञान कुंभ की जो थीम है कि हमको अपने देश के बच्चों को अपनी संस्कृति और अपना कल्चर की तरफ ले जाना है। और इसीलिए मेरे अपने जितने विश्वविद्यालय हैं उत्तराखंड में, वहाँ वंदे मातरम होता है, वहाँ राष्ट्रगान होता है, वहाँ देश का तिरंगा झंडा लहराया जाता है, वहाँ जो है शौर्य दीवार हैं। हमारे राज्य में जितने लोगों ने सेना में शहीद हुए वो हमारे क्या हैं, उनकी मैंने एक दीवार बना रखी, शौर्य दीवार। सारे बच्चे उस पर सेल्फी लेते हैं कि हमको भी कभी ऐसा बनना है। और जब मैंने ऐसा किया तो आपको ताज्जुब होगा कि हमारे यहाँ जितने मदरसे हैं, जितने हमारे यहाँ उर्दू के शिक्षण संस्थान हैं,
उन्होंने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया कि मंत्री जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम राष्ट्रगान मदरसों में भी करेंगे और वंदे मातरम मदरसों में भी करेंगे। ये हमारे राज्य में हो रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छा अगर काम करेंगे तो कोई उसमें मना नहीं करता है। दूसरा, हमने ये तय किया कि अगर कोई बच्चा अगर भगवत गीता पढ़ना चाहता है तो उसको ऑप्शन दिया जाएगा, वो पढ़ सकता है। हमने कहा कि कोई बच्चा अगर अहिल्या बाली होलकर का जो है जीवन परिचय पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। इसलिए मैंने एक परंपरा अपने राज्य में बनाई कि हमने एक किताब निकाली, हमारी विरासत और हमारे महापुरुष, और वो किताब मैंने कक्षा 1 से लेकर और PhD तक अनिवार्य की कि प्रत्येक बच्चा इस किताब को जरूर पढ़ेगा। जो हमारी विरासत है, हमारे मेले हैं, हमारा कल्चर है, हमारे महापुरुष हैं, देश को आज़ाद करने में जिन महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया है, वो बच्चों को थोड़ा सी उनके बारे में ज्ञान जरूर होना चाहिए। ये भी मैंने अपने राज्य में जो है स्थापित किया। बहुत दिन झगड़ा हुआ इस पे भी कि साहब आप कुछ लोगों को उड़ाना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को रखना चाह रहे हैं। मैंने कहा भाई ऐसा करिए, कमेटी बनाते इसमें, और उसमें जिसने भी आज़ादी के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया है, भारत के कल्चर के योगदान दिया है, भारत की संस्कृति के काम किया है, उन सबको महापुरुषों को हम रख सकते हैं। और आपको ताजुब होगा, आज सभी विश्वविद्यालय उसको क्या करें, अडॉप्ट कर लें। ये भी हमने किया है। अगला मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि आज बच्चा जो है इतना नॉलेजफुल है कि वो अपने मोबाइल में देखता है कि कौन सा विश्वविद्यालय किस ग्रेड का है, वो दुनिया की रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय है, किस विश्वविद्यालय में कौन सा सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाया जाता है। तो मेरे राज्य में 35 विश्वविद्यालय हैं और मैं देश के अभी तक 350 विश्वविद्यालयों में भ्रमण करके आ चुका हूँ। कितने विश्वविद्यालय में? 350। तो मैंने एक बात की अपने राज्य में कि मैंने 100 विश्वविद्यालयों के साथ MOU करने का निर्णय लिया और टीचिंग शेयर का एक कार्यक्रम चलाया कि अगर जो है पांडिचेरी का कोई फिजिक्स का प्रोफेसर अच्छा पढ़ाता है तो वो जो है उत्तराखंड के बच्चों को भी पढ़ा सकता है। आजकल उससे किससे ऑनलाइन मोड पे जो है कोई भी पढ़ा सकता है, वर्चुअल क्लास से कोई भी पढ़ा सकता है। तो मैंने पहले अपने राज्य के जो 35 विश्वविद्यालय हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप टीचिंग शेयर का कार्यक्रम करोगे, आप लाइब्रेरी शेयर करोगे, आप खेल का सामान शेयर करोगे। माना कहीं बहुत अच्छा प्लेग्राउंड है, किसी विश्वविद्यालय में नहीं है, तो कहते हैं नहीं ये भारत और ये पाकिस्तान है, साहब यहाँ का बच्चा यहाँ नहीं आएगा, यहाँ का बच्चा यहाँ नहीं जाएगा। मैंने कहा कुछ नहीं है, सब भारत एक है, यहाँ का बच्चा खेलने यहाँ आ सकता है और यहाँ का बच्चा वहाँ जा सकता है। तो ये भी हमने किया है। तो मुझे लगता है कि इससे बच्चों को जो है बहुत फ्रीडम मिला। एक हमने NEP में किया कि आप देखते होंगे कि अगर एक कॉलेज में 1000 बच्चा पढ़ाई करता है तो उसमें से 100 बच्चे NSS में भाग लेते हैं, वही 100 बच्चे जो है NCC में भाग लेते हैं, वही 100 बच्चे कल्चरल एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं, वही 100 बच्चे जो है खेल में भाग लेते हैं, 900 बच्चे खाली ताली बजाने का काम करते हैं। होता है कि नहीं होता ऐसे? मैंने ये क्या है कि अगर 1000 बच्चा किसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है तो 100% बच्चों को किसी न किसी गतिविधि में क्या करने, भाग लेने। रेंजर्स में जाता है, कोई वृक्षारोपण में भाग लेता है, कोई पर्यावरण में भाग लेता है, कोई नशा मुक्ति में भाग लेता है। और इसके लिए हमने इंटरनल 5-5 नंबर दिए हैं बच्चे को, और उस इंटरनल में उसको पास होना जरूरी है। अगर वो पास नहीं होगा इंटरनल में तो वो सेकंड सेमेस्टर में नहीं जा सकता है। ये भी हमने किया है। और इसके कारण क्या हुआ कि बच्चे नशे की तरफ नहीं जाते हैं, अब खेल की तरफ जा रहे हैं, वो जो है NCC की तरफ जा रहे हैं, वो NSS की तरफ जा रहे हैं। और एक बड़ी बात ये हुई कि बच्चे अब क्लासरूम में 180 दिन आ रहे हैं। नहीं तो क्लासरूम में बच्चे ही नहीं आते थे। एक भी एक बड़ी चैलेंज था हम लोगों के लिए। चौथा, मैं आपके राज्य में आ रखा हूँ, हमारा एक केंद्र शासित राज्य है, बगल में हमारा क्या है, तमिलनाडु राज्य है। भारत सरकार कहती है कि 2040 तक हमको 50% बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करानी है। कितने % बच्चों को? जो बच्चे जो है इंटरमीडिएट करते हैं
उनके 50% बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करानी है 2040 तक। उत्तराखंड राज्य में और तमिलनाडु में आज जो है 48% बच्चे आज की डेट में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तमिलनाडु का भी मुझे लगता है कि 48% है, उत्तराखंड का भी 48% है। हम अगले साल आपसे आगे बढ़ जाएंगे। हमारे यहाँ जो लड़कियां हैं वो 67% आज हमारे विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो कुल रेशियो है लड़कियों का वो 49% है कि 49% लड़कियां जो है क्या कर रहे हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पूरे देश में 24% कर रहे हैं और उत्तराखंड में कितने परसेंट कर रहे हैं, 49% कर रहे हैं। ये भी बड़ा काम है हमारे राज्य में। पूरे देश में हमने कहा कि जनजाति बच्चों को भी जो है अधिकांश बच्चों को उच्च शिक्षा से जोड़ना है। मेरे राज्य में 42% लड़के जो है 52% बच्चे जनजाति उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मेरे राज्य में 50% जो है अनुसूचित जाति के बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये भी हमारे राज्य में है। मैं इन गोल का बहुत ध्यान देता हूं कि हर कम्युनिटी का बच्चा क्या करे, उच्च शिक्षा ग्रहण करे। और दूसरा एक अभिनव प्रयोग मैंने अपने राज्य में और चला रखा है। वो क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ पे पूरे साउथ के लोग आ रखे हैं कि कई राज्यों में बच्चों को भीख मांगने की प्रवृत्ति होती है। कुछ लावारिस बच्चे होते हैं। लावारिस का यहाँ क्या बोलते हैं, लावारिस जानते हो, जिसकी माँ नहीं है, पिताजी नहीं है, वो जो है लावारिस बैठा है, ठीक है। ऐसे बच्चों के लिए कई बार क्या होता है कि पढ़ाई के लिए अवसर जीरो हो जाते हैं। मैंने अपने राज्य में, उत्तराखंड राज्य में, हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमने एक अभिनव प्रयोग किया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे हॉस्टल खोले हैं और कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई फ्री होती है। रहना फ्री है, खाना फ्री है, पढ़ाई फ्री है, कंप्यूटर फ्री है, खेल फ्री है। 1300 बच्चे जो भीख मांगते थे बच्चे, वो क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ये भी हमने अपने राज्य में किया है। हमने ये भी अच्छा प्रयोग किया अपने राज्य में कि अगर कोई बच्चा क्लास 6 में अगर 70% नंबर लाता है तो उसको 600 रुपये पर महीने जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी सरकार की तरफ से। अगर वो 7वीं में लाता है तो 700 रुपये दी जाएगी। अगर वो 10वीं में लाता है तो 1000 रुपये पर महीने दिया जाएगा। अगर वो ग्रेजुएशन में लाता है तो 1500 रुपये दिए जाएंगे। अगर पीजी में लाता है तो 3000 रुपये दिए जाएंगे। और अगर रिसर्च स्कॉलर्स जो है 70% नंबर लाता है तो उसको 5000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये भी हमने इसलिए किया है कि बच्चे जो है अच्छी नंबर ला सकें। ये भी हमने किया है। एक मेरा आप लोगों से निवेदन यह है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा 2020 में पूरा फोकस है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा को लेकर उस शिक्षा तक एक समान हमको लाना है और प्रत्येक स्तर को महत्वपूर्ण मानते हुए नीति बनानी है। बच्चों की शुरुआती शिक्षा को मजबूत करने के लिए मातृभाषा जो मैंने कहा है उसको जो है हमको आगे बढ़ाना है। साथ में हमने ये भी कहा है कि हर हफ्ते एक दिन जो है बस्ता फ्री डे होगा और जो बस्ता फ्री डे होगा उस दिन बच्चा जो है अदर एक्टिविटीज़ में भाग लेगा कि उसको जो है खेल में जाना है, उसको कृषि काम करने हैं, उसको कोई भी काम करना है, इसमें जा सकते हैं। भाइयों बहनों, मैं आप सब लोगों को बधाई भी दे रहा हूँ, शुभकामनाएं भी दे रहा हूँ कि जी हमारे ज्ञान कुंभ हो रहे हैं। इन ज्ञान कुंभ से हमारी शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन करने का एक मौका मिलेगा। एक निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि हमको जो अच्छे विश्वविद्यालय हैं उनको अब भारतीय जो किताबें हमारी फिजिक्स के हैं, जूलॉजी के हैं, बॉटनी के हैं, इतिहास के हैं, कॉमर्स के हैं, इन किताबों को अब जिन जिन राइटरों ने लिखी वो तो ठीक है, लेकिन इसमें भारतीय मूल तत्व कैसे लाया जाए इस पे भी हमको ज्ञान कुंभ में अपनी बातें करनी पड़ेंगी। क्योंकि कई जगह मैंने देखा कि इतिहास को तोड़ मरोड़ के लिखा गया है। शिक्षा संस्कृति न्यास का सबसे बड़ा काम यह है कि जो हमारी हिस्ट्री की किताबें हैं, जो हमारी सोशलॉजी की किताबें हैं, जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की किताबें हैं, इनमें जहाँ जहाँ भी इतिहास की गलतियाँ हुई उन इतिहास की गलतियों को हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। और ये ठीक हमको तथ्यात्मक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई हवा में बात कर लें।
हमको पूरे तथ्यात्मक बात करनी पड़ेगी कि भाई नालंदा का इतिहास था, खजुराहो का ये इतिहास था, झांसी की रानी बाई का ये इतिहास था। जो भी हमारा कल्चर है, जो भी हमारा इतिहास है, इस पे भी हमको काम करना पड़ेगा, तब जाके हम थोड़ा सी और आगे बढ़ सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि 29 जुलाई जब केंद्रीय मंडल समूह के द्वारा जो है ये तय किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना है, तो सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति उत्तराखंड ने अपने प्रदेश में लागू की है। और हम लोगों ने 5000 प्राथमिक विद्यालयों में बाल बाटिका का काम शुरू किया है। और इसकी लॉन्चिंग के लिए भी मैंने कस्तूरी रंजन जी को बुलाया था और अपने जो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको वहाँ बुलाया। मैं इस अवसर पर जितने भी शिक्षाविद लोग आ रखे हैं, हमारे मूर्धन्य विद्वान यहाँ पे आ रखे हैं, हमारे माननीय कुलपति जी लोग आ रखे हैं, शिक्षा न्यास के जितने लोग आ रखे हैं, उनको अपनी ओर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं 2 बातें कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा प्रयास ये था कि मैं आप लोगों को सुनूं। लेकिन अब चूँकि मैं मंत्री हूँ और उत्तराखंड से आ रखा हूँ, मैं भी कार्य करता हूँ, तो आप लोगों ने कहा कि मंत्री जी 10-12 मिनट आप भी बोल लीजिए। लेकिन मैं चाहता था कि मैं 1-2 सत्रों में आपके साथ बैठूँ और थोड़ा सी सबकी बातें सुनूँ। मैं 2 महत्वपूर्ण बातों पे आपका जिक्र करना चाहता हूँ कि अब एक समय अब हमारे ऐसा आ गया है कि जो हमारे बच्चे विदेश में पढ़ने जा रहे हैं, अब हमको ये प्रयास करना पड़ेगा कि अपने विश्वविद्यालयों को विदेशी विश्वविद्यालयों के टक्कर के बनाने पड़ेंगे, ताकि हमारे बच्चे जो है विदेश न जाके हमारे कैंपसों में पढ़ाई कर सकें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं विदेश के लगभग 25-30 देशों का भ्रमण किया है मैंने भी। देखो, जो कल्चर हमारा यहाँ का है, जो हमारी विरासत है, जो हमारी संस्कृति है भारतवर्ष की, ये कहीं नहीं है। और विदेशी बच्चा भी भारत की ज्ञान परंपरा को क्या करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। अब हमको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि अपने को जो है विश्व के मानचित्र पे हमको क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। और इसके लिए हमको अच्छे प्रोफेसर भी चाहिए, अच्छे रीडर भी चाहिए, अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर भी चाहिए, अच्छे कुलपति भी चाहिए, अच्छा वातावरण भी चाहिए, अच्छे हॉस्टल भी चाहिए और अच्छे प्रयोगात्मक क्या चाहिए, प्रयोगशालाएँ भी चाहिए। अगर हमने ये कर दिया तो हम विश्व रैंकिंग पे जो है अपने 100 विश्वविद्यालयों को ला सकते हैं। और अब तो भारत सरकार ने ये भी कर दिया है कि जो टॉप 100 विश्वविद्यालय हैं विश्व के, वो अपने कैंपस कहाँ खोल सकते हैं, भारत में भी खोल सकते हैं। तो ये भी भारत सरकार ने अभी तय कर दिया है। और अब मैं प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पे भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की है कि कोई बच्चा अगर रिसर्च करना चाहता है तो उसके लिए जो है पैसे की अब कमी नहीं रहेगी। गरीब बच्चे को पैसे की कमी अब भारत में नहीं रहने वाली है। और मैं जितने भी मूर्धन्य यहाँ पे हमारे विद्वान लोग आ रखे हैं, उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अब ये समय आ गया है कि हमको भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। और ये तभी बनाया जा सकता है जब हमारे शिक्षा का क्षेत्र क्या हो, बहुत अच्छा हो। हमारी प्राइमरी शिक्षा अच्छी हो, हमारी मिडिल शिक्षा अच्छी हो, हमारी 10+2 की शिक्षा अच्छी हो, हमारे कॉलेज अच्छे हो। हमको भीड़ तंत्र नहीं करके बल्कि क्वालिटी एजुकेशन पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। और इसके लिए शिक्षा न्यास से काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और शिक्षा न्यास को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इस विश्वविद्यालय के सभी जितने भी आयोजक लोग हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबको धन्यवाद। भारत माता की। हिंदी कितने लोग समझते हैं, जरा हाथ खड़े करना। हो, काफ़ी समझते हैं, बोलना कम जानते हो पर समझते हैं। ठीक है जी। धन्यवाद रावत जी। Thank you for echoing the spirit of Ek Bharat, Shresth Bharat. He was highlighting the importance of the implementation of National Education Policy 2020, as well as the importance of how the 4 Gyan Kumbh as well as the Maha Kumbh, which is going to happen in Allahabad,
should give the way for the implementation of national education policy. He was highlighting about education, the Indian rootedness in the National Education Policy 2020. The skill-based education, the importance of mother tongue in the learning teaching activities. Yesterday we were discussing about, in different parallel sessions, about the implementation of National Education Policy 2020. And we have noticed a significant change from the earlier scenario when we used to say teaching learning activities to a paradigm shift to learning teaching activities. The importance and the significance which has been given to a learner, he educated it when he told, there is Ek Bharat Shresth Bharat. We have to uphold the spirit of Ek Bharat Shresth Bharat, and there should not be any boundaries for learning. Whether the child is in Tamil Nadu, he is having all freedom to go and study in Uttarakhand. A person of Himachal Pradesh can come to Tamil Nadu or Kerala for his higher studies. And he was also telling us, requesting us about the importance of the implementation of NEP. And many of the delegates, you might be thinking, of course, of the slight language barrier, we were not able to understand what actually the entire thing. We are honored with the presence of Honorable Education Minister of Government of Puducherry, Shri Namashivayam ji. Shri Namashivayam ji is felicitating and honoring Dr. Dhan Singh Rawat ji, Honorable Minister of Education, Government of Uttarakhand. Education Ministers of two states, Pondicherry as well as Uttarakhand. A good news for you, those who were thinking that we heard a few things, but we were not able to understand the full essence of what the Honorable Education Minister spoke. We all are in one or the other WhatsApp group associated with Shiksha Sanskrit Dhanyas or Gyan Kumbh. The great initiatives that he has taken in his state as Education Minister, he highlighted this. He called us for change. The entire crux of his address, whatever important things he addressed from here, that will be translated and that will be posted in all the WhatsApp group of all the 5 states as in the Gyan Kumbh group. So please don't worry, you will be getting the essence of what Honorable Education Minister of Uttarakhand spoke from, addressed from here. Now may I welcome Dr. Sairam Sundaram to honor Honorable Education Minister of Government of Puducherry, Thiru A. Namashivayam sir. With the permission of the guest, I am proceeding. Now we will be witnessing book release
of two important books. Shiksha Sanskrit Uthanya's Kerala chapter conducted a 2-day workshop on the subject Bharatiya Manovigyan. It was a 2-day workshop, and a lot of sessions were taken, a lot of deliberations were there, discussions were there in these 2-day workshop, and we felt that all these sessions, all the talks, all the addresses needs to be compiled in the form of a book. And now it is with us, and this compilation work is done by Professor Dr. Malini. She was principal of Pandalam NSS College. I request Dr. Dhansingh Rawatji, Honorable Minister of Education, Government of Uttarakhand, to release the book. May I also request Professor Malini on stage. Next book, one more book. At present, Professor Malini is the planning board member of Pondicherry University, nominated by Honorable Vice President of India. Now the initiative by Shiksha Sanskrit Uthanyas, Tamil Nadu. They have compiled various essays and discussions on Indian knowledge system, and the compilation work was done by Dr. Dhanapala Krishnan and Dr. Sundaralingam. I request Thiruve Namashivayamji, Honorable Minister of Government of Puducherry, to release the book. I also request Dr. Dhanapala Krishnan as well as Dr. Sundaralingam to come on stage. Thank you. It's my honor to request Thiru A. Namashivayamji, Honorable Minister of Education, Government of Puducherry, to address the audience. Sir, please. ஞானகும்பம் 2020-24 இந்த நிகழ்விலே 3ஆம் நாள் நிகழ்வாக
நம்முடைய இந்த நிகழ்வு இன்றைக்கு இறுதி கட்டத்தை எட்டியிருக்கின்றது. இங்கே தலைமை சஞ்சய் சுவாமிஜி அவர்களே, இங்கே சிறப்புரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற நேஷனல் கோஆர்டினேட்டர் शिक्षा संस्कृति उद्यानस्य நேஷனல் கோஆர்டினேட்டர் வினோத்ஜி அவர்களே, எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உத்தரகாண்ட் மாநிலத்திலிருந்து வருகை தந்திருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய கல்வித்துறை அமைச்சர், ஹெல்த் மினிஸ்டர், கோஆபரேட்டிவ் மினிஸ்டர், மரியாதைக்குரிய டாக்டர் தன்சிங் ராவத் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய சகோதரர் விஜயன் அவர்களே, தனபாலன் அவர்களே, சுந்தரலிங்கம் அவர்களே, டாக்டர் மாலினி அவர்களே மற்றும் நன்றி உரை ஆற்ற இருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய டாக்டர் பி செல்வராஜ் அவர்களே மற்றும் இந்த நிகழ்விலே பங்கெடுத்திருக்கின்ற நம்முடைய நாட்டின் பல்வேறு பகுதியிலிருந்து வருகை தந்திருக்கின்ற துணைவேந்தர்களே, பேராசிரியர்களே, சிக்ஷா சன்ஸ்கிருத் வித்யாலயத்தினுடைய பல்வேறு பொறுப்புகளிலே பொறுப்பாற்றி கொண்டிருக்கின்ற பொறுப்பாளர்களே, இந்த நிகழ்விலே கலந்திருக்கின்ற மாணவ மாணவிகளே, சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்வதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இந்த ஞானகும்பம் நிகழ்வானது நம்முடைய புதுவை மாநிலத்தில் நடத்த வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து அந்த அடிப்படையிலே கடந்த 21ஆம் தேதி ஆரம்பித்து இன்று வரையிலே இந்த நிகழ்வானது மிகச் சிறப்பான முறையிலே இங்கே ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இங்கே நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. அதற்கு நம்முடைய நாட்டுடைய பல்வேறு பகுதியில் இருக்கின்ற பல்கலைக்கழகங்கள் கலந்து கொண்டு தங்களுடைய கண்காட்சியிலே தங்களுடைய படைப்புகளை, தங்களுடைய கண்டுபிடிப்புகளை, தங்களுடைய செயல்பாடுகளை அவர்கள் மிக நேர்த்தியாகவும் அழகாகவும் அதை வெளிப்படுத்தியிருந்தார்கள். அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள், பாராட்டுக்கள். அதே போல இந்த 3 நாள் நிகழ்விலே இன்றைக்கு பல்வேறு விதமான கருத்துக்கள் இந்த மாநாட்டின் மூலமாக கருத்து பரிமாற்றங்கள் நடந்திருக்கும், ஆலோசனைகள் நடந்திருக்கும் என்று நான் நம்புகின்றேன். இந்த ஆலோசனைகள் இருக்கும் என்று நான் திடமாக நம்புகின்றேன். ஏனென்றால் மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது. இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய மனிதனுடைய சமுதாயத்தினுடைய தலைமுறை 33 ஆண்டுகள். ஒரு தலைமுறை என்று நாம் வந்தோமையானால் அது 33 ஆண்டுகள் ஒரு மனிதனுடைய அந்த தலைமுறை என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அது 33 ஆண்டுகள் அந்த தலைமுறை என்று சொல்லுவோம். அப்படி ஒரு நீண்ட ஒரு 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த கல்வியினுடைய நிலையானது இன்றைய சூழலுக்கு ஏற்ப அந்த கல்வியிலே மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்பது இன்றைக்கு தேவையான ஒன்றாக இருக்கின்றது. இன்றைய விஞ்ஞான வளர்ச்சிக்கேற்ப, நிலைக்கேற்ப நம்முடைய கல்வியிலே அந்த மாற்றங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேசிய கல்விக் கொள்கையானது இன்றைக்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த தேசிய கல்விக் கொள்கையின் மூலமாக என்ற அந்த நோக்கத்தில் இன்றைக்கு இந்த கல்விக் கொள்கையானது முன்மொழியப்பட்டு தெரியும். நம்முடைய முன்னோர்கள் காலத்திலே, ராஜாக்கள் காலத்திலே, மன்னர்களுடைய காலத்திலே நாம் பார்த்தோமேயானால் குருகுல கல்வியை தான் நாளுக்கு நாள் மாற்றம் பெற்று உருப்பெற்று மாற்றமாகி இன்றைக்கு நாம் யூனிவர்சிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு பல்வேறு பட்டய படிப்புகள், பட்டப்படிப்புகள், இன்றைக்கு புதிதான படிப்புகளை இன்றைக்கு நம்முடைய பிள்ளைகள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு இன்றைக்கு நம்முடைய கல்வி முறையானது இன்றைக்கு வளர்ந்திருக்கின்றது. நாம் எப்பொழுதும் நம்முடைய கல்வி முறையிலே நம்முடைய பிள்ளைகள், பெற்றோர்கள் நாம் நினைப்பதெல்லாம்
நாம் கல்வி கற்பிப்பது, கல்வியை கற்றுக்கொள்வது நாம் பொருளாதாரத்தை ஈட்டுவதற்கு, நம்முடைய வாழ்க்கையை செம்மைப்படுத்திக் கொள்வதற்கு என்பதாகத்தான் கடந்த காலங்களிலே நம்முடைய கல்வி முறையானது இருந்தது. ஆனால் இன்றைக்கு அதனுடைய நிலை முற்றிலுமாக மாறி இன்றைக்கு கல்வி முறையானது நம்முடைய உலக வழக்கங்களை, பழக்க வழக்கங்களை, நம்முடைய நடைமுறைகளை, நம்முடைய பண்பாட்டை, இவற்றையெல்லாம் நம்முடைய பிள்ளைகளும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நிலைமைக்கு இன்றைக்கு நம்முடைய கல்வி முறையானது மாறி இருக்கின்றது. அப்படி நம்முடைய பண்பாடு போற்றப்பட வேண்டும். குறிப்பாக நம்முடைய தாய்மொழிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். அப்படி தாய்மொழிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்ற பொழுது எந்த ஒரு குழந்தையும் தாய்மொழியிலே படிக்கின்ற பொழுது இருக்கின்ற அந்த ஒரு திடம், ஒரு நம்பிக்கை மற்ற மொழியிலே படிக்கின்ற பொழுது அது அவர்களுக்கு கிடைப்பதில்லை. ஆனால் தான் அந்த தாய்வழி கல்வியை இந்த தேசிய கல்விக் கொள்கையிலே இன்றைக்கு பிரதானமாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட நிலைமையிலே தான் இன்றைக்கு இந்த கல்வி முறையெல்லாம் உருவாக்கப்பட்டு இன்றைக்கு அவர்கள் பொருளாதாரம் ஈட்டுவதோடு மட்டுமல்லாமல் பல்வேறு விதமான அறிவை, ஞானத்தை அவர்கள் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு, உலக விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு அந்த கல்வி முறை இருக்க வேண்டும் என்று இன்றைக்கு இந்த தேசிய கல்விக் கொள்கையானது இன்றைக்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது, கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஏன்னு சொன்னால் அதனால தான் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்களில் ஜென்ரல் நாலேஜுன்னு சொல்லி புதுசாக ஒரு சப்ஜெக்ட் வைக்கிறாங்க. எந்த ஒரு தேர்வு எழுதினாலும் அதுக்கு ஒரு 10 மார்க்கு 15 மார்க்கு ஜென்ரல் நாலேஜிலிருந்து அந்த பிள்ளைகளுக்கு அந்த கேள்வியை கேட்கின்ற அளவிற்கு இன்றைக்கு அதனுடைய விடைத்தாள்கள், வினாத்தாள்கள் இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஏன்னு சொன்னால் உலக அறிவு சம்பந்தமான நம்முடைய பிள்ளைகள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இன்றைக்கி புதுசாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ற அந்த விஞ்ஞான வளர்ச்சியின் காரணமாக இன்றைக்கு புதிதாக இன்றைக்கு இதை போன்ற துறைகள் இன்றைக்கு உருவாகி இன்றைக்கு நம்முடைய மனித சமுதாயத்தை ஒரு மாற்றத்தை இன்றைக்கு உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றது. எனவே இந்த நிலைகளை எல்லாம் உள்ளடக்கித்தான் இந்த தேசிய கல்விக் கொள்கையானது உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அப்படி அந்த தேசிய கல்விக் கொள்கையை நாம் பின்பற்றுகின்ற பொழுது நிச்சயமாக நம்முடைய மனித சமுதாயம் ஒரு வளமிக்க சமுதாயமாக, நம்முடைய பாரத பிரதமர் அவர்கள் சொல்லுகின்ற பொழுது சொல்லுகின்றார்கள், விக்ஷித் பாரத் என்று சொல்லுகின்றார்கள். நம்முடைய விரிவடைந்த பாரதத்தை உருவாக்க வேண்டும், ஒரு வளமான பாரதத்தை உருவாக்க வேண்டும், நம்முடைய பாரதம் உலக நாடுகளிலே வல்லரசாக உருவாக வேண்டும், 2047 ஆண்டுக்குள் ஒரு டார்கெட் இலக்கை முன்னோக்கி இன்றைக்கு அந்த இலக்கை நோக்கி நாம் பயணப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். பாரத பிரதமர் அவர்கள் சொல்லுகின்ற பொழுது சொல்லுவார்கள், நீ உன்னுடைய இலக்கை கடினமானதாக நிர்ணயித்துக்கொள், அந்த இலக்கை கடினமாக நிர்ணயித்துக் கொண்டு அந்த இலக்கை அடைவதற்கு நீ தொடர்ந்து முயற்சி செய்து அதற்காக நீ தொடர்ந்து பாடுபடு. இதுதான் நம்முடைய பாரத பிரதமருடைய தாரக மந்திரம். அப்படி அந்த 2047 ஆண்டிற்குள் நம்முடைய இந்திய நாட்டை வல்லரசு நாடாக உருவாக வேண்டும். அதற்கேற்ற முறையிலே கல்வியிலே மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும், விஞ்ஞானத்திலே மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும், சட்டத்திலே மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும், மருத்துவத்துறையிலே மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும், நம்முடைய நாட்டுடைய உட்கட்டமைப்புகளே மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, நம்முடைய மக்களுடைய பொருளாதார நிலையிலே மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும். இப்படி அனைத்து நிலையிலும் இருக்கின்ற நம்முடைய இந்தியாவை ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்கு கொண்டு வருகின்ற பொழுதுதான் நம்முடைய இலக்கான வல்லரசு இந்திய நாடு உலக நாடுகளுடைய வல்லரசாக உருவாக முடியும் என்று சொன்னால் ஒட்டுமொத்தமாக இந்த நாடு வளர்ந்தாக வேண்டும். கல்வியிலே வளர்ந்தாக வேண்டும், பொருளாதாரத்திலே வளர்ந்தாக வேண்டும், உட்கட்டமைப்பு வசதியிலே வளர்ந்தாக வேண்டும். இப்படி அனைத்து துறைகளிலும் வளர்கின்ற பொழுதுதான் அந்த நாடு ஒரு வல்லரசு நாடாக உலக நாடுகளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது. அத்தகைய நிலையை உருவாக்குவதற்கு நாம் அனைவரும் சேர்ந்து பாடுபட்டு இந்திய நாட்டை ஒரு வல்லரசு நாடாவதற்கு நாம் அனைவரும் சேர்ந்து பாடுபடுவோம் என்று இந்த மாநாட்டின் மூலமாக நான் உறுதி எடுத்துக் கொள்வோம் என்று சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
you, sir, for reiterating the importance of implementation of NEP, for the dream of our country becoming developed, and a dream and a mission to accomplish by 2047, a dream put forward before us by Honorable Prime Minister. He has reiterated the concept of Vikasit Bharat. Thank you, sir. Now it is time for felicitation. As part of Gyan Kumbh, we have organized a few competitions, and this is time to felicitate the winners of the competition. And in these 3 days, we might have noticed that around in the exhibition area, there are 30 stalls put forward by different educational institutions of the southern part of our country. So now it is time to felicitate them. First, we will felicitate the winners of various competitions, which will be followed by felicitating the educational institutions who have put the stall in the exhibition area. So first, may I request Dr. Dhan Singh Rawat, Honorable Minister of Education, Government of Uttarakhand, to felicitate the winners of the various competitions which was organized in connection with Gyan Kumbh. And may I request Honorable Education Minister of Tamil Nadu, Government of Puducherry, Thiru Namashivayam ji, to felicitate the educational institutions who have put the stall in the exhibition. For this, I request Dr. Bala, who is the co-convener of Teacher Education, Shiksha Sanskriti Uthanyas, Tamil Nadu. Dr. Bala, please. Sri Ramachandar P. Sri Sangra Vidyalaya Higher Secondary School, Puducherry. Please come on the stage. K. Saravanapriya. Wait. K. Saravanapriya, Sri Sangra Vidyalaya Higher Secondary School, ECR, Puducherry. Next, R. Kausik, Sri Sangra Vidyalaya Higher Secondary School, ECR, Puducherry. K. Mohana Sangavi, Arasu College of Arts and Science for Women, Karur. M. Darshini, Central University of Tamil Nadu, Tiruvarur. Second prize. Third prize, Lingeshwari, TJS College of Arts and Science. A. Lingeshwari, TCS College of Arts and Science, Tiruvallur. Next week, Kavina, Sri Sangra Vidyalaya Higher Secondary School, ECR, Puducherry. V. Pooja.
V. Pooja, Sri Sangra Vidyalaya Higher Secondary School, ECR, Puducherry. Kamalani, Sri Sangra Vidyalaya Higher Secondary School, Puducherry. Kavide College students. Vijayaram, Research Scholar, Mathematics Department, Gandhigram Institute, Dindikal. These winners deserve more clappings. Vijayaram, Research Scholar, Mathematics Department, Gandhigram Institute, Dindikal. M. Indumadi, Ponkaliamman College of Education, Karur. These are the winners in the field higher education. Third prize, Vanilla, Periyar University, Salem. K. Angel, Sri Sangra Vidyalaya Higher Secondary School, Puducherry. M. Prahalaya, 6th standard, Vellalar Vidyalaya Senior Higher Secondary School, Erode. M. Prahalaya, V. Ritik, V. Ritik, Air Force School, Redfields, Coimbatore. Prabhudas. Yes, Prabhudas, Lakshmi College of Education, Gandhigram, Dindikal. Yes, Prabhudas, Lakshmi College of Education, Gandhigram, Dindikal. C.V. Mirlina Berlin, Mahatma Gandhi University, Kerala. Kerala. Dr. S.N. Kumar, Amal Jyoti College of Engineering, Kerala. Dr. S.N. Kumar, Amal Jyoti College of Engineering, Kerala. Okay. C. Nehru, Sangra Vidyalaya Higher Secondary School, ECR, Puducherry. C. Nehru, Sangra Vidyalaya High Secondary School, Puducherry. S. Sabaris. S. Sabaris. T. August, Sangra Vidyalaya Higher Secondary School, ECR, Puducherry. Sabaris இங்க பாருங்க. Sabaris. Sabaris. S. Mahalakshmi, Arts College of Arts and Science for Women, Karur.
S. Mahalakshmi, Arasu College of Arts and Science for Women, Karur. Nirlani Briste, PG, ICMR Vector, Control Research Institute, Puducherry. S. Mahalakshmi, Arasu College of Arts and Science for Women, Karur. Nirlani Briste, Research Institution, Puducherry. K. Archana, Arasu College of Education for Women, Karur. Yes, sir. Yes, sir. Next stall. Okay. Arasu Group of Institution, Karur. Conclave College of Education. Amrita School of Spiritual and Cultural. Stall, second. Next, Amrita School of Spiritual and Cultural. Next, Swami Vivekananda Rural Community College. Swami Vivekananda Rural Community College. Swami Vivekananda. Central University of Kerala, Capital Center, TVM. Central University of Kerala, Capital Center, TVM. DAV Publication and Arogyada. Next, ICMR. Their publications. ICMR Vector Control Research Center, Puducherry. Madhava Ganidhar. மேடம் சேர்ந்து இல்லைங்க என்னப்பா போய் நிற்கிறாங்க மேடம் Madhava Ganidhar Purushakram. Madhava Ganidhar Purushakram. Kendra. MOP Vaishnava College for Women. MOP Vaishnava College for Women. Next, Kamadeni Institutions. Next, Kamadeni Institutions. சொல்லுப்பா தலைவரே அந்த மேடம் கொஞ்சம் சார் Kamadeni Institutions. Kanyas, the School of Art. Next, the Kanyas School of Art. Katpagam Academy of Higher Education. Katpagam Academy of Higher Education. மேடம் புக் கொடுக்குறாரு கற்பகம் வைஸ் சான்சலர் கேமரா ஒன்றுல ஆக்கி வருது சரி வந்துடுங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணுங்க
Katpagam Academy of Higher Education. Sir. Thank you. Oh, the time is. Katpagam Academy of Higher Education. Vidya Bharati, Tamil Nadu. Next, Vidya Bharati, Tamil Nadu. Sir. Sir. Next, the Gandhigram Rural Institute deemed to be University, Gandhigram, Dindigul. Vidya Bharati, Tamil Nadu. Vidya Bharati, Tamil Nadu. வேறு சென்ட்ரல் வச்சுக்கிறாங்க. The Gandhigram Rural Institute deemed to be University, Gandhigram, Dindigul. University, Gandhigram, Dindigul. Next, Kerala University of Physics and Ocean Studies. Kerala University of Physics. Ahaveli, Tanjavur. Next, Kerala University of Physics. Fisheries. Ahaveli, Tanjavur. Next, Design Academy. Next, SAPP and SPL Technologies. SAPP and SPL Technologies. Next, Alliance University, Bangalore. Next, KS Rangasamy College of Technology, Tiruchangod. Alliance University, Bangalore. KS Rangasamy College of Technology, Tiruchangod. KS Rangasamy College of Technology. Aeroville Foundation. Aeroville. JJ College of Engineering and Technology, Trichy. JJ College of Engineering and Technology, Trichy. Nanda Engineering College, Erode. Next, Nanda Engineering College, Erode. Nanda Engineering, Central University of Kerala. Next, Central University of Kerala. Next, Lakshmi College of Education, Dindigul. Lakshmi College of Education, Dindigul. ADA Sangara Training College. ADA Sangara Training College, Kaladi. Next, Pondicherry Technological University.
ஆதிசங்கரா. ஆதிசங்கரா ட்ரைனிங் காலேஜ். பாண்டிச்சேரி டெக்னாலஜிக்கல். வேர்ல்டு ஆடியோ விஷுவல் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட். அவ்வளோதானா? நெக்ஸ்ட், ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ல இருந்தும் ஒவ்வொரு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கப்படும். மீதி சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரிசப்ஷன் கமிட்டி கொடுப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தமிழ்நாடு, மிஸ் எஸ் அபினியா, டீச்சர், சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு. ப்ளீஸ் கம் ஆன் த ஸ்டேஜ். மிஸ் பயாசினி, ஸ்டூடெண்ட், சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு. மிஸ் எஸ் அபினியா, மிஸ் பயாசினி, ப்ளீஸ் கம் ஆன் த ஸ்டேஜ். நெக்ஸ்ட் கேரளா டீம் ரெடி ஆகுங்க. டாக்டர் எம்எஸ் ஜெயன், அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் இன் பிசிக்கல் எஜுகேஷன், சென்ட்ரல் சான்ஸ்கிரிட் யூனிவர்சிட்டி, குருவாயூர், கேரளா. டாக்டர் எம்எஸ் ஜெயன். தெலுங்கானா, டாக்டர் ஏ விஜயகுமார், டிஜிடி பிசிக்கல் சயின்ஸ், தெலுங்கானா. டாக்டர் ஏ விஜயகுமார். புதுச்சேரி, டாக்டர் ஏ விஜயகுமார், தெலுங்கானா. புதுச்சேரி, மிஸ் எம் மகாலட்சுமி, ராஜீவ் காந்தி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் ஆஃப் பாண்டிச்சேரி. மிஸ் எம் மகாலட்சுமி. நெக்ஸ்ட், பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி சார்பாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் ஸ்டாஃப் டாக்டர் உதயச்சந்திரன், டைரக்டர் ஆஃப் பிசிக்கல் எஜுகேஷன், கேஎம்சி, and A. Kirtiga, research scholar, Pondicherry University. Please come on the stage. Dr. Uday Chandran and A. Kirtiga. Thank you to all. Paper presentation can collect the certificates after this session in this hall. Thank you to all. There is an announcement. The members of the Sanjalan Samiti of Gyan Kumbh are requested to assemble in the Bharatiyar Hall after the national anthem. It's just opposite to this hall. All the Sanjalan Samiti members are requested to assemble after the national anthem in Bharatiyar Hall. Now may I request Dr. P. Shelvaraju, co-convener of Gyan Kumbh, to propose a vote of thanks. அனைவருக்கும் வணக்கம். Very good one and all present here. Before I am going to give my valedictory address, vote of thanks, just I would like to say some of the words about today chief guest, Dr. Dhansingh Rawat. On behalf of the Shiksha Sanskriti Udyanyas Tamil Nadu and Puducherry and Jnana Kumbh team Puducherry, we would like to convey our heartfelt thanks to Dr. Dhansingh Rawat, Honorable Minister of Education, Government of Uttarakhand, for your valuable presence and delivery of chief guest address of this 3 days national level academic conclave. Sir, your presence and thought process sharing in your valedictory address, particularly in chief guest address, we witnessed that Ek Bharat and Sriksha Bharat. So, Ore Bharatam, Unnata Bharatam. So, I really thank you very much for your valuable presence over here from long journey. So, on behalf of the entire Jnana Kumbh team of Puducherry, once again, we would like to convey our special thanks to you, sir. Thank you, sir. மீண்டும் ஒரு முறை அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் நன்கு அறிவேன் காலத்தினுடைய நேரம், அதனால் மிக சுருக்கமாக ஒரு சில மணித்துளிகளில் என்னுடைய இந்த நன்றியுரையை முடிக்க ஆசைப்படுகிறேன். என்னால் இது 3 நாள் நிகழ்வு. எனக்கு தெரியும் இதனுடைய நன்றி உரை என்பது எவ்வளவு நீண்ட
உரையாக இருந்தால் அனைவருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிக்க முடியும் என்று நன்கு அறிவேன். இருந்த போதிலும் காலத்தினுடைய நேரம் கருதி ஆல்ரெடி நமக்கு ஒரு 30 மினிட்ஸ் கிராஸ் ஆகிடுச்சு. அந்த நேரத்தின் காலத்தின் கருதி ஒரு சில மணித்துளிகளை என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். வேல்முருகன் சார் சொன்னார் இதனுடைய ஞானகும்பனுடைய ஜேர்னி எங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த வகையில் நாங்கள் இதில் பார்க்கும் பொழுது முதன் முறையாக இந்த ஞானகும்பம் நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுடைய எஸ்எஸ்என்னுடைய நேஷ்னல் கன்வீனராக இருந்திருக்கக்கூடிய வினோத்ஜி அவர்களுடன் 21/1/2024 ஜனவரி 26 இதே CCC சென்டரில் நைட்டு 7 o'clock ஒரு சின்ன ஒரு மீட்டிங்கு டைனிங் ஹால் நடந்தது. அந்த டே அன்னைக்கு தான் இந்த ஞானகும்பனுடைய ஒரு சிந்தனை எங்களுடைய இந்த ஸ்மால் பாண்டிச்சேரி டீமுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. இது மாதிரி பாரத தேசத்தில் 4 இடங்களில் இந்த ஞான கும்பமேளா நடைபெற இருக்கின்றது. தென் பாரதத்திலே பர்டிகுலராக இந்த புதுவியில் இந்த ஞான கும்பம் நடந்தால் நன்றாக இருக்கும். அதற்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம செய்யணும்னு சொல்லிட்டு ஜனவரி 26 2024 இதே CCC சென்டரில் ஒரு சின்ன ஒரு கூட்டம் நடந்தது. ஆனால் அப்போ எங்களுக்கு தெரியாது அந்த நிகழ்வு இவ்வளோ பெரிய மாபெரும் நிகழ்வு இதே அரங்கில் எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எதுக்கு நான் அதை குறிப்பிட்டேன்னு சொன்னேன், அதனுடைய தொடர்பு இதில் இருக்குது அப்படின்றதுக்காக சொன்னேன். ஸோ அந்த சின்ன சிந்தனையினுடைய வெளிப்பாடாக நாங்கள் மீண்டும் இந்த நேஷனல் கான்க்ளேவ் இந்த ஞானகும்ப் அப்படின்ற பொன்மையில் இந்த நிகழ்வு நடத்தணும் அப்படின்றதுக்காக கூடி பேசி முதன்முறையாக இந்த நிகழ்வு நல்லபடியாக பாண்டிச்சேரியில் அமையணும். இதுக்கு என்னென்ன வேலைகள்லாம் செய்யணும். இந்த மாநாடு என்பது நேற்றைய நிகழ்வில் சொன்ன மாதிரி இந்த நம்முடைய கல்வியில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும். எவ்வாறு வகையான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணும், அதற்கு இந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் வகையிலே இந்த ஞானகும்ப நிகழ்ச்சி அமையணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசி முடிவு கொள்ளும்போது இது யாரு கூட நடத்தலாம், எப்படி நடத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது முதலாக எங்களுக்கு தோன்றியது, எங்களுக்கு மைண்டில் வந்தது புதுச்சேரி அரசு கூட கல்வித்துறையை கூட இணைந்து இந்த ஞானகும்ப நிகழ்ச்சியை நடத்தினா பொருத்தமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் முடிவு பண்ணணும். ஸோ அதனுடைய வெளிப்பாடாக மார்ச் மாதம் நாங்கள் இந்த ஞானகும்பனுடைய குழுவாக ஒரு சிறிய குழுவாக இணைந்து நம்மளுடைய புதுவை அரசினுடைய மரியாதைக்குரிய கல்வி அமைச்சர் நமச்சிவாயம் அவர்களை சந்தித்து இந்த விஷயத்தை எடுத்து சொன்னோம். வினோத்ஜி அவர்களுடைய தலைமையிலே எடுத்து கூறினோம். அன்றைய நாள் முதல் இதுவரைக்கும் இன்று 3 நாள் நிகழ்வு, இந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு 8-9 மாத நிகழ்வனுடைய வெளிப்பாடு இந்த ஞானகும்பம் இன்னைக்கு நம்ம புதுவையில் நடக்குதுன்னு சொன்னால் அதுக்கு மிக முக்கியமாக உறுதுணையாக இருந்த ஆரம்பம் முதல் இன்று வரை நமக்கு உறுதுணையாக இருந்தவர் இந்த புதுவை அரசினுடைய கல்வி அமைச்சர் நமச்சிவாயம் அவர்கள். இந்த தருணத்திலே எங்களுடைய சிக்ஷா சன்ஸ்கிருதி உத்யான்யாஸ் புதுவை புதுச்சேரி தமிழ்நாடுடைய சார்பாகவும் ஞானகும்பட்டு சார்பாகவும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை மீண்டும் ஒரு முறைக்கு உறுத்தாக்கிக் கொள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. அடுத்தபடியாக அந்த முதல் நிகழ்வு கல்வி அமைச்சரோடு முடிந்ததுக்கப்புறம் எங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெளிவு கிடைச்சது. சரி, இன்னைக்கு ஓரளவுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை வந்தது. அதற்கு பிறகு எங்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி எங்கே நடத்துறது, எப்படி நடத்துறது, எந்த நிறுவனம் கூட டைப் பண்ணி நம்ம இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தலாம் அப்படின்ற ஒரு சிந்தனை பேசிட்டு இருக்கும்பொழுது எங்களுக்கு அங்கேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐடியா கிடைச்சது. என்னன்னா, நம்ம புதுவை அரசினுடைய ஒரு சில நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். உதாரணமாக கம்பன் கலையரங்கம், காமராஜர் ஹால், இது மாதிரியான ஒரு நிகழ்வுல டிஸ்கஷன் போச்சு. பட் அதெல்லாம் நாங்கள் போய் பார்க்கும் பொழுது இந்த நிகழ்வுக்கான ஒரு அடிப்படை கட்டமைப்பு ஒழுங்கு இன்னும் கொஞ்சம் மேன்மைப்படுத்த வேண்டிய நிலையில் இருந்ததுனால இந்த ஒரு டிஸ்கஷன்லேயே எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 ஆண்டுகள் சென்று விட்டன. ஸோ அப்போ அப்படியே போயிட்டு இருக்கும்பொழுது இந்த மறுபடியும் அடுத்தடுத்து நிகழ்வு வரும்பொழுது எங்களுக்கு கிடைத்த ஒரு சிந்தனை அல்லது எங்களுக்கு இருந்த ஒரு அவுட்புட் என்ன பார்த்தா, நம்மளுடைய மத்திய பல்கலைக்கழகத்தை அணுகி அவர்களோடு ஒத்துழைப்பை பெற்று இந்த ஞானகும்பம் நடத்தினால் சிறப்பாக இருக்கும் என்று முடிவு செய்து ஆகஸ்ட் மாதத்தினுடைய இறுதியில், பர்டிகுலராக ஐ திங்க் 30th நினைக்கிறேங்க, 31st of ஆகஸ்டில் வினோத்ஜி மற்றும் கமலா செல்வராஜ் எஸ்எஸ்என்னுடைய மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் கமலாஜி, அவங்களுடைய தலைவர் இந்திராணி அம்மா அவர்களோடு ஒரு 4 வேல்முருகன்ஜி, இவங்க எல்லாமே இணைந்து முதன் முறையாக நம்மளுடைய மத்திய பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தர் பொறுப்பில் அமர்ந்திருக்கும் மரியாதைக்குரிய ஹானரபிள் வைஸ் சான்சலர் தரணிகர் சார் அவர்களை சந்தித்து அந்த ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 minutes 1 hour அந்த டிஸ்கஷன் சென்றது. அதில் நாங்கள் எது மாதிரியான ஒரு நிகழ்வை புதுவையில் நடத்த வேண்டும், அந்த நிகழ்விலே எதிர்மானிய தாக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் நாங்கள் சொன்னதிலிருந்து அடுத்த நொடியே அதே எங்களுடைய திட்டமிடுதலுக்கும் எங்களுடைய
என்னுடைய சிந்தனைக்கும் வலுப்பெறும் வகையிலே மிக உற்சாகமாக அவர் ஒரு சில கருத்துக்களை சொல்லி இது பொருத்தமாக நிச்சயமாக இது நம்ம புதுவை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய நம்மளோட இணைந்து நடத்தினா இது நல்லா தாக்கம் இருக்கணும் அந்த மூமெண்ட்லேயே எங்களுக்கு கேரண்டி கொடுத்தாங்க. ஸோ அன்றிலிருந்து இந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மாதங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 முறை நாங்கள் டீமாக நாங்கள் அப்ரோச் பண்ணியிருக்கோம். எந்த ஒரு தொய்வும் இல்லாமல் எந்த ஒரு இடையூறும் இல்லாமல் எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து அனைத்து வகையிலும் இந்த ஞானக்கும்ப நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெறுகின்றால் வெனு ஸ்பான்சர்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இடம் கம்ப்ளீட்டாக போர்டிங்கு லாட்ஜிங்கு ப்ளஸ் தங்கக்கூடிய இடம் கொடுத்து இன்றைக்கி இருக்க இந்த நிகழ்வு இன்றைக்கி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடக்கிறதுக்கு காரணம்னு சொன்னால் அதுக்கு நம்ம புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மரியாதைக்குரிய நம்ம தரணிக்கரசு ஐயா அவர்களும் மிகப்பெரிய ஒரு காரணம். அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்திலே எங்களுடைய சிக்ஷா சங்கந்தி உத்நியாஸ் மற்றும் ஞானக்கும்ப டீம் சார்பாக எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். அடுத்தபடியாக இதற்கு வலு சேர்க்கும் வகையிலே அடுத்த நிலைகளில் இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய புதுவை அரசினுடைய சட்டப்பேரவைத் தலைவர் மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு ஏம்பலம் ஆர் செல்வம் அவர்களையும் இந்த தருணத்திலே நாங்கள் நினைவு கூறுவது எங்களுடைய கடமை. அவர்களோடு இணைந்து துணை ஆளுநர்களுடைய வருகைக்காகட்டும் அவரோடு இணைந்து செயல்படக்கூடிய மற்ற விஷயங்களாகட்டும் அனைத்து வகையிலுமே இந்த ஞான கும்பமே அடுத்த நிகழ்வுக்கு எடுத்து செல்லும் வகையிலே எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்தவர் நம்முடைய சட்டப்பேரவை தலைவர் ஆர் செல்வம் அவர்கள். இந்த தருணத்திலே எங்களுடைய ஞானக்கும்ப டீம் சார்பாகவும் கல்வி மேம்பாட்டு கேந்திரம் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி குழு சார்பாகவும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். அடுத்தபடியாக இதற்கு இந்த நிகழ்வை ஞானக்கும்பத்திலே இந்த இடத்துல நடத்தணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். இது எப்படி ஒரு நிறுவனங்களுக்கு கூட நடத்தினா இது வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அடுத்தடுத்த நிகழ்வாக நிறைய நிறுவனங்களோடு இணைந்து நம்ம இது பண்ணணும்னு நினச்சோம். ஸோ அந்த வகையில் நான் வரும்பொழுது எங்களுக்கு உடனடியாக சப்போர்ட் கிடைத்தது வந்து சுவாமி விவேகானந்தா ரூரல் கம்யூனிட்டி காலேஜ். ஸோ அந்த நிறுவனத்திலிருந்து நாங்கள் இந்த தொடக்கத்தை ஆரம்பித்தோம். அவரோடு இணைந்து அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய நிறைய நிறுவனங்கள் அந்த ப்ரௌச்சரில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஒரு 30 நிறுவனங்கள் எங்களுக்கு பல்வேறு வகையில் ஒத்துழைப்பு நல்கிறார்கள். அதை பொருட்டு இந்த நேரத்திலே எங்களுடைய நன்றியை உரித்தாய்க் கொள்வதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். மேலும் இந்த காலப்பட்டினுடைய தொகுதியினுடைய எம்எல்ஏ கல்யாண சுந்தரம் அவர்களும் இதற்கு உறுதுணையாக இருந்தார்கள். அவர்களையும் இந்த நேரத்திலே நினைவு கூர்ந்து எங்களுடைய ஞானக்கும்பட்டி சார்பாக நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மேலும் இதுக்கு அடுத்தபடியாக இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறுவதற்கு ஆரம்பம் முதல் இதுவரை நமக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து வழிகாட்டி எங்களை சீர்திருத்தி எந்தெந்த விஷயங்கள்லாம் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று வழிநடத்திய இந்த சிக்ஷா சங்கந்தி உத்நியாசினுடைய தலைவர் ஜெனரல் செக்ரட்டரி அதுல்ஜி அவர்கள், நேஷனல் கோஆர்டினேட்டர் வினோத்குமார்ஜி அவர்கள், சஞ்சீவ் சுவாமிஜி அவர்கள் மற்றும் தமிழகத்திலிருந்து எங்களை வழிநடத்திய இந்திராணி அம்மா அவர்கள் மற்றும் கமலா செல்வராஜ் அவர்கள் மற்றும் தென் பாரதத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் எங்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருந்த அனைத்து நிலைகளிலும் வழிநடத்திய முனைவர் சந்தோஷ்குமார் முத்து அவர்களையும் இந்த தருணத்திலே புதுச்சேரி ஞானக்கும்பட்டி சார்பாக எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்து வேல்முருகன் சார் சொன்னார் இந்த டிரைவ் நடக்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் பழனிவேல் சண்முகம் வேல்முருகன், முனைவர் பழனிவேல் சண்முகம் வேல்முருகன் என்று நான் சொல்வதை மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நான் சொன்னார் அவர் வந்து எனக்கு ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி தெரியும். பட்டு கூட ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அனுபவம் எனக்கு இல்லை. ஆனால் இந்த ஞானக்கும்ப நிகழ்வில் ஒரு 3 months அவர் கூட எனக்கு க்ளோஸாக ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அனுபவம் கிடைச்சிது. Really, I learned and shown the different faces of Velmurugan. So, நிறைய விஷயங்கள் இருந்தது, நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டோம். இன்னும் சொல்ல போனால் ஒவ்வொரு நிகழ்வுக்கும் கோவப்படுவார். ஆனால் இறுதியில் நான் கண்டுபிடிச்சேன் என்னன்னு சொன்னால் இங்கே இந்த நிகழ்வு வந்து புதுவையில் நடக்கும் பொழுது தோல்வி பெற்றுமோ அல்லது தோல்வி அடைஞ்சிருமோ அல்லது ஏதாவது நம்மளை நம்பி புதுச்சேரி வரக்கூடிய மக்களுக்கு நம்ம வந்து செய்ய முடியாமல் போயிடுமோ அப்படின்ற அந்த அக்கறையில் தான் நிறைய விஷயங்களை வந்து வழிநடத்தினார் அப்படின்றது எங்களால் புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சுது. ஸோ அந்த வகையில் ரியலி ஐ எம் வெரி மச் ஹாப்பி டு பி அசோசியேட்டட் வித் டு ஒர்க் வித் our Dr. Palanivel Sanmugam Velmurugan ji. Really, I am very much happy to be with you, to work with you this Jnana Kumbh drive, sir. Really, thank you very much for this wonderful opportunity with you. அடுத்தபடியாக இந்த ஞானக்கும்பட்டியினுடைய ஒரு முக்கிய நிகழ்வு அல்லது வலு சேர்க்கும் வகையில் இருக்கக்கூடியது இந்த போட்டியின் நிறைய போட்டிகள் நடந்தது. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, பேச்சு போட்டி, கட்டுரை போட்டி இதெல்லாம் நடந்தது. இதில் வந்து பங்கு கொண்டு பரிசை பெற்றுள்ள மாணவ செல்வங்கள் மற்றும் அவருடைய பெற்றோர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் எங்களுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்வதிலே பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். அடுத்தபடியாக
இந்த ஞானக்கும்ப நிகழ்ச்சிக்கு அனைத்து வகையிலும் உதவி புரிந்த பல்வேறு கமிட்டி மெம்பர்ஸ், அதுக்கு நம்ம சொல்லவே முடியாது, நிறைய ஒர்க் பண்ணாங்க. அது பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டியில் பர்டிகுலராக இரண்டு விங்குகள் நமக்கு இது பண்ணாங்க. ஒன்று வந்து ஸ்டாஃப்ன்ற முறையில் பிரவீன்ஜி அண்டு இளங்கோவன்ஜியில் ஒரு டீம் தலைமை வந்து நமக்கு நல்ல சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அவங்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஸ்டூடெண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கிருத்தியா அண்ட் டீம் 90 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக நமக்கு இது வந்து இந்த நேரத்தில் நினைவு கூர்ந்து நல்ல நிகழ்ச்சி நடத்தி கொடுத்தோம். அவர்களையும் இந்த நேரத்தில் நான் நினைவு கூறுவதிலே மற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். மேலும் இந்த நிகழ்ச்சி 3 நாட்கள் தொடர்ச்சியாக பொதுமக்களுக்கு எடுத்து சென்று இந்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திய ஊடக நண்பர்கள் மற்றும் இந்த CCC சென்டரில் நமக்கு அனைத்து வகையிலும் கடந்த 2-3 மாதங்களாக தொடர்ச்சியாக நாங்கள் வந்து அப்ரோச் பண்ணோம். எந்த தொய்வுமின்றி இந்த CCC சென்டரினுடைய பொறுப்பாளர்கள், ஸ்டாஃப்ஸு, குறிப்பாக குணசேகரன் சார் ஆகட்டும், சிவா ஆகட்டும், அனைத்து டீம் ஒன்றும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நமக்கு ஒத்துழைச்சு கொடுத்தாங்க. அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் எங்களுடைய ஞானக்கும்பு டீம் சார்பாகவும், கல்வி மேம்பாட்டு கேந்திரம் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் யாரெல்லாம் விடுபட்டிருந்தாங்களோ அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் நினைவு கூறி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். I request all of you to rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। No problem. Just stop. 5 minutes. In the 3 minutes or 4 minutes? 5 minutes. All the Sanjalan